ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. എൻ്റെ സഹോദരനെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 14-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തന്മൂലം മേലിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം വിധിക്കാതിരിക്കാം. സഹോദരന് ഒരിക്കലും മാർഗതടസ്സമോ ഇടർച്ചയോ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവിൻ. അശുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ഞാൻ അറിയുകയും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വസ്തു അശുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നവന് അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭക്ഷണം നിമിത്തം നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പെരുമാറ്റം സ്നേഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ക്രിസ്തു ആർക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവോ അവനെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മയായി നിന്ദിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, പ്രത്യുത നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യനും മനുഷ്യർക്ക് സുസംവദനമാണ്. ആകയാൽ സമാധാനത്തിനും പരസ്പരോത്കർഷത്തിനും ഉതകുന്നവ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാം. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ 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 പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. നല്ലൊരാശയമെന്നനതാരിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തന മധുവായി ഞാനതൊഴുക്കിടട്ടെ. നിജമനോഗ്രഹപൂരിത കവിത തൂലിക പോലെന്നാവിപ്പോ. താതരുമതുപോൽ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ. ആദിമുതൽക്കേ എന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ 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 പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഇന്ന് ആദ്യ ശനിയാഴ്ച തിരുസഭ മാതാവ് നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും എന്ന ഈശോയുടെ പ്രവചനമാണ്. ഈശോ തൻ്റെ പീഡാസഹന മരണത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യരോട് പറയുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം. ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ദുഃഖത്തിന് ശേഷം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സുവിശേഷം. ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ വേദനകളും സഹനങ്ങളുമൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഈ സഹനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഈശോ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദുഃഖങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും അപ്പുറം സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കാൻ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആകട്ടെ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ന് സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന ഉറപ്പ് ഈശോ നൽകുകയാണ്. എൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ നൽകുന്ന ഉറപ്പാത്. വേറൊരു ഭരണാധികാരിക്കോ നേതാക്കൾക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉറപ്പിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും നൽകുമെന്ന ഉറപ്പിൽ നമുക്കും ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തിലെ ഒരു നേതാക്കൾക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈശോയാണ്. ആ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനോട് ചോദിക്കാൻ നമുക്കാകണം. ആ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതം നമുക്കായാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഇന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരുവചനം കേൾക്കാം. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, വീണ്ടും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, വീണ്ടും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമെന്നും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അവൻ നമ്മോട് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർ തുടർന്നു, അല്പസമയം എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇക്കാര്യം അവർ തന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു പറഞ്ഞു, അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല, വീണ്ടും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നുവോ? സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ലോകം സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാകും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും. സ്ത്രീക്ക് പ്രസവവേദന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സമയം വന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ നിമിത്തം ആ വേദന പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ദുഃഖിതരാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും അനുതാപത്തോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന നരുചിത മിശിഹായെ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊത്തവിധം ജീവിച്ചുകൊണ്ട്
നിന്റെ സത്യത്തിന് സാക്ഷികളാവുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർ തോമാശ്ലീഹയുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായ അനേകം പ്രേക്ഷിതരെ സഭയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കൂദാശയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ദൈവിക ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കൗദാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പീഡനങ്ങളിലും ക്ലേശങ്ങളിലും സ്ലീഹന്മാർക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ കർത്താവേ, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും പ്രേക്ഷിതരായി ലോകമെങ്ങും പ്രശോഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭയുടെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ മാത്യു മൂലക്കാട് മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ ജോയി മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായ സ്നേഹന്മാരെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കർത്താവേയും ഉത്തരനായി നിന്നെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനും രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ മനുഷ്യരും നിന്നെ രക്ഷകനായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയാക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. കർത്താവെ ആശ്രവദിക്കണമേ. സഹോദരൻ നിങ്ങൾ കയ്പനായ തലവനിക്കുകയും ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, സാർവത്രികവും ശ്ലൈംഗവുമായ സഭയുടെ മേലങ്ങടെ കരട് നിറഞ്ഞ മലങ്കൈ നെട്ടണമേ. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകല വിപത്തുകളിൽ നിന്നതിനെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഭക്തിയോട് ശ്രദ്ധയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദയാപൂർവം യോഗ്യരാക്കണമേ. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്നങ്ങേ ഞങ്ങളുമായി രമതപ്പെടുത്തുന്ന നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങേ ദോചിതം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവ്വേശ്വരായ എന്നേക്കും. മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രാകുകയും ചെയ്തവർ ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമാ ശരണപ്പെട്ടു. കർത്താവിൻ തിരുമേനിടവുമിതാ പാവന ബലിപീഠേ സ്നേഹഭയങ്ങളോടണയുക അഖിലരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ വാനവനിരയോടു ചേർന്നേവം പാടാം. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെയും നീതിമാനായ മറിയ യോസേപ്പിൻ്റെയും സ്മരണ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവജനമെല്ലാം ആമേൻ ആമേൻ എന്നുദ്ഘോഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മയോടുകൂടെ വിജയം വരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെയും മകടഞ്ചൂടി രക്തസാക്ഷികളുടെയും സ്മരണ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ചെറിയവരും വലിയവരും നിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ ഉത്ഥാനം വഴി നീ മഹത്വത്തോടെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചവരെല്ലാവരും നിദ്ര ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കുമുള്ള ജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടി സത്യദൈവമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യാമറിയത്തിൽ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ജീവിതരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിൽ പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. പാത്രീക്സിമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാപോലിത്താന്മാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രന്മാർ, സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സാധ്യത രക്ഷിക്കും സ്വരാജ്യത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരരെ. ഈ കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങേ ശക്തനാകട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാന്തരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. സഹോദരേ,
മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനതാവത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും, അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുവേൻ. ഭയഭക്തിഹീനമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. അഖില ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പോ. ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം, ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം, ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം, ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവൈശ്വരാങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ തൃത്വത്തിൻ്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോടുള്ള മറ്റ് കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മലാഖമാരുടെ 10,000 മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും രൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും രൂപികളുമായ ക്രൂപന്മാരോടും ശ്രാപ്പന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉച്ചസ്വരത്തിലമോ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. പരിശുദ്ധൻ
സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരുമാകലരുമായ ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായി രഹസ്യം തിരുസന്നദ്ധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുമെൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനെ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതി എന്നിൻ്റെ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ മാത്യു മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഉപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ ജോയി മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ മിശംസാനമാർ സമർപ്പിതരൽമായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായതും വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആരാധനാ സമൂഹത്തിനും അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ ബിഷത്തിൻ്റെ ശരീരം രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും
സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ മിശിഹായ അങ്ങയച്ചെന്നും ഉപവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹമെന്ന ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകമായ ഇടത്തിലും മുദ്രത്തിലും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി യാതൊരുവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ അവിടെ താമസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പുറത്തേക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരുടെ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ ഈ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്തമിതം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്താദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനതാപത്തിന്മേലുള്ളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധം പിന്തിരിഞ്ഞും പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചും സഹോദരരെ ക്ഷമിച്ചും നമ്മുടെ നടത്തെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപുറങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ സന്നദ്ധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവദനരും നിഷ്കളങ്കരമായി വ്യാപരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. കർത്താവേ, സത്തനായ സർവ്വേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുള്ളായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ യേശു മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. സഹോദരരെ, രക്ഷേൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരുണ്യമേ, ഹൃദിനാനന്ദമേ, ദിവ്യകൂദാശയ എന്നിലലിയൂ. സ്നേഹവാത്സല്യമേ, ആത്മസൗഭാഗ്യമേ, ഗുണമായി എന്നെ നിന്റേതായി മാറ്റൂ.
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ ശുദ്ധർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ യോഗ്യരാപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, പാപികളും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ അങ്ങ് തിരുവചനത്താൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയ ഭോജനത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങയുടെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന് നിരന്തരം കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹായും നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിനക്ക് സാക്ഷികളാകാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗവാസികളോടും ഭൂവാസികളോടും ചേർന്ന് ഈ അനന്തദാനത്തിന് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കർത്താവാം മിശിഹാമൊഴിയായി ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരമോടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അക്ഷയ സൗഭാഗ്യമാർന്നിടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാം ശുദ്ധിയെഴും രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാമകിലരിലും ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ദിവികാരുണ്യ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ട്. 301 ബിയിൽ ആരാധന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. സഹായനാഥേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായി നീ നിൻ മക്കൾ
ചേർക്കണേ മക്കളെ നീ. നീറുന്ന മാനസങ്ങൾ ആയിരമായിരങ്ങൾ കണ്ണീരിൻ താഴ്വരയിൽ നിന്നീത കേഴുന്നമ്മേ നിത്യസഹായനാഥേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായി നീ. നിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്ക സ്നേഹനാഥേ. ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കവിനുറഞ്ഞാടാൻ തകിട തറ 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 ഇളക്കി തലയിളക്കി മുടിയാട്ടി ഉയിരിൻ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളെ നല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറയറതിറയണത്തെ തന്തിര തന്താരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറയറതിറയണത്തെ തന്തിര തന്താരോ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കാവിനുറഞ്ഞാടാൻ തെലുന്ത് തെലുന്ത് വിളവിളങ്ങി പറ 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 കൊട്ടട ഉയിരിൻ ഉയിരെ പാടൂ നമ്മളൊന്നല്ലേ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറയറതിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ കതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറയറതിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ ആരാന്നേ ആരാന്നേ ഒത്തുപിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കാവിനുറഞ്ഞാടാൻ ഓനാന്ന് ഓനാന്ന് എത്തുപിടിക്കുന്നതോനാന്ന് നേരാന്നേ നേരാന്നേ കുട്ടിന് വന്നതവനാന്നേ മണ്ണാന്ന് മണ്ണാന്ന് പൊന്ന് വിളയണ മണ്ണാന്ന് പോയോരും വന്നോരും ചോര
വിതച്ചൊരു മണ്ണാണ്. പതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറപറയറ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ. പതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറപറയറ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ. പതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറപറയറ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ. പതിരെല്ലാം കെട്ടണ് കെട്ടണ് പതിരെല്ലാം പട്ടണ് പട്ടണ് നിറപറയറ നിറയട്ടെ തന്തിര തന്താരോ. That was chess number 56. നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തേക്ക് കയറുക. നമ്മുടെ സമുദായ സെമിനാർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജ്ഞാനായ സമുദായ സെമിനാർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഹാളിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാനായിട്ട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Okay, good morning. I'm Celine Charath from Calgary, Canada, one of the co-chair of today's seminar committee. So I think you're all having a good time here. എന്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു ക്നാനായ മാമാങ്കം നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആഘോഷത്തിൻ്റെ മൂഡിലാണെന്ന് അറിയാം. അതാണല്ലോ അധികം പേരിവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സമയം പരിമിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വെൽക്കം ടു അവർ സെമിനാർ എംപവറിംഗ് ടുമോറോ, KCCNA's role in securing the future of Knanaya community in North America, addressing challenges, overcoming obstacles, and crafting sustainable solutions. Interested topic, അല്ലേ? എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനായ സ്പിരിറ്റ്, ജ്ഞാനായ വികാരം, ജ്ഞാ സ്പിരിറ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ സമുദായം എന്താണ്, അല്ലെ ഈ സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഈ സമുദായം പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നും അറിയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. കൂടുതൽ പേരും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വഴക്കം വയ്യാവലിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമുദായം നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം. For instilling a sense of pride in our younger generation about our heritage, inspiring them to preserve our endogamous community, we need to understand them, we need to listen to them, and we need role models from our community. They are very crucial in carrying forward our Knanaya identity to the future generation. ഇന്നലെ ഷാജി ഇവിടെ വളരെ വികാരഭരിതനായിട്ട് ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. We are really happy and appreciate that the representatives of young generations also stepped in as panelists for this seminar. മാറുന്ന ലോകത്തിൽ മാറാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. It is our privilege to have you all here today.
united in our commitment to preserve our KNANAYA identity. ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല, ഇതൊരു കുടുംബ സദസ്സാണ്, ഒരു സംവാദമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാറുന്ന ലോകത്തിൽ മാറാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു കാര്യമാണ് മാന്യതയും സത്യസന്ധതയും. അത് ഈ സെമിനാറിൽ ഉടനീളം കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So before handing over the mic, let me introduce my seminar committee. Jose Kaparambil from Atlanta, Sabu Tadipura from New York, John Bemeli from Houston. On behalf of the seminar committee, I would like to thank our president Shaji, Edat and team for selecting this topic for seminar. And our heartfelt welcome to each one of you present here. May our discussions be productive, enlightening, and impactful. Let us begin. Good morning, everyone. I'm John Matthew Vemel, one of the co-chairs in the seminar team. I'm going to briefly explain the timing, the guidelines that we are going to follow to conduct this seminar effectively. So we are going to have total of 4 sections in this seminar. The first section, each speaker is going to get 3 minutes to bring up the challenges, obstacles that our youngsters are facing, or the possible factors driving our youngsters away from our community. And in the second section, the floor will be open for the public to get their valuable thoughts and inputs. And the floor will be open for 30 minutes. In the third section, each speaker will again get 2 minutes to suggest the solutions to overcome these challenges. And at the end, we will conclude our seminar and pass our conclusions to Kccna to implement it in the community. And the most important thing to remember is to stick on the topic. And there will be a warning bell after 2 minutes and a final bell at 3 minutes. And that means the time is up. And please respect the bell, because the bell we are using here is the bell we are using in Holy Mass to bring the Holy Spirit. And we will start the seminar now. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും തന്നു കഴിഞ്ഞു. Good morning, you all, audience, to come to attend this valuable seminar. Let me call all the panelists. I am going very fast. Mr. Ronnie Joseph Puthenparambil, Senate Ellangila, Neil Edata, Dr. Stephen Potur, Dr. Anil Abraham Chakalikal, Mr. Joey Edichara, Ms. Reshma Karakatil, Mr. Shiju Chirayatil, Ms. Jinsi Asha Jos Taiparambil, Mr. Sriyak Puthenpurail, sorry. Let me call Mr. Ronnie Joseph Puthenparambil for his first input. Ronnie was the former Chicago KCYL director and 2014 KNANAYA Kccna Convention Youth Chairman, and he holds a degree in finance. Mr. Ronnie, please come and put your input. Thank you. Hello, good morning. Thank you, Joe Sungal. And thank you to the Kccna for giving me this opportunity to speak. Good morning, my name is Ronnie Joseph Puthenparambil. My wife, Tanya. We have 2 young boys, Nikhil, who's 16, and Zach, who's 14. I was born in Chicago
and raised in this community. I met my wife Tanya for the first time at a KCNA event, and some of my lifelong friends since childhood through conventions. Before we came to this convention, I was telling my young boys, you know, last week I happened to talk to a good friend of mine who I met when I was your age. We were both 15 years old at a Kccna convention. Now, 30 plus years later, we talk, and, you know, there are many people like that. I understand the great significance this community has been for myself and for my family. So it's what I hope my children experience as well. However, while our community has made tremendous strides since its inception and birth in the 1980s, from a US-born KNANAYA individual's perspective, it's hard not to notice that we've been sort of stuck in neutral for quite some time and haven't really been able to transition to the next generation. The primary challenge, in my opinion, is how can the community re-engage the first generation born in the US or even raised in the US, many of whom, like myself, who have grown children of their own, bring them back into the community that they were raised in. Along with this group, we have many young, highly educated and successful young adults who've kind of fallen off this community as they've grown, gone through college, and entered the workforce. How do we keep these individuals engaged? In my opinion, the main obstacle is that many first-generation Knas feel they aren't the target audience of this community anymore. And there's no serious structure in place to transition this community toward them. I understand this is a complex issue, and we're balancing immigration to the US, both at the national and local levels. And our community has done a really good job. But how do we sustain this going into the future? Thank you. Thank you. Thank you, Ronnie Joseph, for your valuable opinion. அடுத்து Mr. Seneth Langila. He was the president of Houston KNANAYA Society. He holds a master's degree in computer science. Currently, he is working as a senior director of information technology. Formerly, he was a Kerala University Union counselor. Mr. Seneth Langil, please come and put your input. Thank you. Good morning, and I want to thank Kccna leadership and the seminar committee to invite me to this seminar. I was thinking about and preparing on talking on encouraging and facilitating our young generation to assume the Kccna leadership. But seeing and hearing the involvement and participation of some of the able young generation in the current Kccna administration and this convention, I decided to focus on my second topic, which is how to preserve and protect the KNANAYA traditions, customs, and ceremonies which always instill a sense of belonging and pride to our community, especially to our young generation. Part of the identity and uniqueness of KNANAYA community is its traditions, customs, and ceremonies. In the past, they were used to exclusively by KNANAYA community, but lately we see a lot of incorrect usages and practices of those traditions and ceremonies. It is also very disturbing to see that it is used by non-KNANAYites who often make a mockery out of all these things, which should be discouraged and, if at all possible, should be stopped. I personally know that even many of our young adults who are disturbed about our traditions, customs, and ceremonies getting watered down. ഇതൊക്കെ ആർക്കും ആകാമെങ്കിൽ ക്നാനായക്കാരനെ തന്നെ കെട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ. Preserving and protecting the KNANAYA community's traditions, customs, and ceremonies is a need to secure the future and identity of community. I propose Kccna address this, which can arguably facing several challenges and obstacles. And I want to list some of those obstacles that I can think of. One is cultural assimilation.
as members of the community integrate into broader societies like here in US, there is a risk of traditions being diluted or lost, especially by other communities who are doing this. We have generation gaps. Younger generation, they may not understand a lot of those things, and I will get to that. Peer pressure is another one. ജ്ഞാനായക്കാരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വികലമായി ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവർ അത് അനുകരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് അനുകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ഫണ്ണായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട്. ലീഗൽ ഹെഡ്ഡിൽസ്, നമ്മളിത് ലീഗലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് വേസ് ആർ ദെയർ വിച്ച് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട്. And another thing is documentation and archiving. We need to properly document and archive traditions for future generations, require resources and expertise that may not be readily available. The reason is that, again, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വികലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിനൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ക്നാനൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്നാനൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അവകാശപ്പെടുകയാണ്. വീണ്ടും KCCNA ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Senis. The third panelist is Mr. Neil Eddard. He is a young and vibrant youth from Chicago, previous KCYLNA General Secretary. He is going to be in an assistant district attorney at Manhattan, New York. Okay, Mr. Neil, let us hear ideas from you and come on. Hi, everybody. Thanks for having me. To just quickly start off with an introduction, my name is Neil Adat. I'm, as you can tell, the son of Shaji. Growing up, I think I had a very unique upbringing in the community because I had parents that were constantly sacrificing for the betterment of the community. In that unique perspective, me and my 4 other siblings, we learned an important lesson. And this is something our parents taught us, that whether it's your family or a community, you never compromise, and you always stick to your principles. And it was always a confusing thing as a young American-born KNANAYA person when you're trying to navigate 2 different identities. And as uncles and aunties and family members, maybe you guys only see one side of our identity, which is, the community-facing, family-facing side. But we also have our own life that we're creating from, a young age outside of this community. And once you find success, you find recognition, and you find even just good times outside of the community, it can sometimes becoming a balancing game for children in our community of, okay, what's more worth it? Because I have this life outside of the community that's giving me attention, acclaim, success, and then I have another side of my traditions, my upbringing, that sometimes it's hard for me to align with some of the thoughts that are happening. And this is not something just I face, it's something that all of us face as American-born KNANAYA people. And those challenges, I'm so happy that KCCNA is taking time during the convention schedule to talk about this. It's a very pressing issue because we are at the cusp where the older generation of our leaders are now moving on into their peaceful retirement time. And they want to hand the community off to people that are passionate about it. But oftentimes, I see a struggle, and this is one of the biggest challenges. When youth step forward to lead, there can be a little bit of a pushback because the youth maybe has a little bit more of a mild and measured approach with our traditions and kind of how we present ourselves to the people here in America, whereas our older leaders are very passionate. And that passion comes from thousands of years of tradition and fighting for our existence. I look forward to talking about some of those challenges and solutions, and thank you so much for having me here today. Thank you, Mr. Neil Eddard, for your ideas about this subject. Next panelist is Dr. Stephen Porter.
He's from Dallas. He's the VP of Strategy and Business Development. He serves as a mediation commission, and now he's the chair of the RMC. Mr. Potur, please come to the podium and put your ideas and your opinions. Thank you. Good morning. Just want to make a correction. I was the chair of the RMC. I'm no longer the chair of the RMC Commission. Thank you. So I'm very grateful to Kccna to give me this opportunity to be part of this panel. And I'm going to come straight to the point. Some of the challenges that the Canaanites face here in the US, especially the youngsters, is no different from what other youngsters and other Canaanites in the diaspora worldwide face. So what are the key challenges and obstacles? The first is a lack of consistent definition of who a Canaanite is. I must say I respectfully, and I've consistently stated this, respectfully disagree with the definition given by the hierarchy at the Archeparchy of Kottayam. The second is the position of the Archeparchy of Kottayam that if someone marries from outside, that individual can continue his or her membership in the Archeparchy of Kottayam. That is not consistent with the traditional values, and I'll go into that as we talk about the solutions. The third is the trust and transparency that is not there between the parents and the youngsters. I've talked to many youngsters, including my own older children, and they have said that because parents are not open, they don't wish to tell them the challenges or if they are dating someone from outside the community. So there has to be that transparency because there is a difference in the culture. The fourth one is the importance of educating our youngsters as to why we have certain traditions. I have seen countless number of occasions where there are Chandam Chartha or Mailanji when even the youngster is, when this person is going to be marrying someone from outside the community. The next one is the importance of working closely with the church. And there is ways to address that. I have consistently worked with Rome and have documents. And so it is important that if we work with the church together, we will be able to ensure that the youngsters will not get conflicting messages. Thank you. Thank you, Dr. Porter. The next person is Dr. Anil Abraham Chakalekal, MD, MBA, MH. Dr. Anil is the VP of Healthcare Systems in East Texas. Dr. Anil, let us hear you the valuable opinions and the remedies on this subject. Dr. Anil, please. Hello, everyone. Thank you for the opportunity, Kccna. As you mentioned, so my name is Anil Abraham. I'm a Houston native. My parents were one of the original 10 KNANAYA families in Houston back in the 70s, and I'm proud to be a first-generation American-born KNANAYA Catholic. My wife is an ER nurse. I have 3 young children, Eric, Aaron, and Ethan, 9, 8, and 3. So to get started, I believe we have several challenges and multiple obstacles in securing the future of our community in North America. In my opinion, one of the main challenges is the reintegration of the American-born versus the Indian-born communities, and we need them to unite. In my time growing up, we didn't have any division among youth from India and youth born in America. That unity and respect was reciprocal. And when I say that, I mean we learned a lot from those who arrived from India.
and those who migrated from India learned a lot about assimilation from us. It is because of that unity I feel I was able to successfully return to India, find my spouse in India, and continue to participate in our KNANAYA community actively. It is because of that collaboration that several of my closest friends were able to successfully navigate American culture and become American, fully American after coming from India. I believe unity and diversity is a great motto for us. Currently, I feel the growing divide is towards newcomers from India primarily taking over our community, and the born and raised community of youth here are slowly migrating out completely from participation in community events. I believe part of this has to do with our style of church services. Part of it has to do with just a lack of interest. I personally have an interest in participating, but I feel that more and more my ability to communicate in Malayalam has become prerequisite for my participation in our KNANAYA community. I believe the future success of our community hinges on the complete integration of our old and new communities along with our foreign-born and American-born communities. Let us remember the original Knas from Syria came to India, and yet none of us speak Syrian any longer. Our community is full of people who migrate, assimilate, and thrive. We have to accept this, but continue to teach our children and their children our traditions. We need to follow in the footsteps of the Jewish community and continue to foster our culture so that it will thrive for all generations to come. This may be an unpopular opinion, but I challenge you to sit back and think about it without getting defensive one way or the other. The policy of the British was always said to be divide and rule, and when it came down to their colonies. Dividing our community into separate factions is the best way to limit our success and outsiders to destroy our unity and ultimately rule over us. We must take great care to not let this happen. Thank you for the opportunity to speak. Thank you, Dr. Anil. The next panelist is Mr. Joy Adichra from New York. He got an MS in counseling and MPA and specialized in drugs and alcohol. He's a former IKCC General Secretary. Mr. Adichra, let us hear from you. Thank you, everybody. ഒരു താത്വികമായ അവലോകനത്തിനോ വിശദമായ ഒരു അവലോകനത്തിനോ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. സഭയും സമുദായവും ഒരുമിച്ച് പോയ ചരിത്രവും ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോഴെല്ലാം വിജയിച്ച ചരിത്രവും മാത്രമാണ് ക്നാനായക്കാർക്കുള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് മലബാറിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ മാലക്കല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, പള്ളിക്ക് താഴെ ഒരേ പീഠത്തിൽ ചൂളപ്പറമ്പിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യുവും ഷെവലിയാർ ജോസഫ് കണ്ടോത്തിൻ്റെ സ്റ്റാച്യുവും ഒരുമിച്ച് ഒരു പീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുകയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരിക്കൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കലുഷിതമായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മാസികയുടെ ഫ്രണ്ട് കവറേജിലിട്ടു. എന്നിട്ട് അതിന് അടിയിൽ എഴുതി, ന്യൂയോർക്കിലെ മാത്രമല്ല, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മാത്രമല്ല, എവിടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പരിഹാരം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സഭയും സമുദായവും ഒരുമിച്ച് പോകണം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിനും ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ എന്ന തത്വം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചു പേരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് വിഭജിക്കുകയും കുറച്ച് പേര് കൂടെ നിൽക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തവർ തന്നെ സഭയും സമുദായവും ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് എല്ലാ വേദികളിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന യുവതലമുറ അവർ എത്ര പറഞ്ഞെന്നാലും അവർ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു, സഭയും സമുദായവും ഒരുമിച്ച് പോകണം. അത് ഒരു പരിധിവരെ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നവരും നേതൃനിരയിൽ വരുന്നവർക്കും സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മിനിങ്ങാന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പും വൈദികരും ഇവിടെ വന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഷാജി എടാട്ടിനെ, അതുപോലെ തന്നെ KCCNA നേതൃത്വത്തെ ഒരു എളിയ മെമ്പർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി മിസ്റ്റർ ജോയി അരീച്ചിറ. വളരെ ശുദ്ധ മലയാളത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രവിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിസ് രേഷ്മ കാരക്കാട്ടിൽ. She is from Dallas. She is the current KCYLNA president. Previously, she was the Texas regional vice president of KCCNA. She is an accountant. Okay, Reshma, please come and put your ideas. Thank you. Hi everyone, my name is Reshma Karakartal. I'm the daughter of Sibi and Priya Karakartal from Dallas. Growing up in Dallas, similar to Neil, my parents were very involved in the KNANAYA community. They made sure that I was very involved, did all the competitions, did everything. I watched them in their leadership roles, and I really grew to love what I was seeing. I wanted to get more involved, which is why I decided to start with my local KCYL. I was Dallas KCYL secretary and then president in high school. And then I went on to Kccna, became Texas Regional Vice President, secretary, and then now 6 years later, president as well. So I feel like I have been lucky that in all my years in leadership, I have worked with a group of very talented and hardworking youth. We've tried, especially in this past term, to come up with different ways to get youth more involved. Like we started different committees and all these different types of things, but I think there are two big issues that we really run into. One is definitely a lack of funding. So compared to most national nonprofits, we don't have a steady stream of revenue, like a membership, for example, on a larger scale. And that can make it really difficult when we're doing our events because, of course, we want to keep costs as low as possible for our participants, but that means we have to go ask for sponsorships, and then you don't want to ask the same people over and over again. So that's definitely one challenge that we have. I would say the other challenge is definitely a lack of some large-scale communication channel. So recently we created a website, but I still hear from a lot of people, oh, I didn't know that you guys were doing this convention or this summit, or you had this youth package at the convention. And so we have to figure out a way. I mean, there is WhatsApp, but I guess it's not reaching everyone, right? Like we don't have a large-scale list of all the KNANAYA people living in the US, so we have to figure out some ways so we can communicate all the things so people can also get involved. Then, if youth care enough to come into a leadership position, there are also other challenges. One is, of course, cultural differences in leadership. Being born and brought up in America, working with people that were born and brought up in India, there can definitely be some things to navigate, like communication. Like someone mentioned, I'm lucky that my Amachi lived with me until 10th grade, so I know Malayalam, but it's definitely not like at a high level. So that can definitely make things challenging. Another thing is, as a woman, I think probably noticed KCCNA, most local associations are very male-dominated. That itself is not a bad thing. It's just that there can be a lack of perspective that can be found. And I have often thought when I'm in meetings, man, I think if I was a guy and I was saying this, maybe it would, the point would come across a little bit clearer and a little bit faster. Finally, structural issues. So if you didn't know, the way we have our national council, KCCna has 3 spots in our national council: the president, vice president, and secretary.
I have heard in the past, often sometimes KCCNA will try to influence who gets those spots so they can win the election. And so those types of things can be a little bit discouraging. But all in all, we have a great community, but of course there's always room for improvement. And I'm excited to hear from the rest of the panelists about their thoughts about solutions. Thank you. Thank you, Reshma, for your very good input. The next panelist is Mr. Shiju Cheriatil. He is from Chicago. He is the former president of KCS for 2018 to 2020 and KCCNA regional vice president for 2011 to 2013. Thank you, Shaju. Thank you, Shiju. Can you put your input right now? Thank you. Thank you. So hello everyone. The subject is empowering KCCNA. So I'm strictly basing my observations only about KCCNA, nothing globally about KNANAYA traditions or around the world. So what I see is the kids are the major driven factors of the KCCNA convention, at least from 2000. When the kids wants to go to the convention, parents pushed to register for the convention. That's how we get the most of the audience. Then after that, when the kids gone away to school or have a new life, then the parents come join the convention. Second, that I noticed that KCCNA is chasing Kottayam diocese a lot more than it should be. What I'm saying is this, it should be a 50-50% contribution from both sides for someone to grow. And I don't see that. I've seen that in many occasions, we have to chase to get their blessings to bring them on. There is over 25,000 people in the United States that KCCNA holds, and they all purely KNANAYA people. And knowing Kottayam Diocese does not have any power in North America, we are still trying to connect with them, get the blessing, be on the same page, and we bend so much to be on the same page. That has to stop. And we both have to work with the same, we both have to take same responsibility to be on the same page. The next thing I see, I have an Indian culture. Thank God I came so early, but when two cultures mingles each other, it's very difficult to be on the same page. We see at least, I see at least 40% contribution from American born on this stage right now. I wish that was 70 or 80. The Indian culture who brings into the KCCNA being leadership for all this time, we brought KCCNA conventions and KCCNA to a level, I think that right now, the youngsters who born here has to come forward. And I don't see any who born here come up and saying, hey, I want to be the next KCCNA president, versus Indian culture, like people like me or Fabs, we have plans for next 10 years and say, I will be the KCCNA president 2028 to 2030. That has to stop. Because when you see that years in front, nobody have a chance to come forward, correct ourselves, adapt to the changes, be stand, get some funding. Definitely, KCCNA have no funding. Thank you very much. Thank you, Shiju. Thank you for your good advice and to educate the audience with all your valuable ideas. The next panelist is Miss Jinsi Asha Jos Taiparambil. She is from Houston. She is the former KCYL NA
President and General Secretary. She's a successful real estate broker and active member of Houston KCS. Ms. Jinsi Asha, please put your inputs. Thank you. Good morning, and thank you, Kccna, to bring us all together and hosting such a great seminar and keeping focus on not filling the convention with seminars, because nobody wants to sit through this, I know. So it's important that we stay focused on what the important goals are for Kccna, and it's a good thing that we're all here. I'm a little unscripted, but I know our task today is to come up with what are the challenges that we see in our local communities and with the Kccna overall on a national level. I feel that we need to prioritize and understand that the challenges that we see in our local communities is actually threatening to our existence. You know, we see the day-to-day issues, and you know, times pass, years pass, and our community is dwindling. We can't take for granted that the issues that we have now, or the obstacles, if we don't address them now, nobody else will. So we cannot pass it on to the next Kccna president, pass it on to the next committee. Let's get through this convention, pass it to the next guy. That happens all the time. And nobody ever addresses anything, actually. We have these conversations. We meet an Achin, we meet a bishop. Nothing happens. We start over again in 2 years. It's the same thing that goes on for decades, actually. So we need to come up with a plan and come up with some action. That's my first issue that I see with our infrastructure, first of all. Secondly, I believe several people here have mentioned it, now that we have a good amount of immigrants who have settled comfortably here and have assimilated to this culture, we also have a lot of new immigrants who are interested to take leadership. So we need to figure out a way of allowing those who are born and brought up here, who are interested in taking leadership, allow them to come and not put a glass ceiling on them, because I see that, you know, we encourage kids. We're doing everything for the children. We're doing everything for the youth. Come up to here, but don't come too close to us. Let us do our thing, but you guys do all the work down here. We'll stay on the top. So we need to change that also. Open the doors and let those who want to lead, give them a chance to lead and transform the community. Thirdly, I feel is, you know, we need to recreate and reinvigorate the passion for KNANAYA community. You know, we are all working and have social lives, school, in American culture. We are representing all of those unrepresented groups. We are advocates for multiple minority groups that we feel are being unrepresented, but we're forgetting to represent ourselves. We are also a minority group in this country that we need to stand up for and make sure that, you know, no one else is going to speak for us except us. So don't let people walk over us. We need to stand up for ourselves, and that's my 3 points that I see as major issues. Thank you. Thank you, Jinsi Asha, for your one-by-one opinion and suggestions. അടുത്തത് മിസ്റ്റർ ശ്രീയേക് പുത്തൻപുരയിൽ. ശ്രീയേക് പുത്തൻപുരയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇനി ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നു. മിസ്റ്റർ ശ്രീയേക് was a former KCCNA General Secretary and President of KCS Chicago, and he was a lead DKCC coordinator and DKCC ad hoc committee chairman. He is retired from American Airlines. And Sriketa, come and put your all years experience in 3 minutes. First of all, thank Kccna for the opportunity given to me. I'm probably the oldest one on the floor. I'm 70 years old.
I came to US at the age of 27. My wife is here. I have 3 children and 5 grandkids and a number of nephews and nieces. One of my nephew is here with me. Cheriyathil. So glad to hear. The subject is how to empower our youth, how to be proud. First of all, I want to share with you. We should know who we are to feel good about ourselves, who we are as Knanaya people. Our tribe came from Mesopotamia, clear? And we are in Kerala last 1700 years. We are spread almost over 65 countries. Our mission and identity remain same. Wherever we go, our mission and identity remain same. What is our mission and identity? It is chiefly spiritual. Don't forget that. We came as merchants and missionaries to Kerala. We have to continue to pass the torch to our younger generation. Younger generation should know who we are. The best way to empower who we are, new identity, is teaching them faith and our identity. How do we impart faith and wisdom to the youngsters? First of all, by reading the Bible, you can give the spirituality, prayer, and all this stuff. And I also take catechism class. I was also youth counselor in Chicago for 7 years after my master's degree. I teach currently catechism, and I tell the children here who we are. The spiritual psychology. The spiritual psychology is the very same thing. We should put good emotions in our mind. Our mind is a powerful tool. We can lose our mind. Put good thoughts in our mind. The thoughts becomes emotions, and emotions will take into actions. Put positive thoughts in our mind, and we are going to be successful. And one last one I want to share with you. Best way to bring peace and unity is smile. Life is beautiful. There's a saying, smile a while. Come on, guys, smile a while. While you smile, another smiles. Very soon, there will be miles and miles of smiles. Your life is worthwhile because you smile. Go ahead. This great convention, a lot of young people are here. Go with confidence and smile and have the courage that we are a special people made by God, Jewish traditions of Abraham, Isaac, and Jacob passed on to us. We are special people. Remember that. Thank you. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ശ്രീയക് പുത്തൻപുരയിൽ. നമ്മുടെ അടുത്തത് KCCNA പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ടാട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത്രയും നേരം നടന്ന ആ സെമിനാറിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ അവലോകനവും ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സജഷൻസും പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ഷാജി എടാട്ടിനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Good morning. Day 3 of the 15th Kccna convention. Thanks for joining today. I know a lot of stuff are going on. Sports is going on. Children's activities going on. Of course, art and literary competitions. Card games going on. Some other things. I know it was a totally variance of ideas starting from 23-year-old Reshma all the way to 70-year-old Sreketai. I have mixed feelings, actually. Like from yesterday, today is a different, it's a total separate scenario in this country compared to the rest of the Knanayites around the world. Our children are different, separate. They are distinct because of the pressures, because of the cultural difference in this country, in this great country. Some of the values of this country are so great that you cannot nullify the amount of attraction our young generation has to those cultures, to their next door neighbors, to the Mallu or non-Mallu, South Indian, Telugu, Tamil, or North Indian, Hindi-speaking friends, to the Guju or Gujaratis and Jains and Sikhs and the Muslim friends, is very difficult. So like I said, like Dr. Porter said, no matter what is,
I disagree sometimes when people try to give up. Because I think even when you think of giving up, you are a loser. So we ultimately have to be fighters. If you're not a fighter, you better not be here. And those are the people you end up losing. I appreciate Ronnie Puthambarambil, Dr. Anil, Shiju, Asha, everybody here, Reshma, Neil, and all. I'm pretty confident they will follow that. They are fighters. We need more fighters. We don't want people to procrastinate and make excuses and say, oh, what if, what if. There is no what if in this KNANAYA dictionary. We got to do it. There is no ifs here. Don't listen to those people who say, you have to, you have to. I understand the practicality of it, but I'm not here to give up. You should be always role models. A great responsibility is on the uncles and the aunties, more than the parents. I think the uncles, the aunts, the older cousins, the older nephews and nieces, they have to take the load. If they don't do it, nobody's going to do it. So I respect in that way. I know Shiju has a bunch of nephews and nieces on a bunch, and he's doing it. I know Ronnie is doing it. And of course, Reshma has got a younger sister. She's doing it. We need more people like them. Of course, we are doing a part, but concentrate on your children, on your youth, the young ones, especially the older ones. If the old is gone, I think the entire dynasty is gone. So make sure they understand that, you don't want to lose them. I think the old ones can stay strong. We can hold this tree. They are the main roots of this big tree of Knanaism. We cannot let winter come, let hurricane come, let storms come. Our tree has to stand strong. That's all I have to say. Solutions are there. It's up for us to grab those. It'll come and go, but we have to grab them. I am very confident we can do it. We have strong leaders budding up. I have so much belief in these young people, men and women. Thank you, guys. Go KNANAYA. Now it's the time for the public. They can talk about the subjects, the topics here. And if you have any questions or concerns, you can raise it now. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന് ചുരുങ്ങിയ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആർ യു കമ്മിങ്? പ്ലീസ് കം. Morning, everybody. I am representing New York at the present. I have been sponsored by my brother-in-law, Luke Maliga and Shirley. Basically, I am settled in Bangalore. I am a lawyer. In New York terms, probably it is called attorney. I have come here a few weeks before, and I have visited few of my relatives. In one of the homes, I have been talking about the KNANAYA convention. Immediately, that guy, he was around 18 years old. He said, "What is KNA?" And when according to me, they have been attending this the convention for the last maybe 10 times. They have been attending this convention. But the children, they have been taking their children also for the convention. But this guy doesn't know what is KNA. Now, maybe it is time for you to reconsider all these things. The other one more point is, yesterday I have been discussing with some of the youths here in the downstairs, and they have been, they were not much aware of this KNA, and I have noticed the emotional representation of our Shaji, our President Shaji Yadat, yesterday when he was speaking. But that how far it has gone into the minds of the youngsters, I have a doubt. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ?
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഇവർ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് മറന്നു പോകരുത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണ്. ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലൊന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. KCCNയുടെ 15ാമത്തെ കൺവെൻഷന് ഇവിടെ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ്. 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള ഈ മാമാങ്കത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ മറച്ചു വയ്ക്കുവാനോ മറക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മലയാളികൾ മാവേലിയെ ഓർത്ത് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാരും പൂർവ്വകാല സ്മരണകളുടെ ഒരു ആഘോഷമായി മാത്രം ഈ കൂട്ടായ്മ മാറുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻഡോഗമി വീടുകളിലാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭാ തനയർ കൈകഴുകുമ്പോൾ സമുദായത്തെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല അൽമായനു മാത്രമാണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മപരിപാടിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോളണ്ടിയർ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ക്നാനായ മെമ്പർഷിപ്പും ക്നാനായക്കാരുടെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതായത് mapping the relationship between Knanaya families is the first step in identifying relatives up to third cousins, a concern for our youth who also have a language barrier. Learning how Knanaya families are interlinked is fascinating, the wonder and the result of endogamy practice. As our parents age and die, we lose this Knanaya knowledge of our family relationships. Therefore, the sooner the better to begin this project of mapping Knanaya family connections, as it may enable distant families to connect again. അപ്പം അതിലേക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ താല്പര്യപൂർവ്വം വന്നാൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ യൂത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മപരിപാടി എന്ന രീതിയിൽ KCCNA ലെവലിൽ തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും അവരവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. Good morning, everyone. My name is Marianne Nalamatithil. I have a question for the panelists. While listening to everyone, I agree with a lot of things and strongly disagree with a lot of things. My first question is for the youth, for Neil and Reshma. While you're preparing for this convention, what were the main things that you would like to see among the youths? And for the elder panelists, I would like to ask, what were the obstacles that were coming forward in implementing their ideas? As a first-time convention goer, I met my husband at another KCCNA event for youth, which I highly appreciated. I want to know why the youth's ideas are not coming forward, because there are youth who were born and brought up in the US that would like to come forward. But I personally see that KCCNA is appeasing to the ego of the elders, and the youth will not stand for that. So Neil and Reshma, please let me know what your ideas were for this convention. We can answer later. So you're asking, just to clarify, like what challenges we faced, like for a convention specifically, like did we have ideas that maybe weren't like taken seriously or implemented? That's what you're asking? Okay.
I would say in terms of convention, actually, a lot of the youth activities that we had, everything was implemented. If you can see on the schedule, there's a lot of events for the youth this time. I think one big challenge was like timing. We need to know numbers pretty ahead of time, but I think registration we left it open pretty long. And so it was hard to gauge a lot of the time, like how many people are coming in each age group. And our website wasn't always super efficient in letting us know also like that information. We didn't really collect like contact information, stuff like that. I think so. Oh yeah, I think that's, yeah. So yeah. So I think those are some of the challenges we face. And then like getting out communication that we have this youth package, and then hearing that like people still didn't know even though we put it on our WhatsApp and our website and our Instagram. So I think those were some of the challenges we faced this time with convention. Yeah. Yeah, I mean, just going off of what Reshma said, it's always a challenge, you know, to work with KCCNA to, you know, make the dream come true of new and exciting youth events. We are facing with, just in general, it is sometimes a hard step to take to come forward and lead as a youth leader. And a part of it is funding. Sometimes there is, you know, it's a huge budget event, convention, and there's so many things that are fixed costs, like AV, sound, renting the ballrooms and the hotels, and that obviously takes up the bulk of it. And sometimes we're not able to plan for bigger events until sponsors come in. But I'm so grateful that under this leadership we were able to bring in, you know, a world-class comedian. Like Reshma said, every night we have youth events, and KCCNA has been working we're hand in hand with us. I hope that the youth sees that this convention, enjoys it, and spreads that word to their friends when they go back home, so that when next programs come up, what you mentioned of kind of like that feeling that people think that the voice is not being heard actually changes. I think this convention was a good precedent to set, to show that, hey, we are being heard, and we have leaders like Reshma and I and people that speak up, and that, not that we don't take no for an answer, that we sincerely try to communicate with our uncles and aunties to, you know, communicate the importance of, hey, these are the ways the kids are going to be happy about convention and come back. So I think this is a great start, and I hope it keeps going. I think she had a question to the elders too, so somebody can answer that one. Elders in the, okay, your question was in English, so I have to answer in English. So the elders, we started the Kids Club, KCYL, and KCYL NA, all these programs we started. And once it is growing up, at that time we had to do it with the consent, in cooperation with the church. That means during the mass, after the mass, we used to have a kids club, and while it was going through, there was some divisions. That's what I was telling. We had to go together, but due to certain reason, to divide, and so that they will have a full cooperation. And due to that, there were issues. Mainly in New York, we were having Holy Mass in the church, in the KNANAYA Center. And that center is officially known as a chapel. Still, all on a sudden, they said that the Mass in the chapel is invalid. So they had to go to another church rented. I think you are actually not on the topic. The answer I'm coming to the point. So that means even if the laymen conduct the kids club, youth, while we are growing up, when a division comes, you know, that is going apart. So she's asking a right question. What are the things you did? Yes, we did. So while it was coming up, it was dividing. So that's why when the issues come, the KCCNA has to take the leadership and resolve in a diplomatic way. Anybody wants to add to the question?
So if I understood your question properly, for the elders, you were asking why the youth ideas are not being heard. Is that what you asked? So I think the first thing that should be done ideally is KCYLNA could possibly do a survey and publish for all what are the ideas that the youth have as to how they can get into leadership positions. The second thing I think that needs to be done, there needs to be a direct election as opposed to the current structure. This has been proposed, I think, a few times. The former RVP from San Antonio, Mr. Stephen Mattathil, and the former president from KCCNA, KCA DFW from Dallas, Mr. Sibi Karakadlan, Reshma's dad, had proposed this. So I think first getting to know what are the challenges from the youth, and publicizing that should be done through a survey, and then having this direct election could possibly make some changes. Does that answer your question? Thank you. Thank you, thank you. We have one other person here. Good afternoon, everybody. My name is Kccna. I'm from Canada. My family, wife, I have a teenager and 2 girls. And my question is specifically to Reshma, Neil, and Anil, American born. Reshma, Neil, and Anil, please, I would like to hear from you. So the kids who are born here in the North American culture, they basically have 2 identity. They have some peer pressure, and also they face a lot of stress from their parents, and it's a hard life to find the right balance. So my question to you guys are, as a parent, what should I do to help them to find the right balance? Neil? So that's a great question, and this is something that when we run a program called Youth Summit that's targeted. Is it 14 to? Yeah, it's mostly high schoolers, 14 to 19, and I think it's a very unique event because it's run by us. We are the coordinators, and it's kind of a camp type of a setup. And I felt in my life that was the first time I connected with the community, because I met hundreds of kids my age from around the country. And I felt like it wasn't a weird thing to have this identity. Oh, there's so many other kids like me. Before, you're just feeling like, hey, you're in Chicago, you have your school, you have your community, but no one else at your school is a KNANAYA Catholic. They don't know what that means. So one recommendation I think, Laijong, I can say to you is, making sure that your teenage kids attend that program. That is the first time they're going to feel a KNANAYA spirit. I always tell my friends with pride, this weekend I'm going to be in Dallas, this weekend I'm going to be in Tampa, this weekend I'm going to be in, New York. And my friends, my colleagues who are, Americans, all different cultures would be like, well, who are you going to stay with? Why are you going to all these places? So, well, I have friends in all these cities. And they said, Neil, I don't think you understand. None of us have friends in every major city in the United States. That is a unique thing that you have. And realizing that and appreciating that was one of the biggest things. I think encouraging your children to unlock that network, having them feel that this is more than just, oh, I'm a Kccna, I need to marry within Kccna, but hey, I'm going to benefit from this professionally, with friends, and one day when I'm in any city in the United States, I'm going to have somebody to call, and my other friends won't. It's a great pride I have, and I think encouraging them to tap into that as early as possible is what I would recommend. No, I completely agree with that. I will add to that and say, I think local associations can also do a lot to help that. Kccna, we have the summit, but I think Kccna is actually the federation of local KCYL units. So the more that we can encourage our local KCYLs to plan and do events and get these kids involved, that will help, because that is on a much more frequent scale than what KCYLNA can do. And then I will say some of the feeling of like not belonging or being American and being Indian, some of that I think does get better with age.
Like when you're a kid, it's a lot harder. When you're older, you start to realize the benefits of coming from like a really great different cultural background. So I think that is part of something to think about too. I think as an older person, I know. So I'm from a generation previous to them. So we didn't have Indians in school. So it wasn't even a matter of associating, being in KNANAYA. It was just being the non-white guy in school. So we had just to reconcile that. So I think when you're asking what can parents do, I think it's just show up, because we have a lot of issues where parents don't bring their kids to the community. They're not aware of that. And so in my time, that was a bigger deal. Now with social media, cell phones, they can all communicate, but I think the biggest thing is that, we need to make sure that they're aware of what's happening, and we need to encourage the youth to, tap into that network that we have, because when we were growing up, we knew of each other, but we didn't really have a lot of ways to communicate, and so we looked forward to the convention to see people. I didn't attend a lot of conventions growing up because, I was doing a lot of other things, and sometimes it just wasn't in the schedule. But I think the biggest thing is we need to make sure that everyone is aware of what's happening, and we need to make sure that we stress the importance of that. And another thing I say is, how do we address the duality? Everyone talks about work-life balance. We need to have our KNANAYA life balance. We're KNANAYA, we're in our homes, we're KNANAYA, and when we go outside, sometimes we may not necessarily need to address that, but it's still, it's our personal life, it's an internal part of us. We need to be proud of that. So, it's not, we don't necessarily have to be KNANAYA at work, and we don't have to be, our work life home. So there needs to be some separation, but ultimately, that's what we are. Thank you. I just want to make a comment based on the responses I received. I think it will be a good idea to reverse engineer from a different perspective. Maybe KCYLNA should conduct a seminar for all the parents. എൻ്റെ പേര് ഫിലിപ്പ്, ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്നാണ്, കാനഡയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ടോപ്പിക്ക് യൂത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിലെ 1-2 പോയിൻ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട്. അതായത് ടോപ്പിക്ക് എംപവറിംഗ് ടുമാറോ KCCNA's റോൾ ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ KNANAYA കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. നമ്മൾ അവിടം കൊണ്ട് പലരും നിർത്തുന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിൽ അഡ്രസ്സിങ് ചലഞ്ചസ്, ഓവർകം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്, അത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അധികാരം കൈമാറുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മാറുന്നതിന് അവർക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഒരുക്കണം. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ നോക്കിയാലും ഇവിടെ പലരും സംസാരിച്ചതിൻ്റെ നോക്കിയാലും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഒന്നും വളരെ യങ്ങാണ്. പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ അതായി മാറി. അപ്പോൾ പല യൂണിറ്റുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. ആദ്യമേ ഓരോ ലോക്കൽ യൂണിറ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതാത് ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പള്ളിയോ അസോസിയേഷനോ അതല്ല അതിനകത്തെ പ്രശ്നം. ആ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ KNANAYക്കാരും അസോസിയേഷനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ആദ്യം. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അവരെ കാണിക്കണം. കാനഡയിൽ ഞങ്ങളത് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് 100%ഓളം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെയർ വാസ് ഇഷ്യൂസ്. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ റീസെൻ്റ്ലി പ്രശ്നം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഐ ആം വെരി മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തിനുണ്ടാക്കുന്നത്, അത് സംസാരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല. നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കാണിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അവിടെ അത് പറഞ്ഞു, പള്ളിയിൽ ഇത് പറയുന്നു, ഉടനെ ഇപ്പുറത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അച്ഛൻ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഉപദേശിക്കാൻ കുറച്ച് പേരാണ്, അസോസിയേഷന് കുറച്ച് പേര് ഇതാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി? എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന് യൂത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആര് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താലും ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഹൂസ്റ്റണിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, താമ്പെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്തിന്? ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ? നമ്മളത് നിർത്തണം. It's 2 minutes now. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ സോറി മറന്നുപോയി. ഞാനത് മറന്നുപോയി. Hello, good afternoon. My name is Stephen Matadil. I am from San Antonio. Dr. Porter has just mentioned my name. And when I look at the audience, and this is one of the most important symposium, but very few presents, I think English is not the barrier for you to speak. That is why I am going to speak only in Malayalam. Youth in the problem, nammada problem. Youth in vendi thanne ulladalla. Kadinja 32, that is 15th, ഒരു കൺവെൻഷൻ നടന്നില്ല. 16 into 2, 32. അപ്പം 35 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന KCCNA യൂത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുമാത്രം യൂത്തിന് ബെനിഫിഷ്യലായി. There is the point. Dr. Porter rightly said, there is a systematic error in KCCNA itself. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇതുപോലുള്ള യഥാർത്ഥ ചർച്ചകളിൽ ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നില്ല. വലിയ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്ത് കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ഐ എം ഓൾസോ ഹാവിങ് ദ സെയിം മെൻറ്റാലിറ്റി. സത്യം തുറന്ന് പറയണം, ക്നാനായം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ യഹൂദ പാരമ്പര്യമുള്ള ക്നാനായക്കാർ സംഘടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ നമുക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് കൃത്യം അറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞാലും എന്തു ചെയ്താലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ ക്നാനായം മറന്നുപോകുന്നു. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് കൊടുത്ത ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓൺ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെയ്യുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ക്നാനായത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് നമ്മുടെ സഭ പറയുന്നത്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ലോങ്, സഭ പറയുന്നത് എൻഡോഗമി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻഡോഗമി പോകുവാൻ? അതുകൊണ്ട് ബേസിക് മിസ്റ്റേക്ക് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ്, നമ്മൾ ഇന്നും പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂളിൽ ക്നാനായക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു, തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓവർ, ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. എൻ്റെ പേര് സ്മിത തോട്ടം. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ്. ന്യൂയോർക്ക് IKCCയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. I'm here. I'm not asking any questions to the panel. I have a suggestion for the panel and the seminar committee to bring back to the KCCNA leadership. We heard a lot of problems suggested by, or the problems that's faced by the younger generation here, which I think we heard it multiple times, but we didn't hear any actual solutions to it. There were some mention about some solutions, but I have a suggestion to bring back to the leadership is, first of all, the KCCNA's pillars are volunteering and sponsorship. How do we bring that to a sustainable solution? The KCCNA committee's term is only 2 years. How much can you volunteer? How much can you do over 2 years? Not much. Look at Shaji. He hasn't slept for the last week, I think. Look at his face. So that's a lot of volunteering from the executive committee. I'm sure Reshma hasn't slept either. But the issue is, how do we continue this hard work, fruits of this hard work and hard labor? My suggestion is to form long-term projects or long-term committees and have passionate people get involved in those committees. For example, like RMC, Dr. Potu was a member of the RMC. It was a long-term committee. I don't know if it's still existing, probably not, right? But that was started with a good intention, and they did a lot of work. Similar to that, we can start projects like that with active youth involvement. What helps the youth is role modeling.
kids like Reshma and Neil, they're good role models for the younger generation, like my kids. They need to show by example and lead by example. That's how we get the younger generation to follow. The friction with the church, the friction with the whatever you have, will continue. But that's my suggestion. Thank you. We have only 10 more minutes to the floor, so try to be within the time limit. Hello, എൻ്റെ പേര് ജോയ്സൺ പഴയമ്പള്ളി, ഞാൻ താമ്പായിൽ നിന്നാണ്. I think we need to focus more on possibilities and not on problems. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി കിടക്കുകയാണ്, അതിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം. I think the present KCNA has done a good job organizing different youth groups. 25+-നൊക്കെയുള്ള നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഒത്തിരി ഫലം കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേണം. One suggestion I have is for the summit. We need to have a summit every year for high schoolers. എനിക്ക് 4 ടീനേജ് പിള്ളേരുണ്ട്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സമ്മിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അത് ഫില്ലാവുകയാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നടത്താനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ രണ്ടാമത് എനിക്കുള്ളത്, കോളേജിൽ പോകുന്നവർ ഈ 3-4 വർഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അവർക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിൽ ഒക്കെ അവർ മെമ്പേഴ്സാകും. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ക്നാനായക്കാരെ പിള്ളേർ 2-3 സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ, ഒരു 2-3 ദിവസത്തേന് കൂടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ നെറ്റ്വർക്കും അവരും തമ്മിലുള്ള ആ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആ ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Yeah, we really appreciate your advice and suggestions, but the panelists are sitting there. Ask them questions based on their input they did. I think Shaji wants to talk something, right? Yeah, to that, primarily, I want to answer that question. One thing is very clear, summits are such a kicker. Because എനിക്കറിയാം ഈ 15-year-old പ്രായം തിളച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ സെയിൻറ്റ് ലൂയിസ് സമ്മിറ്റിലെ ഒരു 70% പിള്ളേർ is here back in this convention because they made new friends. Because they were like 13, 14, 15 year. What age is the summit actually? 15+, right? 14+. So I know at least from Chicago, some young parents are here just because of their kids, like, you know, like Anil and your age and even younger. When their first child was a 14 or 15-year-old and they made new connections. At least 7 or 8 families I know are here first time after becoming parents. So, like Asha, you would say yes for that. So, I mean, you would have come no matter what, but I'm saying they're similar parents. So, high school summit, I think, I know it's hard on KCYLNA, but I think that's a good catch point. Let's throw the net earlier. I think we should need more nets. So, I don't know, it's hard for you. Unless you appoint me to run summits every year, I'll do it, okay? But there's a cost for it. No, I'm just kidding. Thank you. എൻ്റെ പേര് സോഫി ലൂക്കോസ് പുത്തമ്പരയിൽ, സിറേക്കിൻ്റെ വൈഫാണ്. ഞാനൊരു അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് 40 വർഷമായി. ഈ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഞാനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, മൈ biggest concern, because so that the younger children will understand I'm speaking in English, I think the root problem is not solved. From the 40 years ago until now, we don't have a KNANAYA jurisdiction for Kottayam Bishop to be globally extended, or we don't have a bishop. So I keep remembering even every bishop coming to Chicago from 35, 40 years ago from Kondasheri and all, saying that our, the community and the church is 2 sides of the coins. But if we don't have that, like the bishop or the church or the clergy with us, we're not going to go anywhere, because for our children, for the sacraments, for the wedding and everywhere, we need to have
our own clergy. Just like Hayasepum, Marthomയും വന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു മിഷൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി വന്നതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിഷപ്പ്, നമ്മുടേതായ ഒരു ബിഷപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ഡയസിൻ്റെ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോ വേണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ തമ്മിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിച്ചടിച്ച് നമ്മൾ തീർന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇത് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എവറി 2 years ഒരു മാമാങ്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുന്നില്ല. Any questions? Question ആയിട്ട്. We have limited time, so ask questions to them. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് രാജു പ്രാലേൽ. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ്. 15 വർഷം കൂടിയാണ് കൺവെൻഷന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് 15 വർഷം മുമ്പ് കൺവെൻഷന് വന്നതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഗോ ടു ദ ഓൾ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക്. എനിക്കുള്ള ഒരു ബിഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ യൂത്ത് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടു, വൈ യൂത്ത് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്. ഇന്നലെ ആകാശ് സിംഗിൻ്റെ ഷോയ്ക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന യൂത്തിനെ കണ്ടാൽ ഇത്രയും യൂത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതിശയപ്പെട്ടു പോകും. ഈ മീറ്റിംഗ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, പിള്ളേരോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ആകാശ് സിംഗ് പെർഫോം ചെയ്തതിന് ഉടനെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോരം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പിള്ളേർ സംസാരിച്ചാൽ. അതുപോലെ തന്നെ യൂത്തിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. യൂത്തിന് നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ പാടില്ല. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനോടാണ്. ഇവിടെ ഇന്നലെ ഞാൻ 2-3 ഫാമിലിയോട് സംസാരിച്ചു. 10 പേരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് വൈ യു ആർ ഹിയർ, 9 പേര് പറയുന്നത് മോനൊരു കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ലീഗലായിട്ട് ഒരു മാരേജ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ മേ ബി ഇപ്പോൾ ഉടനെ നടന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത കൺവെൻഷനിലെങ്കിലും ഒരു മാരേജ് ബ്യൂറോ ലീഗലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ കാണട്ടെ. വെറുതെ പാർട്ടി ഹോളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാതെ പിള്ളേരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് ഒരു മാരേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. നമുക്കിനി ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി പാനലിസ്റ്റിന് 2 minutes അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻസിനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3. Shaichetan, do you want to answer that question? The last question? Yeah, sure. I think we should strive it. The only problem with this, if you really ask young people, I'll tell you honestly, even my kids, they're not going to register on the marriage bureau. And I will not register also them on the marriage because they don't want to be registered on the marriage bureau. I think you have to fully understand the second generation. People, the second generation will testify for it. It's not an easy question and there is no easy answer. I think what we are trying now is to give them the opportunity to mingle. Yes, unless you give them the opportunity to mingle, they will not get connected. So our challenge is to run multiple get-togethers, multiple meet and greets, multiple summits, multiple college summits. We have, Kccna runs one summit every other year. Maybe that was the answer. That's part of the answers. If you want to run every 6 months, better. If you can run every 4 months, better. But who's going to run it? Kccna, when I took over, we had, $8,000, $9,000. The first summit in Toronto, Reshma knows, cost $40,000. Where did the money come from? The second meeting in Chicago took $72,000. The KNANAYA in Chicago, we needed $64,000. The Vegas summit in Las Vegas, it took more than that, almost $78,000. Where is this money coming? There was no money in Kccna. We raised the money. Add the math, almost $250,000 just for that. This convention, we have raised another $500,000 from sponsors. Where did the money come from? Gaming companies, petroleum companies, techie companies, that company, this companies. The good thing about a Telugu Sangam or a Tamil Sangam is that almost 90% of them are technologists. They are professionals. They're in IT and this. If you go downstairs, if you go into their exhibit hall,
There's almost 70, 80 exhibits. Each one of them paid 25 grand. How can we get 100 people for 25 grand? That's the challenge. Our people are mostly in the medical professions. Our people are maybe hardly into technology. So, hardly means 10%. So that's the challenge. Money is everything. We have to come up with the money. It's easy to talk, but hard to execute. So my answer to this question, understand the second generation. Do that first. Not the kids on fresh and board, no. Second generation is different. You have to understand them. The solutions have to be practical, not theoretical. So nothing is easy, but we are trying our best, and we will do the next 6 months our best. Thank you. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മോൻസി കുടിലിൽ. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 കൺവെൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാറുണ്ട്. വരാൻ കാരണം മോള് ഇവിടെ അമേരിക്ക സെറ്റിലായിരുന്നു. മോളാണ് പ്രീന വിശാലേന്ദ്ര, നമ്മുടെ KCWF പ്രസിഡന്റാണ് മോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ KCCയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്, അതായത് പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ പ്രവാസികളുടെ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറുമാണ് നാട്ടിലെ KCCയുടെ. കാരണം പ്രവാസി വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുപിള്ളേരെയൊക്കെ അമേരിക്കയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാരണവന്മാരിലുള്ള ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ കാരണവന്മാർ പല തട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന, വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ആര് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും സമുദായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുക്കളെ പോലെ മാറിപ്പോകുന്നില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് അവരും കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ട്, ബാക്കി ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ അവരെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അതിന് സംഘടന ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നാട്ടിലെ നേതൃത്വമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൽ പോയി ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് കൊണ്ടുവരണം. ഈ പറഞ്ഞ വൈദികരാണേലും ബിഷപ്പാണേലും സംഘടനയാണേലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗോളതലത്തിൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പഴയയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ രൂപത നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ KCCയിലുള്ളതാണ്, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എല്ലാ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ഈ പ്രവാസികളുടെ വിഷയം എന്തായാലും വരും, അത് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോഴിത് വന്ന് പണ്ട് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലും ഈ വിഷയം സജീവമായി. അവിടെയും മിക്ക ഇടവുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കോളാം. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഘടനാ നേതൃത്വം ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രൂപതാ നേതൃത്വമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ KCC ആയിട്ടോ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ ഈ ഷാജിയായിട്ടും എല്ലാ KCC എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരോടും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ വന്നാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അഥവാ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യൂത്തിനെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തൂല. താങ്ക് യു. അവിടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. Hi, my name is Pradeep Charath, and I have an actual question for the panelists. So thanks again for the great discussion. So today we have, despite our losses, a historically large KNANAYA community globally, in terms of population, at least. So my question is, because I think it's arguable to say that since the early 1900s, we're in our largest threat for the KNANAYA community, whether it's due to social circumstances like Shajinkla mentioned, or whether it's legal questions in India. So my question is for the elders for sure, but also for the younger folk, how are we going to support first generation KNANAYA people born and raised here to kind of leverage our positions here to support KNANAYA matters in Kerala, which is still the center of KNANAYA all over the world? Hello. Okay, so we are actually going up now. Yeah, we are running out of time, so we are actually wrapping up the public forum now. So we are continuing with our panelist discussion for the next. They are going to have 2 minutes each. They're going to say the solutions
what they can offer. Okay. Yeah. Whoever wants to answer the last question, they can answer. And the panelist is going to get 2 minutes each, and they're going to wrap it up with the solutions, and Sabu will come and conclude it. Thank you. Hello. What was your question again? So basically, his question is like, how KCCNA is going to include the first generation in the community mandates. Right now, all the elders are taking care of the whole thing. They are excluded from the community mandates. So his question is how the KCCNA is going to include them in the community mandates, right? I think I can answer this question, actually. This actually stems from our main obstacle. Before KCCNA directs first generation born to worry about matters in India, the KCCNA needs to provide an atmosphere for the first generation to worry about problems in America. And that's going into one of the solutions we wanted to talk about is how can we get first generation kids back involved in our community rather than just attending conventions. Once you've moved on from conventions, you've married, had children, and are raising children, the local associations really need to take an active role in getting first generation American-born or American-raised children back into the mix and leading those local organizations, moving up to the KCCNA. Let's take care of the problems in America first. I think most of the people, I know sports people involved. Anil, you have to go, right? You're done? Okay. Okay, what's the next question? So we have another section for the solutions and remedies. All these panelists, they are taking 2 minutes to answer, most of the... So we are running out of time, so we are, no more remedies, and I think they already answered the question, so the hall is, we have to stop, and there is some other program is going to happen. Thank you. പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള They go one by one with the solutions. So, hello. Okay, so, I think it's important that we discuss, again, like you said, solutions, because we all addressed problems. And I think unless each of us gets a little bit of time to talk about our solutions, then it really, this meeting was pointless, right? So, as I mentioned before, my previous introduction, I feel that there are several options for the sustainability of our community. The primary goal is to unify our community and to force everyone to get along. Force sounds very difficult, but I think that if we all look into our common goal of sustaining our culture for future generations, we see that there is no other option than to merge our cultural differences to become one united community of Kccna. I also believe that there may be some issues with our religious rules and regulations, as some of you mentioned, that prevent many of us American-born youth from taking an active interest in our faith community. Our services are very different
from local Latin services. This has led to many families to attend American services. When people stop attending our services, they slowly become alienated. Learning Malayalam is a requirement to be fully Kannada can be difficult for some. Some of our communities have found solutions such as Malayalam classes. So I think that's a solution. Teaching the next generation the next native language is a tactical strategy that other cultures have successfully implemented to sustain their communities in foreign lands. When I say this, I primarily think of Arabs and Jews. The biggest thing we can do is actually listen to our youth and let them take over. They need to be able to manage an organization on their own without the interference of the older generation, just the guidance of the older generation. We as an older generation may not agree with their methods, or actually as a youth may not agree with the older generation's methods, but that's exactly where our age is showing, and we need to really let the youth go on. Thank you. ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വികലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടോ ചെയ്യാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നാട്ടിൽ വൈദികരും സന്യസ്തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ്, എൽഡേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഓരോ നാട്ടിലും കുറച്ച് എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ എൽഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് KCCN ഇത് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ലീഗലി ഒരു പരിധിവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ യുനെസ്കോ പോലെയുള്ള സംഘടനകളോട് സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള അനുവാദവും സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ആ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതെ വരും. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മുടെ നടപടികളും നമ്മുടെ പരിപാടികളുമാണ്. അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് KCVLനോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിഷ്ഠയുണ്ട്. ആ നിഷ്ഠ അവർ പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ മുമ്പോട്ട് ഇത് അനുസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. താങ്ക് യു. I'm just going to echo what I said a minute ago. The main solution is to force American-born first generation, born or raised, back into the local units. Growing up through KCYL, through KCYLNA, raising children, they've got to get back to the local units. Only then can those local units change. What local units can possibly do is, it might be difficult to transition them right away. Maybe create like a subgroup within it. Have more activities so American first generation born kids to start getting involved, ultimately taking leadership positions and moving forward from there. I will make it very brief. I have a magical solution based on the history of Rotary Club. Rotary Club is a big service organization, has a headquarters in Evanston. We have a challenge for KCCNA. It's time for us to raise funds and have a headquarters for the executives, and also have some facility to conduct periodical classes and seminars and things like that for KCCNA. So we should have a structure. So far we are just going around big conventions, everything. It's time for us to have a headquarters, physical headquarters with the facilities. Thank you. You know, none of our problems are going to be solved in any seminar. That's just what it is. That's what it's always been. But, you know, we have to talk about it to at least get some discussion flowing, right? I am just echoing everything everybody said here. There are several of us who are came through KCYL and are now very active members in our local associations. These guys are going to grow up to be the same. How does that happen? We saw our parents doing that. That's what it comes down to. So if you want your children to grow up in KNANAYA, you need to be an active member of your local association. That's all it is. KCCNA is built on a foundation of local associations. If the local associations are strong, KCCNA will be strong.
Be active in your local association. Let your kids see your example of how you fight for the community. They will continue to do the same. It's as simple as that. Second thing is, the youth need to be given that opportunity, that's correct. But the youth also need to be given some obligation to serve this community. We can't just fund all their social activities, etc. You know, at this point, I think KCYL and older knows if they ask from Kccna, they'll get it. They'll get the funding to have their social networking events, but they have been given zero obligation to come back and serve the community. So we need to also make sure that what they're given, they also need to give back and serve the community. Very good. Very good. So it's just 2 minutes. It's not easy to give all the solutions. The first thing is there needs to be a consistent definition of who a Knanayite is. Rome has consistently stated in a span of 30 years that it is the community that defines who a Knanayite is, not the church. The second is the 1986 rescript has to be annulled or suppressed. Rome in principle, through several communications, has agreed that there is a chance of doing that. The third, as Dr. Smita Thotam mentioned, there needs to be long-term committees. The former president, Mr. Sunny Purikala, had those committees. By having those long-term committees, it will enhance the proper guidance for the committee over here. The next is we need to have an intellectually driven ecclesiastical solution. And as others mentioned over here, it is critical that, yes, youth needs to be involved, but the youth also has to be educated on not only just the KNANAYA community, but also the Catholic faith. Both go hand in hand. Thank you. സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു, അതെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഐ ആം വെരി ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. നമ്മുടെ കിഡ്സിനെ കിഡ്സ് ക്ലബിൽ കൂടെയും യൂത്തിനെ KCYയിൽ കൂടെയും നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നതെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ വെരി റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഈ രീതിയിൽ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തെന്നാൽ ജ്ഞാനായത്തിൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. താങ്ക് യു. Hi, I'll keep it brief. Again, thank you everyone for this opportunity. I wanted to mention some of the solutions and involve some of the questions that I heard. One of the main things I would say is two very simple things, time management and professionalism. In our community, it's a big problem that we as youth, when we're in our professional settings, school, if we miss a meeting that's at 7:30, that's a lost opportunity. If we don't show up to something at 8 a.m. or 10 a.m. when someone tells us to, we're reprimanded. Someone actually gets upset at us. So in our community, when we come to these events and someone says, okay, something's at 8 p.m., and when you get there and it's actually not going to start till 9:30, these are the types of things that can, simple things that can drive the youth away. And I know that time management at these big events is a huge issue. I've dealt with it, Reshma's dealt with it. But if we stick together, if we work together, trust me. For example, yesterday we ran into some time management issues. But uncles, youth like me, the staff here at the convention center, we worked together to find a solution, and we were able to make it happen. So instead of yelling at each other, those types of professionalism, teamwork needs to happen. The next thing is Dr. Potur and many people mentioned the issues we face globally, and I think Pradeep brought that up too. How can we be involved in that? I think it's very important that whether it's Rome, the Catholic hierarchy, or any larger organization like that, that is someone that we need to communicate with. You cannot just show that our older generation is passionate. You need to bring some youth delegates with you to speak from our heart and convince the hierarchy, convince officials that this is not just for our parents, that we are here and we're going to need this for years to come, and that we're the ones that are passionate about wanting some representation in the Catholic hierarchy. We are the ones that are passionate about having something to pass down to our kids. And so I would love to see if there was ever a delegation in Rome, someone like Reshma, me, Roni Cheta, someone like that being included in that
to communicate our need as well. Thank you. Thank you. So I have two things that we can do right now. One is to take the youth seriously. All of us are adults. Many of us, including myself, are working. And because of the way turnover is, many K-12 boards usually have people that previously served on boards. So you also have people with experience. A second thing is to please participate. Encourage your kids to participate in our activities. K-12 is willing to do a lot, but we need your participation. I'll give an example. So for our summit, we had a lot of parents asking questions, right? Totally makes sense. You're sending your kid who's in high school to this camp that's far away. So we decided this year we're going to do a parent Q&A session on Zoom. So we got everything ready. We made the slides. We prepared. We even bought like the 500-person subscription on Zoom, expecting so many people to show up. Guess how many people came? 30. So it's tough. We're willing to do everything, but we also need you guys to participate and to send your kids so we can do more. In terms of youth not coming forward to Kccna, I think there has to be major structural changes, because before someone like me would be willing to run for Kccna, despite how much I love all of this. One is direct elections. I don't think youth are willing to get their cousins in all the different cities to run for national council positions so that they can win. Another thing is membership. That helps two things. That helps with funding. That also helps with getting a big communication list so we can send out information and people are receiving it. And finally, it's to invest in infrastructure, website, places. You want to have summit every year? Let's build a facility where we can do summit every year. That will make things a lot easier. And every year it feels like we're reinventing the wheel. Knowledge is not being passed down the way it should be, and infrastructure can change that. So to do this, we need a Kccna, we did a national council. We need everyone to be brave, be willing to make a huge investment. It'll be hard, but it would be worth it. Thank you. Thank you. ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഒത്തിരി സമയം കളയണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പേര് സാബു തടിപ്പുഴ. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയെ ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ KCNAയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അമേരിക്കയിലെ ഈ അസോസിയേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച അതാണ് നടന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഷാജി അഡാട്ട്. ഹി ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് 2 or 3 people in the his executive. അത് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ റിയലി അദ്ദേഹത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇവഞ്ച്വലി ഒരു 15, I think youngsters, please listen that another, after 10 years, 15 years, അമേരിക്കയിലെ ബ്രോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഈ KCNA നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രായമായി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളാണ് ഇത് നാളെ ഇതിനെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കിഡ്സിനെ ഇപ്പം അങ്ങനെ നയിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ ഈ ജനറേഷൻ ഈ ക്നാനായ അസോസിയേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്നാനായക്കാരെ ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായി പ്രൗഡ് ടു ബി ക്നായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകണം, അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ, ലോക്കൽ അസോസിയേഷൻ, അതിൻ്റെ കിഡ്സ് ക്ലബ്ബുകളിൽ ശക്തമായ ക്നാനായ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴവൂരോ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പുഴയോ മലബാറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കലി വി ആർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. വി ഡോണ്ട് നീഡ് എനി സെപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ അമേരിക്ക വി നീഡ് clear, thorough education to our children. We need to start education from our. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കിഡ്സ് ക്ലബ്ബുകളെ വളരെ ശക്തമാക്കണം. എങ്കിലേ ഉള്ളൂ ചോര തിളയ്ക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ക്നാനായം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചോര തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തിളയ്ക്കും. അതുപോലെ തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇത് വേണം. നമ്മൾ രാജമക്കളാണ്, നമ്മൾ എ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് KCNA നേതൃത്വം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ലോക്കൽ അസോസിയേഷനിൽ അതിൻ്റെ കിഡ്സ് ക്ലബ്ബുകൾ ശക്തമാകുന്നു എന്ന് അവർ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ യൂത്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സീറോ മലബാറിനെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂയോർക്കിൽ, ന്യൂജേഴ്സി, പെൻസിൽവേനിയ ആ ഏരിയയിലെ, ന്യൂയോർക്കൊക്കെയുള്ള ഏരിയയിലെ പല കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സീറോ മലബാർ അവരുടെ പിള്ളേരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന, വളർത്തുന്ന, അതിൽ നിർത്തുന്ന
വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്കുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഷാജി ചേച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനെ, ചിൽഡ്രനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ചർച്ചയും ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സമൂഹം എത്രയൊക്കെ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ സഭയും സമുദായവും ഒരുമിച്ച് പോവുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം കൊന്നശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്തും ഒക്കെ സഭയും സമുദായവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം തന്നെയാണ്, ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഇതിനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സീറോ മലബാറിൻ്റെ തൊട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അൽമായരും നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പും അതിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാകുക. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ വൈദികർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ, നമ്മുടെ സഭാ നേതൃത്വത്തെക്കുള്ളിൽ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇതാരാ കേൾക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു അപമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഏരിയയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക, നമുക്ക് വിമർശനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവരെ താറടിക്കരുത്, സഭയെ താറടിക്കരുത്, സമുദായത്തെ താറടിക്കരുത്. അങ്ങനെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരിൽ അഭിമാനബോധം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സമയം തരും കേട്ടോ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരല്പം കൂടെ സമയം കിട്ടും, 2 മിനിറ്റ് അല്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ KCCNയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1000-ൽ പരം യുവജനങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ 2-3 കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഈ യുവജനങ്ങളുടെ ഈ വൻപൻ കൂട്ടായ്മ കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് വിഴിച്ചുപോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോബ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ടീം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ അവരിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെയും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അവരുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, നമ്മൾ കാരണവന്മാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നം, ഇല്ലേ? അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഡിക്കി പൊക്കി അവിടെ പോയി സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കാരണവന്മാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് KCYയിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നാളെ തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മൾ സഭയുമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിവതും വിയോജിക്കേണ്ട മേഖലയിൽ വിയോജിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സഭയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എൻഡോഗമി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിക്കും ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനും തയ്യാറാകത്തില്ല. എന്തിനേറെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ പോലും ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മുടെ സഭ നമ്മളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, സഭയുടെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മരിക്കുന്നോളം വരെ, ഈ ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിനാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എതിർപ്പുകളും അതിൽ വിയോജിപ്പുകളും എത്രയേറെ ശക്തമായെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിലുള്ള എൻ്റെ പിള്ളേരെ പോലെയുള്ള പിള്ളേരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അലിയിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് പിള്ളേരൊന്നും സമ്മതിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ജ്ഞാനായക്കാരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദികരൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജ്ഞാനായക്കാരെ പോലെ ഇത്രയും അനുസരണയും മഹത്വവുമുള്ള ജനങ്ങളെ കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. നമ്മൾ എറണാകുളത്തെ പോലെ ആരുടെയും ബലിപീഠം ഉരുട്ടിയിടാൻ പോയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും അച്ഛനെ നമ്മൾ തല്ലാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഓസ്തി, അതായത് നമ്മൾ അല്ലേ തിരുവോസ്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്രയും അനുസരണയുള്ള, ഇത്രയും സഭയോടും സമുദായത്തോടും കൂറുള്ള വേറെ ഏത് ജനത്തെ നിങ്ങൾ ഈ മലയാളികൾ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ മനസ്സിലാക്കുക, ഞങ്ങളെപ്പോലൊരു ജനങ്ങളെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ ഫോസ്റ്റർ കെയറിൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെയാണ്. എന്താണ് ഈ ഫോസ്റ്റർ കെയർ? നമുക്കറിയാം, ഫോസ്റ്റർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ, പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലതരം തടസ്സമുള്ള ആൾക്കാർ
താൽക്കാലികമായിട്ട് ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ കൊണ്ട് പിള്ളേരെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാനായ പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലാണ്, കുറച്ച് പേര് UK-യിൽ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് ഓഷ്യാനയിൽ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഫോസ്റ്റർ പേരൻസിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയി പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, UK-യിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീസൻ്റായിട്ട് നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോസ്റ്റർ കെയർ അപ്പന്മാർ മക്കളെ കാണാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലും. ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ അപ്പന്മാരെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങളും മുട്ടായും അല്ലെങ്കിൽ കേക്കും ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് മകനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച മകനെ ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് പിരിയാൻ നേരത്ത് ഈ കൊച്ചു ചോദിക്കും, അപ്പം എന്നെ എന്നാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഞാനിങ്ങനെ കടന്നാൽ പോരല്ലോ, എനിക്ക് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അപ്പം പറയും, മോനെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജോയി പിതാവിൻ്റെ കീഴിലും അല്ലെങ്കിൽ UK-യിലും ഒക്കെ ഓരോ സീറോ മലബാറിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിതാവേ അല്ലെ അച്ഛ, എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്? കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളങ്ങനെ ഈ ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്ന ചോദ്യവും കൂടെ പ്രസക്തമാണ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാം. എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സഭാ നേതൃത്വം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് വിജയത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി എൻ്റെ ഈ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കർത്തവ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിലും ഈ ചർച്ച വിജയിപ്പിച്ചതിലും ഇതിൻ്റെ പാനലിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഏതൊക്കെയായാലും ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് KCCNAയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ക്നാനായ അസോസിയേഷന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൊക്കെ വേണം. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി അവയർനെസ്, സമുദായ അവയർനെസ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിലൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തു വരുന്ന ആ സമിതികൾക്കും ഒക്കെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ക്നാനായ.
Judges, please note, Sacramento unit. കേരളത്തിൽ തോമസ് ലീഹായുടെ കാലശേഷം ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വേരോട്ടം അവസാനിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ക്നായി തൊമ്മ കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു നേതൃത്വം ആവശ്യമാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി അന്ത്യോക്യായിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ക്നായി തൊമ്മ AD 345 7 72 കൂടി ആൾക്കാരുമായി ഭാരതത്തിലേക്ക് കുടിയേറാൻ തീരുമാനിച്ചു. തങ്ങൾ പോകുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തിലേക്കാണെന്നും അവിടുന്ന് തങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചിതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ക്നായി തൊമ്മ ആ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് അവരെ കൊണ്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചു. സ്വവംശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വിവാഹം കഴിച്ച് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അവ അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊള്ളാമെന്ന്. എന്നാൽ സ്വവംശ വിവാഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനായ സഭയുടെ വളർച്ച ഇന്ന് പലവിധ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലമുറകളായി കൈവന്ന് കിട്ടിയ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക്. വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ സുന്ദരിയായ യുവതി. ഇത് മതി. 9 4 3 1. ഹലോ, ഞാൻ അപ്പനാദേശിലെ കല്യാണ പരസ്യം കണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണേ. ഫാമിലി വിസ ഉണ്ടോ? അത് ഇല്ല. ഹലോ ഹലോ, കട്ടായോ? കട്ടായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു ഫാമിലി വിസ. ഹലോ, ഞാൻ പാച്ചിറയിൽ നിന്നാണേ. അപ്പനാദേശിലെ കല്യാണ പരസ്യം കണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. മോളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച്. പിന്നെ എന്തിനാടാ നീയൊക്കെ പരസ്യം ഇട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലെ പൈസ കളയുന്നത്? ഹലോ, ഞാൻ അപ്പനാദേശിലെ പരസ്യം കണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണേ. മോളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓ ഭാഗ്യം. എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാണേ വിളിച്ചത്. മകന് എവിടെയാ ജോലി? അവൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാ ജോലി. നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നത് വെച്ച് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട്. ഞങ്ങള് അമേരിക്കയിലോ UK-ലോ ഒക്കെയുള്ള ചെറുക്കനെയാ നോക്കുന്നേ. മോനെ ഞാൻ അടുത്തയാഴ്ച ചന്ദ്രനിൽ വിടുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ ജോലിയുള്ള ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാവോ? ജ്ഞാനായ സഭയുടെ തലമുറ മുറിഞ്ഞു പോകരുത്, സഭ വളരണം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറയാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലോ ലോകത്തൊന്നുമില്ലാത്ത കുറേ ഡിമാൻഡും കൊണ്ടുവരും. എന്താ അമ്മച്ചി തനിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്? പ്രായമായവനെ താമസിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാറായോ? എന്നാടാ? അല്ല, ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലേ. എടാ നീ കേട്ടോണം, ഈ പെൺപിള്ളേരുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരുടെ തന്തമാരുടെ വിചാരം അവരെന്തോ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരാന്ന. നമ്മളൊരു പെണ്ണ് ചോദിച്ചങ്ങ് വിളിച്ചാലോ എന്തോ കാശ് കടം ചോദിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന പോലെയാ അവരുടെ ഭാവം. ഈ തന്തമാർ ഇവളുമാരെ വലിയ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അവസാനം ഏതെങ്കിലും കാക്ക വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. എന്നേരം ഇവനൊക്കെ സമാധാനാവും. അമ്മച്ചി, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. തേ നോക്കിയേ. ഈ പിള്ളേർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കളർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ നിറമൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അതിപ്പോൾ പണ്ട് ആദത്തിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെണ്ണിൻ്റെ നിറം മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്. പിന്നെ പെണ്ണ് ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. അമ്മച്ചിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും. 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റ പെൺപിള്ളേരുടെ തന്തമാരെയാ ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചത്. എന്നേരവാ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ്. ഒന്ന് പോടാ. യെസ്, 1K ലൈക്ക്. അമ്മച്ചി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെയർ ചെയ്ത സെൽഫി ഫോട്ടോയ്ക്ക് 1K ലൈക്കായി. 1K ലൈക്ക്. ഇത് അമ്മച്ചിയുടെ മോൻ ടോണിയല്ലേ?
അതെ, സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ മൊബൈലും കളിച്ച് നടക്കുക. എടാ മോനെ ടോണി, ഇടയ്ക്കൊക്കെ തല ഉയർത്തി നേരെ നോക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലോഗോ പോലെയായി പോകും. അമ്മച്ചി, എനിക്ക് കടുത്തുരുത്തിലൊരു കല്യാണമുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുക. അവിടെ ഒരു നെറ്റ് വിരിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ ചെറുക്കന് മാച്ചാവുന്ന വല്ല പ്രൊഫൈലും ഉണ്ടോയെന്ന്. പിന്നെ അമ്മച്ചി, വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയക്കാനുള്ള ചാർജ് മൊബൈലിലില്ല. മനസ്സിലായി. കുഞ്ഞുമോളെ, എടി കുഞ്ഞുമോളെ, നീ അവിടെ എന്നെ എടുക്കുക? അമ്മച്ചി, അവൾ ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഞാൻ അവൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മച്ചി വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ്. അവൾ ഇപ്പോൾ വരും. അമ്മച്ചി എന്നെ കോൾ ചെയ്തിരുന്നോ? ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊന്നും ഫേസിൽ നോക്കാറില്ലേ, ഫേസ്ബുക്കിലേ നോക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അബ്ദുറബിന്റെ കാലത്ത് പാസ്സാകാത്തവളാ ഇക്കൊല്ലം പാസ്സാകാൻ പോകുന്നു. ആ അലമാരയിൽ ഒരു 500 രൂപ ഇരിപ്പുണ്ട്, നീ അതെടുത്ത് ഇവനങ്ങ് കൊടുക്ക്. അയ്യോ അമ്മച്ചി, ആ പൈസ ഞാൻ എടുത്തെന്റെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തല്ലോ. അവൾക്ക് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് നെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. എടാ, നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്ക്. അത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടില്ല, കാർഡാ. അയ്യോ മോനെ, ഞാൻ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, വീട്ടിലാ. സാരമില്ല, മിസ് കോൾ അടിക്കാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ മൊബൈലിലുണ്ട്. അമ്മച്ചി, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, കഴിക്കാന്താ? നീ ചേച്ചിയോട് പറ, അവൾ വാട്സപ്പ് പുഴുങ്ങി തരും. കയ്യിലിരുന്ന് കാശെടുത്ത് മൊബൈലിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതല്ലേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം. അമ്മച്ചി, അമ്മച്ചി ഇത് കണ്ടോ, അവളിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ്? ഈറ്റിംഗ് ബർഗർ ആൻഡ് പിസ്സ വിത്ത് മൈ ബ്രോ ടീനി ആൻഡ് ടോണി. എടാ, നമ്മൾ പട്ടിണിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ പോരെ, നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എടാ, നീ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ മേലെ. ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വല്ല ക്നാനായ പെൺപിള്ളേരെയും പ്രേമിക്കാൻ നോക്ക്. ഇനി നിനക്കൊക്കെ അങ്ങനെയേ പെണ്ണ് കിട്ടൂ. അല്ലാതെ നാട്ടിൽ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിട്ടോ നിനക്ക് കാണാൻ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു തന്തമാരും പെണ്ണിനെ തരത്തില്ല. അവരുടെ വിചാരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിതം ഉള്ളൂന്നാ. പ്രേമിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. എൻ്റെ അമ്മച്ചി, ഇവർ ജ്ഞാനായ സഭയിൽ നിന്നല്ല, ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങാറില്ല. അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാടാ? അതെ, ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി കുറേ ജ്ഞാനായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതാ. ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞയും പച്ചയും കാവിയും കളറുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു. ഇപ്പം മെസ്സേജിൻ്റെ കളിയാ, FB തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുക? ചേട്ടാ, എനിക്ക് ആ മൊബൈൽ നാളെ ഒന്ന് തരണം, കുമ്പസാരിക്കാൻ പോവാന്. കുമ്പസാരിക്കാൻ പോകാൻ എന്തിനാടാ മൊബൈല്? അതെ, നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ ചൊല്ലുമ്പം അവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് FBയിലിട്ടാൽ കുറേ ലൈക്കും കിട്ടും, അതുവരെയുള്ള ബോറടിയും മാറും. ആകാശമേ കേൾക്ക, ഭൂമിയെ ചെവി തരിക, ഞാൻ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും പോറ്റി വളർത്തി, അവരെന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു. ദേ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ, ഇന്നും 4 കാലം തന്നെ വരവ്. എടേ, ജ്ഞാനായക്കാരനായാൽ കുടിക്കും. നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പാട്ട് തന്നെ? മർത്തോമൻ നന്മയാൽ ഒന്നേ തുടങ്ങണം, നന്നായി വരും അപ്പോഴെല്ലാം. നിങ്ങളിങ്ങനെ കുടിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാ അവന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തെ. അവൻ കുടിച്ച് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത്. ഇത് ഏത് സമയവും മൊബൈലല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇനി അവനെ കുടിയും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. എടി, അവൻ ഈ മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവനെ ആരും അറിയില്ല. അവൻ പുറത്തിറങ്ങണം, എന്നാലല്ലേ ആൾക്കാർ അറിയൂ. അപ്പാ, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡേ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാകുന്നതാ. ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, KSPK, ജ്ഞാനായ സഭയിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തവർ. KSPK. നിങ്ങൾ ഈ കള്ള് കുടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി പള്ളി വൃത്തിയാക്കും മനുഷ്യ. ഇത് നമ്മുടെ വാർഡിൻ്റെ ഊഴമല്ലേ? പിന്നെ വന്നവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അച്ഛൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കയ്യടി മേടിക്കാനല്ലേ? നീ തന്നെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ചേട്ടാ, സമയം എത്രയായി? 3 മണി. എന്നാടാ കാര്യം? UP സ്കൂൾ വിടാറായി. ഇപ്പോഴേ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം എനിക്കും ചേട്ടൻ്റെ അവസ്ഥയായിപ്പോവും. അമ്മച്ചിയേ, ഇങ്ങി വന്നേ, അടിപൊളി ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരാണോടാ? എവിടുന്നാ? കടുത്തുരുത്തിൽ വെച്ച് വലയിൽ വീണതാ. നാട്ടിലൊരു ജോലിയുണ്ട്, കാണാനും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പെണ്ണിനെ അന്തസ്സായിട്ട് നോക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ചെറുക്കനാ. നീ ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോക്കൊരു ചെറുക്കനെ വേണമെന്ന് അമ്മച്ചി ഇന്നാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? രാവിലെ ടോണിമോൻ്റെ കാര്യം അമ്മച്ചി സംസാരിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുപോലൊരു ചെറുക്കനെയാ അമ്മച്ചിയുടെ മനസ്സിലെന്ന്.
അല്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലയോ? എൻ്റെ മോള് കുഞ്ഞുമോൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വലിയ കല്യാണാലോചന. നാട്ടിൽ ജോലിയുള്ള ചെറുക്കനാണ് പോലും. എടാ, അവന് ഫാമിലി വിസയുണ്ടോ? പാൻ കാർഡുണ്ടോ? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെ കൊണ്ടല്ലാതെ എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. വിവാഹ കമ്പോളത്തിലെ ഇത്തരം ചില ചിറ്റമ്മ നയങ്ങളാണ് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. Don't take a chance on another gaming company. At Gold Rush Gaming, we offer the highest quality of service and games in the video gaming industry. With unparalleled dedication and proven gaming knowledge, we are here to help you make your business successful. As the gold standard in video gaming, we pride ourselves on treating our locations as true partners and ensuring that we are giving them the tools to become a profitable gaming establishment. Each of our partners is given a dedicated relationship manager to assist with all of their gaming needs. The Gold Rush Customer Portal ensures our locations have the information they need at their fingertips, with access to performance reports, required documents, and important industry updates. Our partners also have full access to our in-house marketing specialists, who will work together to deliver you the best marketing plan for your business. Our mission is to provide fun and engaging ways to drive new business for your gaming establishment through a wide variety of integrated അർത്ഥവത്തായ marketing. മനോഹരമായ ഒരു With സ്കിറ്റ് 24-hour അവതരിപ്പിച്ച support from our in-house call center, സാക്രമെന്റോ we are യൂണിറ്റിന് able to provide our partners with an ഇവിടെ industry-leading എത്തിയിരിക്കുന്ന response time of under എല്ലാവരുടെയും 1 പേരിലുള്ള hour. We അഭിനന്ദനങ്ങൾ provide the most efficient service possible, അറിയിക്കുന്നു. in addition to offering the newest games and upgrades as they become available to the market. You're always dealt a winning hand with Gold Rush Gaming. Reach out today and see what a difference the gold standard can make. KCCNA diamond sponsor Lucky Lingan, another diamond sponsor Soman Kotur, gold sponsor John and Nancy Kublikata from Chicago, silver sponsor Stephen and Simi Kirkakut from Chicago, our President Shaji and Mini Edat from Chicago, Parent Petroleum, Jebu and Elma Kolangara from Chicago, our silver sponsors. Another silver sponsor, Baby and Eliamma Kaidametatil from Houston. Binu and Tosmi Kaidagatul from Chicago, silver sponsor. Empire Gaming, another silver sponsor from Chicago. നാടിൻ മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തകവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മകവനെ കാലം കത്തിൽ വച്ച രക്ഷകനെ സുഭാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോയി അണ്ണൻ വന്ന പിന്തുടരുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി പാടും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും
സുന്നെ ഇവനെ സുറുവാനയും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മഞ്ഞപ്പേട് ഇല്ലുമിനാട്ടി അന്നത്തനി നാടൻ കുലം ഇല്ലുമിനാട്ടി ഇല്ലുമിനാട്ടി അന്നത്തനി നാടൻ കുലം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിനെ ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയ മസാറ്റോ ഇവൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ലേസർ ഷോ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്രയും വലിയ ഒരു ടെക്നോളജിയുമായി ഈ കൺവെൻഷനെ ഇത്ര മോടി പിടിപ്പിച്ച ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാമോ പ്ലീസ്? യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുലൈറ്റ് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് സ്ക്രീനിലുള്ള വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് LED വാളിലുള്ള വിഷ്വൽസും നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത്. അവർക്കുള്ള നന്ദിയും അവർക്കുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനവും നമുക്കൊരു കൈയടിയായിട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. നമ്മുടെ സി ഗ്രൂപ്പിലെ അതായത് 50 മിനിറ്റ്സിൽ നടത്തപ്പെട്ട എല്ലാ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാമും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 യൂണിറ്റും കൂടിയുണ്ട്. അത് ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് ഷിക്കാഗോ. ഉടനെ തന്നെ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ഫൈനൽ യൂണിറ്റായ താമ്പയുടെ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഷിക്കാഗോയുടെ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാം. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൺവെൻഷനിലും ന്യൂയോർക്ക് IKCC എപ്പോഴും വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടിയാണ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇക്കുറി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KCCNയുടെ സെക്രട്ടറി അജീഷ് പോത്തൻ്റെ സ്വന്തം യൂണിറ്റായ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജോർജ് കുട്ടി കാനാട്ട് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും സംവിധാനവും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരു സംഘം തന്നെ കലാകാരന്മാർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വർണ്ണവിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ IKCCയുടെ എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ഫോർ ന്യൂയോർക്ക്. താങ്ക് യു.
സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളിടത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോഴാണ് തിരുത്തലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. തിരുത്തലുകളിൽ നിന്ന് ആർജവം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സമൂഹം വളരുന്നത്. IKCC ന്യൂയോർക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ഹലോ. ആ സുനിലേ, എന്നാ ഉണ്ടോ വിശേഷമൊക്കെ? ഓ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സൈമ. എന്നാ ഒരു പതിവില്ലാത്തൊരു വിളി? ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാരും ചുമ്മാ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചാടാവേ. എന്നാലും നീ ആയോണ്ട് ഒരു ഉറപ്പില്ല. പിരുവാണോ ബ്രോ? അവന്റെ ഒരു തമാശ, ഒറ്റ അടി. പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചതേ, നാളെ പള്ളി പെരുന്നാളാണല്ലോ. അത് പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? പെരുന്നാളിന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇടാനുള്ള ബ്ലൗസ് മേടിക്കാൻ 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യ തൈക്കാരി ലീലാമ്മടുത്ത് പോകുന്നത്. ആ ബ്ലൗസ് നമുക്കിനി വേണ്ടടാ. ബ്ലൗസ് ഇല്ലാതെ സാരി ഇടാനോ? എടാ, സാരിയെ വേണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ബ്ലൗസ്? അത് നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എടാ അതല്ല, അതായതേ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ ഈ പെരുന്നാളിന് പോകരുത്. ആളില്ലാതെ പെരുന്നാൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പോലും ഇടാൻ അവന്മാർ പള്ളിക്കാർ നാണിക്കണം. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷേ പെരുന്നാളിടാൻ 50,000 രൂപയുടെ സാരി മേടിച്ചതിക്കേ ഇനി ഭാര്യയെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എടാ, പോവാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഉറച്ച മനസ്സോടെ ദൃഢഭാവത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോ എന്നങ്ങ് പറയണം. ഒന്നുമില്ലല്ലോ, നീ നാട്ടിൽ പട്ടാളത്തിൽ പോയ ആളല്ലേടാ. ഉവ്വ, അതിലും ഭേദം അതിർത്തിയിൽ വല്ലതും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന. അവിടെയാകുമ്പോൾ ഒറ്റ ഉണ്ടയ്ക്ക് തീർന്നു കിട്ടും. ഇവിടെയാകുമ്പോൾ വെടികൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാ ചാവത്തുമില്ല. നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെങ്കോന്തനായല്ലോടാ സുനിലെ. എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കും. വരച്ച വരയല്ല ഞാൻ പ്രിയനെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. ഏത് വരയുടെ കാര്യ സൈമച്ച? അത് പിന്നെ ഇന്ന് നീ പെട്ടെന്ന് വന്നോ? ഞാൻ ഈ റോട്ടിലൊരു മഞ്ഞ വരയില്ലേ, നീ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കിപ്പുറത്ത് കൂടിയേ വണ്ടി ഓടിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞ. ചായ എടുക്കട്ടെ പ്രിയേ? ചായ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കാം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടില്ലേ നാറ്റലി, അവള് പഠിപ്പിച്ചതാ. ഓ നാറ്റലി, ഓ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ശരി, കളിച്ചേക്കാം. ഗെയിം കളിക്കാൻ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഒരു പ്രത്യേക ഇതാ. സൈമച്ചൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് പറയണം. പെണ്ണിന്റെ പേര് പറയണം? അതിനെന്നാ, ദേ പിടിച്ചോ, പ്രിയ. എൻ്റെ പേര് വേണ്ട, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര്. വേറെ പേര്? അതെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര്. ഓ, വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര്. ആ, ചുമ്മാ ഒരു പേരങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാനേ. ആ, കിട്ടി. കിട്ടിയോ? എങ്കിൽ പറ. ഉണ്ണിമായ TK. ഉണ്ണിമായ, നല്ല പേര് കേട്ടോ. ഈ ഉണ്ണിമേരി, ദിവ്യ ഉണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ? അത് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ആ പേര് വലിയ ഇഷ്ടം. അതല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ വന്നത്. ആണോ? അതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരിനോട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടം വരാൻ കാര്യം? അങ്ങനെ ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരിഷ്ടം. ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരിഷ്ടം? ചെറുത്, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓൺലി. ആരായി ഉണ്ണിമായ? തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു ബന്ധമില്ല? ഇല്ലെന്നേ, ചുമ്മാ ഒരു പേര്. നീയല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരു പേര് പറയാൻ, അപ്പം ഞാനൊരു പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളന്നേ. ചുമ്മാ ഒരു പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു പേരും കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മുടെ മോളുടെ പേര് പറയാമായിരുന്നല്ലോ. അമ്മയുടെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ പേര്. ഈ ഉണ്ണിമായ എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്ന് എന്നാ ഇത്ര നിർബന്ധം? അതും ഉണ്ണിമായ TK, ഇൻഷ്യലും കൂട്ടി. സത്യം പറ, പണ്ടത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലായിരുന്നോ? അയ്യോ, നോ, നെവർ, ഇംപോസിബിൾ. പ്രിയേ, നീ എന്ത് മാങ്ങാത്തൊലി ഇടപാടാണ് ഈ പറയുന്നത്? ആ ഫോണിങ് തന്നേ. അതെ, ഈ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല. വാട്സാപ്പ് നോക്കട്ടെ. ആണുങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉടായ്പും വാട്സാപ്പിൽ കാണും. ABCDU. ഓ, ഉണ്ണിമായ,
ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാന്നേ. അങ്ങ് മറന്നങ്ങ് പോയി. ഉണ്ണിമായ. ആ ശരിയാ ശരിയാ, ഇപ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത്. ഓ, എന്നെന്നറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഈ പേര് വലിയ ഇഷ്ടം. സത്യം പറ, ഈ ഉണ്ണിമാങ്ങായുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടോ? എൻ്റെ പൊന്നു പ്രിയെ, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, മിണ്ടിയിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഈ പേര് മാത്രം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നോ? ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല. ഈ ഗെയിം ആരാ പഠിപ്പിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞേ? നാറ്റലി. നാറ്റലി അല്ല, നത്തോലിയാ അവള്. അവള് മുടിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ആ ഫിലിപ്പും സോണിയ, ദേവി തൻ്റെ മാനം കളയരുത്. ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം, പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആ വാ വാ വാ, ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അല്ല, എന്നാ സൈമച്ച മുഖത്തൊരു വാട്ടം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? വാട്ടമല്ല, പിന്നെ വാട്സാപ്പ്. അല്ല പിന്നെ ഈ വയറ്റിലൊരു ചെറിയ വയറ്റിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടന് ഇതേപോലെ വയറ്റിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ. ചെറിയതൊന്നും നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലേ? നേരെ ക്യാൻസറെ തന്നെ കയറി പിടിച്ചു. ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പോയ കാര്യം എന്തായി? എത്ര പേരെ മുടക്കി? ഒരു 20% ആൾക്കാർ പെരുന്നാളിന് പോയില്ലെന്ന് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ സോണി? കുന്നായ്മ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇച്ചിരൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇനിയും മുടക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ, കൂട്ടണം. പള്ളിയിലോട്ട് ജനം കൂടുതൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയാലേ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ അങ്ങ് ക്ഷയിക്കും. അതിപ്പം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫീസ് വെച്ചപ്പം മുതലേ നന്നായിട്ട് ക്ഷയിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കേ ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നവരെ എൻഡോഗമി വിരുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഊമക്കത്തങ്ങ് ഇറക്കിയാലോ? ഓ, പഴയ പോലെ കുത്തിത്തിരിപ്പിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ലെന്നേ. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കി. ആ, ഏതായാലും ഫിലിപ്പെ, സോണി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പെരുന്നാളിന് പോകണം. ഞങ്ങളുടെ പട്ടി പോവും. അങ്ങോട്ട് ഇനി കാല് കുത്തില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തവരാ ഞങ്ങൾ. എടാ, അവിടെ ആരൊക്കെ വന്നു, ആരൊക്കെ കാശ് കൊടുത്തു, എന്തൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ പോണത്. ആ തെറ്റൊക്കെ ദൈവം മാപ്പാക്കിക്കോളും. പ്ലീസ്, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേടാ. ആ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എങ്ങനെയാലും അവന്മാരുടെ പെരുന്നാളൊന്ന് പൊളിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് കേൾക്കുന്നേ. കർത്താവേ കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ. അടിപൊളി പെരുന്നാൾ. ബാക്കിക്കാരുടെ ചാത്തം പോലെ പറയുവാൻ തോന്നരുത്. പെരുന്നാൾ നമ്മൾ തകർത്തു. അതെ, ആള് ശകലം കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഓളം 10 മടങ്ങ് കൂടി. അല്ല ചാണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പെരുന്നാളായിട്ട് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലല്ലോ. സന്തോഷിക്കാനോ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ അസോസിയേഷൻകാർ മുത്തുക്കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രദർശനത്തിന് നടന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് കാലുകുത്തുവേലെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ടീംസാ. ഇപ്പൊ എന്തായി? മുത്തുക്കുടി എടുപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മള്? എടാ, ഇന്ന് ഇവന്മാർ മുത്തുക്കുട പിടിച്ചു, നാളെ പൊതുയോഗത്തിൽ വന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ പാരീഷ് കൗൺസിൽ കയറും. അങ്ങനെ പതുക്കെ അവന്മാർ പള്ളി അങ്ങ് കഷത്തി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആരായി? ശശി. വെറും ശശിയല്ല, ശശാങ്ക് ശശി. ആകപ്പാടെ ഒരു സ്ഥാനവും വിലയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. അതും പോയാൽ പിന്നെ ആ സൈമനെ പോലുള്ള തീവ്രവാദിയൊക്കെ വന്ന് കയറിയാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ട. അല്ല, സൈമനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പണ്ട് വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാ പറ്റിയത്? ആയിരുന്നു. ഒരാത്മാവും 2 ശരീരവുമായി ജീവിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ നിന്നപ്പോൾ അവനും കൂട്ടുകാരും കൂടി കാലുവാരി മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥി അങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചു. അതെ, അതോടെ ചാണ്ടിച്ചായൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി. അല്ല, കർത്താവിനോട് ചാണ്ടിച്ചായനെ വേണമായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ. ഹലോ ഹലോ, ആരാടാ കുട്ടപ്പായി? ഒരു സാം ലൂക്ലിയ. എന്നും വിളിക്കും, പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടുവേല. കാണിച്ചേ. എടാ, സാം ലൂക്ലി അല്ല, സ്കാം ലൈക്ലി. എന്നതാടാ ചാത്തൻ കോള, എടുത്തേക്കരുത്. ഓ, വീട്ടുപേര് അത്ര പരിചയമില്ലാത്തപ്പോഴേ തോന്നിയതാ. പിന്നെ ഓർത്തു
കൂപ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലൂക്ലി എന്ന പോലെ വീട്ടുപേരും ആയിരിക്കുമെന്ന്. അച്ഛൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ. കാര്യം നല്ല അച്ഛനൊക്കെയാ, പക്ഷെ കുത്തിത്തിരിപ്പിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ അച്ഛാ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വാ, ഞങ്ങളൊന്ന് കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. പെരുന്നാളൊക്കെ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി, നാട്ടിലൊന്ന് പോകണം. അച്ഛൻ പോകാൻ വരട്ടെ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പാരിഷ് കൗൺസിൽ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ചില പുതിയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. അതായത് പുതിയതായി പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് പാരിഷ് കമ്മിറ്റിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ അങ്ങ് കൊടുക്കണം. ഇയർലി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ കുടിശ്ശിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളി മേടിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ള കണക്കെടുക്കണം. പള്ളിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവന, 10 വർഷത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ്, പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്, ഫ്ലോറിങ്, സീലിംഗ്, അങ്ങനെ. അതെ, എല്ലാം കണക്കി കൂട്ടണം. എന്നിട്ട് ഒരു തുക അങ്ങ് പറയണം. അവസാനം പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ആവണേൽ ലോട്ടറി അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാകുമോ? ആ, ഇത്രയും കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ വന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നേ. ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ലേ, പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. എന്നാലും അസോസിയേഷൻകാർ നമ്മളെ ഇലക്ഷന് കയറ്റാതിരിക്കാൻ ഫീസ് കൂട്ടി ബൈലോ മാറ്റിയില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളും അങ്ങ് കൂട്ടണം. കാശ് ഇത്രയും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഈ അരുക്കുലത്തെ ടീംസ് ഒന്നും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ സമാധാനത്തിലൊക്കെ പോകാന്നേ. എന്നാ അച്ഛനൊരു സമ്മതക്കുറവ്? അത് പിന്നെ കുട്ടപ്പായി, നമ്മളെല്ലാം ജ്ഞാനായക്കാരല്ലേ. അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അസോസിയേഷൻ്റെ വടംവലിക്ക് പോയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്. അതെ, അച്ഛൻ അവന്മാരുടെ ഒരു ചായ ഉണ്ട്. ആ, നിങ്ങളായി, നിങ്ങളുടെ ഇടവകയായി. ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് പോവും. എന്താ ശരിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്യുക, അല്ലാതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ. ഞങ്ങൾ അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് ഇതങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കും. അച്ഛൻ ഒന്നങ്ങ് മൂളി വിട്ടാൽ മതി. മൂളി എന്നെ മേളിലേക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാറായി. പിന്നെ ചാണ്ടി, നിന്റെ മോൾ ടിസ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കണ്ടേ? ഓ, എന്നാ പറയാൻ അച്ഛാ, കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാത്രം അവൾക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. കാര്യം പഠിത്തത്തിന് പഠിത്തം, ജോലിക്ക് ജോലി, സൗന്ദര്യത്തിന് സൗന്ദര്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചെറുക്കന്മാർ വല്ലതും കിട്ടിയോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളിപ്പോൾ എവിടെയാ ജോലിയൊക്കെ? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനോ മറ്റോ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് പോയിരിക്കുക. അവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുവാന്നേ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇന്ന് രാവിലത്തെ പോസ്റ്റാ. सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां, भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 जुबी डूबी डूबी पंपारा, जुबी डूबी परांपा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man. जुबी डूबी पंपारा, जुबी डूबी परांपा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल stupid man. Zubi dubi pampara, zubi dubi parampa, zubi dubi nache kyun pagal stupid man. മലയാളികളുടെ ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് സെൻറ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യത്തുമില്ല. എന്തൊരു തലവേദനയായി. അറിഞ്ഞോ? ഹോട്ട് ന്യൂസ്, പള്ളിയിൽ എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് കൂടി. എല്ലാത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർഷിപ്പ്,
കുടിശ്ശിക, സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വിലക്കയറ്റം. നിലവിൽ കുർബാന എപ്പോഴും ഫ്രീയാ. ഇനിയിപ്പം അതിനും ടിക്കറ്റ് വയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാൻ മേല. മോശം മോശം മോശം, വളരെ മോശം. ഇത് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. അല്ല, അതിനിപ്പം നമ്മളാരും അങ്ങ് പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കാശിട്ട് പോകുന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്കെന്നാ ചെയ്തം? അല്ല, എന്നാലുമേ പിഴിയുന്നതിനൊരു മര്യാദയില്ലേ? അൺലിമിറ്റഡിനും ഇല്ലേ ഒരു ലിമിറ്റ്? ഇത് ഞങ്ങൾ 1-2 പേരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ പറയുക വോട്ടിംഗ് മെമ്പർ ആവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ കെട്ടിവെക്കാൻ പറയുന്ന അസോസിയേഷനും പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ആകാൻ പണ്ട് മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുമായിട്ട് എന്നാ വ്യത്യാസമാണ്? വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ആർക്കും വരാം, പരിപാടി കൂടാം, ഫുഡ് കഴിക്കാം. മെമ്പർഷിപ്പ് വെറും $100 അല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അഭിപ്രായം പറയണേലും വോട്ട് ചെയ്യണേലും കാശ് കൂടുതൽ അറിയണം. അല്ല, ഇത് തന്നെയല്ലേ പള്ളിക്കാരും പറയുന്നത്? മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനായി. അത് പിന്നെ എടാ, നല്ലൊരു ഫീസ് വെച്ചില്ലെങ്കിലേ എല്ലാ അണ്ടനും അടകോടനും ചെമ്മാനും ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ഒക്കെ വന്ന് ഇലക്ഷന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. ഈ തീരുമാനത്തെ ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ അവർ സമുദായ സ്നേഹികളല്ല, എൻഡോഗമി വിരുദ്ധരാണ്. ഏയ്, എനിക്കൊരു എതിർപ്പുമില്ല. നിനക്കുണ്ടോ ഫിലിപ്പേ? ഏയ്, ഞാൻ ഒറിജിനൽ AD 345. ഇതൊക്കെ ആ സമുദായദ്രോഹി കുലം കുത്തി ചാണ്ടിയുടെ പണിയാ. എനിക്കറിയാം. ഫിലിപ്പേ, നീ ഉടനെ തന്നെ ആ ഊമക്കത്ത് സന്തോഷിനെ ഒന്ന് വിളിക്കും. ഊമക്കത്ത് സന്തോഷ് ഇപ്പം നാട്ടിലാണല്ലോ. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ. മാറ്റർ കിട്ടി അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഊമ മെയിൽ അയച്ചോളും. ആ, ചെറുക്കം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോഴേ എടുത്തില്ലെങ്കിലേ കിട്ടത്തില്ല. ഹലോ. Hey Dad, I'm in Mexico now. Sorry, forgot to tell you. മെക്സിക്കോയോ? ഇതൊരുമാതിരി അതിരമ്പഴച്ചന്തയ്ക്ക് പോയെന്ന് പറയണ പോലെയാണല്ലോടാ. വേ, I already told you last week. Also, Mom already knows I'm here. അത് ശരി. ഇനി എന്നത്തേക്കാണാവോ മടക്കം? കാശ് തരുമ്പോൾ വരും. Let me call you back. Bad signal. Bye. കണ്ടമാനം കാശുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കുന്തളിപ്പായി ഇവനൊക്കെ. മെക്സിക്കോയെ അവൻ പോയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോനും കൂടെ കാണും. ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ഇന്ത്യ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് വെക്കേഷന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഫിലിപ്പേ നമ്മളൊക്കെ? അതെ, അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യസ്നേഹം. എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇവൻ്റെ ഒന്നും ബാങ്കിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല. എപ്പം നോക്കിയാലും ഈ അടിച്ചുപൊളിയല്ലേ ഉള്ളൂ. Okay. Hey. Okay. Boy, you're a banger. Malabari ganger. Emmachara kitty boy, kambu chulli manam. Petti kutti kattichittu 5-10 mangum. Then I got a biggin boy, kannum pootti paadum. This the brown color chip. My pillow drip. Right from the top, boy, that legit. Where's the chain on your neck, boy? Coffee raji. Just in case when you hit, boy, got legit. Hey, boy, you're a banger. Malabari gang. Emmachara kitty boy, kambu chulli manam. Petti kutti kattichittu 5-10 mangum. Then I got a biggin boy, kannu pootti paadum. This the brown color chip. My pillow drip. Right from the top, boy, that legit. What's the chain on your neck, boy? Coffee raji. Just in case when you hit, boy, got legit. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Illuminati, Illuminati. Annantani naadu kolamalluminati. Illuminati, Illuminati. Annantani naadu kolamalluminati. These Indian kids are everywhere. I know. Talk about the chances of seeing a bunch of Indian kids in a random beach in Mexico.
Wait, one of them looks familiar. No way. Yo, those girls at the other table are talking about us. Not to lie, that girl in the black sweater looks kind of cute. Tessa, നീ എന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കാതിരുന്നേ? Hi, Emma. We're at the restaurant. Hotel Chenita Vilikam. ഞാൻ തന്നുവിട്ട ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് നീ കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഫുഡൊക്കെ സമയത്ത് കഴിക്കണം. Okay, Emma. I'm with my friends right now. Nyan Pinne Vilikam. You guys Malus too? Yeah, where are you from? New York. Really? We are from New York too. See, I told you. You were cousins with Reshma and Tinu, right? Yes. OMG, you know them? Wait, so you're Kccna too? Yeah, you too? Wait, you're both from New York and you're both Kccna and you guys don't know each other? Yeah, never seen you at the KNANAYA Center or KCYL. Oh, my family only goes to the Palli. They don't go to the community center. Same here. My family never goes to the Pali. They're association guys. That doesn't make sense. You guys are all KNANAYA. I know. It's a shame. We've never met in New York and now we're meeting here. Hey, can you ask them to join us tomorrow for the trip? Era, you like her, don't you? He's kind of cute, right? You guys want to join us tomorrow for the hiking trip? Yes. Ochakalan. Down to Carlos Santana in the GMB. Ghetto and blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star. By Carlos Santana. Mama chola, ahora vengo mama chola. East Coast, ahora vengo mama chola, ahora vengo Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star. എടാ തൊമ്മ, എത്ര നാളായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട്. അമേരിക്കയിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം? വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇതിലെ നിന്ന് വന്നാൽ എന്നാ നിനക്ക്? അത് പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാ ചേച്ചി. ഈ ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും സമയമില്ല. കേട്ടോ കുഞ്ഞിളിയാ, നമുക്ക് കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം. അത് ഞാനും ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല. എത്ര നാളാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട്. ഈ അളിയന് മാത്രമേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളൂ. ഛേ, നിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കും വേണ്ട അളിയ ഒരു ഭാവിയൊക്കെ. അല്ല, നിനക്കിപ്പോൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടാലോ. ടെസാമോളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ? കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൾക്കൊക്കെ കല്യാണത്തോടുള്ള താല്പര്യം തന്നെ അങ്ങ് പോകുന്നേ. പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം നമുക്ക് നടത്താടാ. ഈ അളിയൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തിത്തരും. ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അളിയൻ തന്നെത്താൻ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്ക്. ടെസമോളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവന് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ ചാണ്ടിച്ചാൻ വിചാരിച്ചത്? എത്ര ചെറുക്കന്മാരുടെ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ പേരും അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയൊക്കെ വെച്ചു അതൊന്നും പോരാന്നേ. സാമ്പത്തിക ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുടുംബ പേര് ഒട്ടും താഴരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എടാ തൊമ്മ, നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കടാ. എത്ര നാളായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട്. ഈ അളിയന് മാത്രമേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളൂ. നിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കും വേണ്ട അളിയ ഒരു ഭാവിയൊക്കെ. അല്ല, നിനക്കിപ്പോൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടാലോ. ടെസാമോളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ? കല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൾക്കൊക്കെ കല്യാണത്തോടുള്ള താല്പര്യം തന്നെ അങ്ങ് പോകുന്നേ. പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം നമുക്ക് നടത്താടാ. ഈ അളിയൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തിത്തരും.
ഒരു പയ്യനുണ്ട്. ആ പറ. നല്ല ഒന്നാം തരം ക്നാനായ ഫാമിലി. ആ നല്ല ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിപൊളി. കാണാനാണെങ്കിൽ മിടുക്കൻ. മതി. അല്ലേലും നമുക്കങ്ങനെ കൂടിയ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ആലീസേ? പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കുഴപ്പമോ? ചെറുക്കന് ഇപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ടാന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നീ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാ നീ ഈ കേസ് പറഞ്ഞത്? ചെറുക്കൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ, അത് സത്യമാണല്ലോ. വെറുതെ അല്ലേ ഇവന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത്. ആ മോളെ, നീ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയില്ലേ? Nope, working from home today. Me too. ആ നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കേ, ഞാനേ ഇമെയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Guys, there's something I need to tell you. എന്താ മോളെ? ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ കാര്യ. കർത്താവേ, മിനിച്ചേക്കണേ. ക്നാനായക്കാരനാണോ? Yeah. ഓ, ആ ടെൻഷൻ മാറി. പറ മോളെ, ഏതാ പയ്യൻ? We're just talking, okay? Just talking. മതി, മെല്ലെ മതി. പയ്യൻ എവിടുന്നാ മോളെ? ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നാ? വീട്ടുപേരറിയാവോ? He's from New York too. വീട്ടുപേര് I think is എട്ടുവീട്ടിൽ. ഈ എട്ടുവീട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എട്ടുവീട്ടിൽ സൈമന്റെ? That's his dad. അതങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്ക്. എല്ലാം നിർത്തിക്കോ. Why? ഈ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. I don't understand, Dad. Why? എടി, അവർ അസോസിയേഷന്റെ ആൾക്കാരാ, നമ്മൾ പള്ളിക്കാരാ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരില്ല. I thought you guys would be happy that I finally found a KNANAYA guy. വേറെ എന്തുമാത്രം ക്നാനായ പിള്ളേരുണ്ട്. ആ പരമദ്രോഹിയുടെ മോനെ മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്തൊരു കഷ്ടാണ് നോക്കിക്കേ. Dad, he's a good kid. He's educated, has a good job, and is one of the nicest guys I've ever met. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അസോസിയേഷൻകാരുടെ മക്കൾക്ക് എന്റെ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. I don't understand your politics, Dad. This is unbelievable. മോളെ, എടാ ചാണ്ടി, ചെറ്റ്, പരമ തെണ്ടി, അന്തസ് വേണോടാ, അന്തസ്. നിന്റെ മോളെ വിട്ട് എൻ്റെ മോനെ പ്രേമിപ്പിച്ച് കെട്ടിച്ച് അസോസിയേഷൻ തകർക്കാനുള്ള നിന്റെ ചീപ്പ് പണിയല്ലടാ ഇത്. Wait, what's happening? മനസ്സിലായടാ, എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇതിനാടാ മലയാളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം പ്രേമം നടിച്ച് നിന്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മോളെ മയക്കും, പിന്നെ സൂത്രത്തിൽ പള്ളി കയറി പറ്റി ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വരിക്കാൻ നോക്കും. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കുടിച്ചിട്ട് അതും ഇതും പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? സോറി കേട്ടോ. വിടറി എന്നെ, ഇവനോട് രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. Dad, please, let's go. ഇറങ്ങിക്കോണേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ 911 കറക്കും. പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതെ. Dad, please don't say anything. നീ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കടാ, ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ കൊക്കിൽ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാനിത് സമ്മതിക്കത്തില്ലടാ. നിന്റെ കൊക്കങ്ങ് ഒലത്തും. ഇനി നീ സമ്മതിച്ചാലും ഈ കല്യാണം ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലടാ. ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ പട്ടി പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ലടാ. ഇറങ്ങടാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ പ്ലീസ്. നീ നോക്കിയിരുന്നോടാ, നമുക്ക് കാണാടാ. കാണിക്കാടാ നിന്നെ ഞാൻ. ഈ മണപ്പാട്ടിൽ ചാണ്ടി കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളടാ.
മെയിൻ വടംവലി നമുക്ക് ഇവിടെയാക്കാം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊള്ളിക്കാം. സോണി, നമുക്കിത് വെറും വടംവലി മത്സരമല്ല, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ഗോൾഡൻ ചാൻസാണ്. പള്ളിക്കാർ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വടംവലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. ഇത് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ അവന്മാർ ആ പ്ലാൻ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചോളും. അല്ല, സൈമച്ചൻ ആ ചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചില്ലറ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ, ഉള്ളതാണോ? ഫിലിപ്പേ, നീ അവൻ്റെ കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ, എൻ്റെ മൂഡ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിർത്തിക്കോ, എല്ലാം നിർത്തിക്കോ. സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ സ്പോർട്സ് നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോടതിയുടെ ഉത്തരവാ. ആർക്കും വായിക്കാം. കടന്നു വരൂ. ഇംഗ്ലീഷിലാ. കുട്ടപ്പായി, കണ്ണാടി വലുതും വേണമെന്ന് ചോദിക്കടാ. കെട്ടിക്കാരായ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ, വെള്ളെഴുത്ത് കാണും, വെള്ളെഴുത്ത്. നീ കലിപ്പ് തീർക്കുക അല്ലേ? അതേടാ, കലിപ്പ് തീർക്കാൻ തന്നെയാ. നിന്റെ അസോസിയേഷനും തീർക്കാൻ തന്നെയാടാ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. 1 വർഷമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാടാ ഈ വടംവലി. അതിന് വിഷം വയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ പള്ളിക്കാരെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ലടാ. അടിച്ചോടിക്കടായി വന്ന നിർത്ത്. ആരാ നിങ്ങൾ? മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അതെ, താനാരാ? ഇവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവും? ജ്ഞാനായക്കാരാണ് പോലും. താൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ? പള്ളിയാണോ അസോസിയേഷനാണോ? പള്ളിയിലും പോണം, അസോസിയേഷൻ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പെടാത്ത വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. തനിക്കിപ്പോൾ എന്നാ വേണ്ടേ? പള്ളിയുമായി ഓരോത്തുതീർപ്പിനും ഞങ്ങളെ കിട്ടിയല്ല. ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാ. അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ചു പോകാനേ പള്ളിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. ശരി, രണ്ടുപേരോടുമായിട്ട് ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്? ഇടതുപക്ഷം മുടിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും, നോക്കിയോ. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം സമുദായത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരോടാ. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ട്രംപ് കീ ജയ്. ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ കട്ട ഡെമോക്രാറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഇടയിലും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് അടിയൊന്നും കൂടാറില്ല, ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും തല്ലുകൂടുവോ? മണ്ടത്തരല്ലേ? അതെ, പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തെ രണ്ട് ചിന്താഗതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ പോലെ കടിച്ചു കയറാൻ നടക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി എന്ന്. എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവനെ കടിച്ചു കയറുന്നതിന് പകരം അവൻ പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിച്ചാൽ തീരാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളടോ ഈ ലോകത്ത്. ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തിന് മേളിലാണ്. വെറും 3 ലക്ഷം. അതായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരെ കൂട്ടിയാലും കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ വെറും 1% മാത്രമേ നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു ജനസമൂഹമായ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാതെ എന്തിനാടോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പേരിൽ 100 ഗ്രൂപ്പുകളായി ഇങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലുന്നത്? അച്ഛന്മാര് വന്നും പോയിരിക്കും, ഇലക്ഷനുകളും ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരൊക്കെ വന്നും പോയി വരുന്നാലും നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ എന്നും കാണും. ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തമ്മിത്തല്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ ജ്ഞാനായക്കാർ ഭൂമുഖത്ത് അപ്രസക്തമാവും. ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു സമുദായത്തിനും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അതാരും മറക്കണ്ട. തല കറങ്ങുന്നു. സോണി, ഫിലിപ്പേ, ഒന്ന് പിടിച്ചേടാ. അയ്യോ സൈമ, എന്നാ പറ്റിയടാ നിനക്ക്? അയ്യോ, ആരെങ്കിലും ആംബുലൻസ് വിളിക്ക്, 911 വിളിക്ക്. ആരുമില്ല ഇവിടെ? കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ, വേഗട്ടെ.
ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ സൈമൺ വീട്ടിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യമുണ്ട്. വളരെ റെയറായ O- ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഡോണേഴ്സിനെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മുന്നോട്ട് വരിക. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൈമനെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കാം. പിന്നെ അവനെ ഞാൻ ഒലക്കയുടെ മൂള ഓർക്കും. പള്ളിക്കെതിരെ കൂടെ പാര വെച്ച് നടന്നവനല്ലേ, അനുഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിങ്ങനെ മേലാതെ കിടക്കുന്ന ആളെപ്പറ്റി വേണ്ടാതീനം പറയാതെ, പാപം കിട്ടും. എടീ, ഇതൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ടടി. വൈദിക ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാ 7 തലമുറ നിൽക്കുന്ന സാധനമാ. എൻ്റെ ചാണ്ടിച്ച, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണേലും എപ്പോൾ വേണേലും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ വലിയൊരാളല്ലേ കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ തളർന്നു കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ശാപമാ? അത് പിന്നെ നോർമൽ ആക്സിഡന്റ്. ഇത് തലയിൽ ഇടുത്തിയല്ലേ വീണേക്കുന്നത്. അവനവന് കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. അന്ന് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയും നിങ്ങളെപ്പറ്റി. ആ മോളെ, നീ എങ്ങോട്ടാ? To the hospital. എന്നാ പറ്റി? എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല. I'm just gonna go donate some blood. ബ്ലഡോ? ആർക്ക്? Simon uncle. വേണ്ട വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. I'm O-, Dad. And he needs a lot of blood now. നല്ല കാര്യം മോളെ, ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ നല്ല കാര്യം. അതിനവൻ നമ്മുടെ ആരാ? What's the big deal, Dad? Oh, by the way, Dad, you are O- too. I got it from you. You can also help, just saying. എനിക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ മേല, തല കറങ്ങും. ലോ BP, ഹൈ ഷുഗർ. നിങ്ങൾക്ക് വട്ട, ചെറിയ വട്ടൊന്നുമല്ല, കൂടിയ ഇനം വട്ട്. മാസങ്ങൾ 2 കടന്നുപോയി. ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണോ ഡോക്ടർമാരുടെ മെടുക്കുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, സൈമന്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി. അന്ന് അയാളെ കാണാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില അതിഥികൾ വന്നെത്തി. അയ്യോ, ഇത് ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ. വാ മോളെ. ടെസമോളും ചാണ്ടി സൈമച്ചൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം വരാഞ്ഞിട്ട് ഡോണേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയ ആളാ ഇത്. വേറെ ആർക്ക് കൊടുത്താലും ഇവന് ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളായി നിൽക്കുന്നത്. നാണക്കേട് കാരണം ഞങ്ങളോട് പോലും പറയാതെയാ പോയി കൊടുത്തത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടാ, നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ, പണ്ട് ബ്രോങ്സിൽ നിന്ന് 4 ട്രെയിൻ എടുത്ത് $5 ശമ്പളത്തിന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ആ സമയമൊക്കെയാടാ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ചാണ്ടി, സൈമ, ക്ഷമിക്കടാ. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ പള്ളി അസോസിയേഷൻ ശത്രുതയൊക്കെ? ഇയാളെ നമ്മൾ എവിടെയോ അന്ന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം വന്ന ആളല്ലേ ഇത്? ഒന്ന് ഇരുത്തി ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ സ്നേഹവും അടുപ്പവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്നാനായക്കാരുടെ DNA-യിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളതാടോ. അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇല്ലാതാവുന്നതല്ല. പിണങ്ങിയാലും ഇണങ്ങാൻ മറ്റാരേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പിള്ളേരുടെ കല്യാണക്കാരും കൂടി ഒന്നങ്ങ് കബൂലാക്കടോ. അതൊക്കെ എന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം അല്ലേ ചാണ്ടി? അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്കിനി ഇവിടെ 2 ഗ്രൂപ്പില്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സന്തോഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. അല്ല, നമുക്കൊരു ചെറുതെടുത്തിട്ട് പോകാന്നേ. അതൊക്കെ പിന്നീട് ഒരിക്കലാവാം. അമേരിക്കയിൽ ഇതുപോലെ അടി നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ UK, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഓ, അപ്പോൾ ആൾ ഇന്റർനാഷണലാ അല്ലേ? സിൻസ് AD 345.
കിട്ടി കിട്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അളിയ, ഈ തൊമ്മനളിയൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാം. എന്നാ കിട്ടിയെന്നാടാ? കണ്ടോ, ആപ്പിൾ പോലത്തെ മുഖം, ആപ്പിളിൽ ആപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി, ടെസമ്മോൾക്ക് പറ്റിയ ചെറുക്കൻ. മോനെ തൊമ്മ, ഇവൾക്ക് ഇനി പയ്യനെ നോക്കി നീ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടടാ. ഇവൾക്കുള്ള പയ്യനായി നീക്കുന്ന റിനോ. അത് ശരി, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ? അപ്പോൾ എന്നാ കല്യാണം? Well, we don't know if it's gonna happen. അതെന്താ മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? He hasn't proposed to me yet. Tessa, will you marry me? Yes. ഇപ്പം എല്ലാം ശരിയായില്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഇവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് നടന്നു. അളിയാ, ഇത് നമുക്ക് തകർക്കണം. സംശയം, ഇത് നമ്മൾ പൊളിച്ചടുക്കും. മേക്കണീം താ പീലിയുമായിൽ മേൽത്തോന്നും മേനിയും തെയ്തൈ പിടുത്തതെണ്ടും കൈയും മെയ്യും എന്നേക്കും വാഴവേ വാഴ്ക വാഴ്ക നമ്മുടെ പരീക്ഷയെല്ലാം ഭൂമിമേൽ വഴികുറായി നടക്ക വേണ്ടി വന്നവരോ നാമെല്ലാം അഴിവുകാലം വന്നടുത്തു അലയുന്ന നിൻ മക്കളെ അഴിയായി വണ്ണം കാത്തരുൾവാൻ കഴിവു പേശുക മാർത്തോമൻ മലമേൽ നിന്നും വേദ്യനമ്പു ചാർത്തി മാറി എന്ന പോൽ മയിൽ മേലേറി നിന്ന നീല കാണവേണം പന്തലിൽ തെയ്തൈ പട്ടുടൻ പാണിപ്പുടവ പവിഴമുത്തുമാലയും തെയ്തൈ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നുതക വേണം മാർത്തോമൻ തെയ്തൈ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നിടുന്തരുൾവ മാർത്തോമൻ തെയ്തൈ അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ വന്നരുൾ തരെ താകൃതി തത്താതിമൃതത്തെ. സാന്ദ്രമുദ്രിതമായൊരു മേളം കിന്നനേ ഹോയ് 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 നിന്നനേ
full day. ഹലോ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരു മൂവി കണ്ട പ്രതീതിയുണ്ടോ? എന്നാ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു കൈയടിച്ചേ. ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റിയെ വളരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോർജ് കുട്ടി കാനാട്ട് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ മധ്യത്തിൽ വന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു കാവ്യ യാത്ര നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ നമ്മുടെ സിനിമാ താരം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദിലീപ് ഏതോ ഒരു മൂവിയിൽ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തുപോയി. എന്തോ കുത്തി പറയുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ. എങ്കിലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 2020 സിനിമയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ലെവലിലാണിത് നടന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് എപ്പോഴും കലാപരമായ വേദികൾ തകർത്ത് നല്ല ആളുകളുടെ കൈയടി മേടിക്കുന്നതിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ്. പ്രത്യേകം എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ജി കെ കം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ജി കെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ. നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തിരക്കഥാ സംഭാഷണം നമ്മുടെ ബാലചന്ദ്ര മേനോനാണ്. ജോർജ് കുട്ടി കാനാട്ട് പ്ലീസ് ഒരു വലിയ കൈയടി. താങ്ക് യു ജി കെ. അധികം സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല. ഇതൊരു ഞാൻ കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ചെയ്ത മുഴുവൻ ഇവരാണ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണെന്നൊക്കെ പറയാം. സോ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രേരണയാവാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. താങ്ക് യു. ജി കെ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ മാറ്റൊരുക്കാൻ വരുന്നത് ഷിബു തണ്ടാശ്ശേരി പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള താമ്പ ക്നാനായ അസോസിയേഷനാണ്. ഒരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക, അവരെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് താമ്പ ക്നാനായ അസോസിയേഷനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ഷിബു തണ്ടാശ്ശേരി പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള താമ്പ അസോസിയേഷനാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ വർണ്ണവിസ്മയം ഇവിടെ തീർക്കാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. KCCNAയുടെ 15ാമത് കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ എവരുടെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും മാമാങ്കമാകുമ്പോൾ ടാമ്പ യൂണിറ്റ് അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ സത്വത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ഓരോ മലയാളിയുടെയും നേർക്കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രവും. Sit back, relax and enjoy a mind-blowing show presented by KCCCF Tampa. अनादि धर्म स्वरूपमे
സർവേശപാദം നമോ ജീവേശനാമം നമോ സർവേശപാദം നമോ ജീവേശനാമം നമോ സ്നേഹേശരൂപം നമോ ഭുവനൈക സത്യം നമോ മനസാനന്ദം തൊഴുകൈകളുമായി പരമാനന്ദം തവ കൈകളിലെ ഹൃദയ വീണതയതൻ കൃപകൾ നിൽക്കുകയായി സർവേശപാദം നമോ ജീവേശനാമം നമോ. റോസി, നമ്മുടെ പുതിയ നെയ്ബറിനെ നീ കണ്ടോ? ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. എന്താ സ്റ്റൈല്! ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറോ? ആ, നമ്മുടെ ആ വാൾമാർട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ ചാർജ് എടുത്തെന്നാ കേട്ടത്. ഓ, മൃഗ ഡോക്ടറോ? അതിനാണോ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? മൃഗ ഡോക്ടറിനെ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാതെ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരും ഒരു തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പം എന്താണ് വ്യത്യാസം? രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അവക്ക് സ്റ്റൈലാകാം, ഞാൻ സ്റ്റൈൽ കാണിച്ച ആരും നോക്കാൻ. ദേ, ആ സ്റ്റൈൽ മൃഗം. അവൾ എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പ് കാണിച്ചാലേ എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൃഗം അങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങും. എടി, നീ എന്തിനാടി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? അവളൊരു തങ്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയാ. തങ്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ. അവരെ കണ്ടതേ ഞാനൊരു അപകടം മണത്തതാ. എന്തപകടം? അതൊക്കെ വിട്. നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചുവേ വരുന്ന ആഴ്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമല്ലേ, അതിന്റെ ടെൻഷനിലാ ഞാൻ. അന്നേരം ആ ഒരു ഡോക്ടർ. നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ സഹായിക്കണോ? അയ്യോ, സഹായിച്ചില്ലേലും പുറകെ നടന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാവോ? പോ, ഒന്ന് പോ. ഹലോ, അമ്മച്ചിയാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആണോ അമ്മച്ചി? ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പച്ചന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് എന്ന് ഞാൻ ജോർജ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞേ ചിരിക്കുക. അന്നേരം അമ്മച്ചി വിളിച്ചത്. സുഖാണോ അമ്മച്ചി? അപ്പച്ചൻ എന്തിയേ? നിങ്ങളുടെ വരവ് നോക്കിയിരിക്കുക ഞങ്ങള്. 50ാം വിവാഹ വാർഷികം നമുക്കൊന്ന് പൊടിക്കണം. എല്ലാരും എന്നാ ഉത്സാഹത്തിലാണെന്നോ? പിന്നെ എന്റെ അമ്മച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ തകർപ്പൻ പ്രാക്ടീസ് ആണെന്നേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നാ മതി. എന്നാ പിന്നെ ഓക്കെ അമ്മച്ചി, എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ അമ്മച്ചി. ജോർജ് കുട്ടി, എന്തിനാ പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നേ? ഇങ്ങോട്ട് പോര്. ഓ, നിന്റെ തള്ളു കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ണും തള്ളി നിന്നു പോയതാണേ. കഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാര്യ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവം എവിടുന്നാ കിട്ടിയേ? ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ടത്, അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാര്യയല്ലല്ലോ. അതിന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ രഹസ്യങ്ങൾ പാടില്ലല്ലോ. കേട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം? നീ പറ, ആരാ വിളിച്ചത്? ഫോൺ നോക്കിക്കോ. നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയാണേ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത്. എന്റെ മോൻ വിളിക്കാറില്ല, അന്വേഷിക്കാറില്ല, അവനൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പതിവ് പരാതിയും പറഞ്ഞു. യു കാം ഡൗൺ മാൻ. ചുമ്മാ. ദേ, അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും. 50th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ? സച്ച് എ ബിഗ് ഡീൽ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നോക്കുന്നത്. ജോർജ് കുട്ടി, അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും നിങ്ങളുടെയാ. കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ എന്റെ പുറകെ ലെൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ദേ, ഒട്ടനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കട്ടെ. കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട്. വല്ലതും ചെയ്തോ അതോ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ? അതൊക്കെ റെഡിയാണടി. ആ പിള്ളേരൊക്കെ എന്ത് ഡാൻസ് ആണടി ചെയ്യുന്നത്. വൾഗറാകാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ഡാൻസ് കണ്ടാലേ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാന്നേ. അവർക്ക് നല്ല ഡീസന്റ് പിള്ളേരാ. നമുക്ക് കാണാലോ ഇപ്പം. तेरे पुतेरी कत्ती चुठलिन तेन निकन राव राविंद
ചുട്ടിലെ മുത്തഴകത്തൊരു മാല ചുടണരോള് മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദം മുത്തുന്ന ചെഞ്ചേറും മുഞ്ചുള്ള നാള് ഓളുന്ന പത്ത് കിതാബിന്റെ ചുട്ടില് ഓനെഴുതുന്ന ഒരു രാവ് രാവോളാണേ രാവോനാണേ ഇൻസന്നൂരിൽ നിന്നോരാണേ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ആലങ്ങളിൽ നാനാത്തരം തഞ്ചത്തില് താളത്തില് കാണൂത്തിന് പാടുന്നൊരു ഓളത്തില് കൂട്ടായിട്ടാടാനായാളുണ്ടോ ഓളിഞ്ഞോ നിന്നൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് കാണാലോ ബാക്കിയുള്ളത് சரக்கு வச்சிருக்கேன் இறக்கி வச்சிருக்கேன் கருத்து கோழி முழக்கு போட்டு வறுத்து வச்சிருக்கேன் சரக்கு வச்சிருக்கேன் இறக்கி வச்சிருக்கேன் கருத்து கோழி மிளகு போட்டு வறுத்து வச்சிருக்கேன் கோழி ருசியா இருந்தா கோழிய வெட்டு குமரி ருசியா இருந்தா குமரிய வெட்டு சிலக்கட்டிட்டு நான் சீர பட்டு ஆடை போட்டு மூடி வச்ச அல்வா தட்டு എടാ മോനെ, യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ സമയം തെറ്റി കഴിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ആയിരിക്കും വയറ്റിൽ ഒരു സുഖവും തോന്നുന്നില്ല. അവൾ എന്തിയടാ? എപ്പം വരും? അവൾ വരും അമ്മച്ചി. അമ്മച്ചി പോയി കിടന്നു. അവൾക്കേ പള്ളിയിലെ കൂടാരയോഗത്തിന്റെ മത്സരത്തിൽ പുരാതന പാട്ടിന് സമ്മാനം വല്ലതും കിട്ടിക്കാണും. അതാണ് അവള് താമസിക്കുന്നത്. പാട്ട് മത്സരം എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ എത്ര സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുവോടാ? അവര് നല്ല ടീമാണ് അമ്മച്ചി. ഓ, എന്നാലും എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നേ സമ്മാനം ഉറപ്പായിരുന്നു. അടിച്ചമ്മച്ചി, അടിച്ചു. സമ്മാനം അടിച്ചു. പട്ടിയെ മേടിച്ചെന്നോ? അല്ല പച്ച, പാട്ടിന് സമ്മാനം കിട്ടിയെന്ന്. പട്ടി കടിച്ചോ? ആരെ? അപ്പച്ചാ, എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയെന്ന്. സമ്മാനം. അയ്യോ, സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ? അപ്പച്ച, സമ്മാനം. ഓ, 3ാം സമ്മാനമല്ല ആയിരിക്കും. അല്ല പച്ചി, 1ാം സമ്മാനം. നിങ്ങളുടെ ടീം മാത്രമേ പാടിയുള്ളായിരിക്കും അല്ലേ? 15 ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു മച്ചി. ആ മൂലക്കാട് പിതാവിന്റെ സമ്മാനം മേടിച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ എനിക്കത് രോമാഞ്ചം വന്നു. ഓ, ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലൊന്നും അല്ലല്ലോ കിട്ടിയത് ഇത്ര അങ്ങ് പൊങ്ങാനായിട്ട്. ആ, കിട്ടിയത് കിട്ടി. വാ, എല്ലാരും കൂടി വാ, നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം. ഓ, എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ വിശപ്പും പോയി. നീ അതുകൊണ്ട് അകത്തെങ്ങാനും കൊണ്ട വെക്ക്. എന്റെ മുൻപിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നേ? അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ അമ്മച്ചി ഒരു അസൂയ പോലെ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൗണ്ടർ അടിച്ചോ? നിങ്ങൾ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ? കട്ടിലോ? ഒലക്ക. റോസി, നീ ഏതായാലും ചെയ്തത് ശരിയായില്ല. നിനക്ക് അമ്മച്ചീനെയും കൂടി കൂട്ടാമായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് നാട്ടില് എത്ര സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? സോറി അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. വരുന്ന പ്രാവശ്യം ആട്ടെ. വാ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ദേ, ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വിശപ്പില്ല. നിങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനത്തൊരു ചിരി. ആസറ്റോ? അല്ല, പെട്രോള്. പിണങ്ങാതെ അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തു വെക്കാവേ. Amici, don't worry. Mummy's team was bad. She didn't win anything. പിന്നെ ആ പൊതി? അതെ അമ്മച്ചി, അവള് പോകുന്ന വഴിക്ക് വാൾമാർട്ടിൽ കയറി 4 ഗ്ലാസ് മേടിച്ച് പൊതിഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാ അമ്മച്ചിയുടെ മുൻപിൽ ഗമ കാണിക്കാൻ. എടി ഭയങ്കരി, അവൾ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ. ഒന്നു ഞാൻ പൊക്കും. Amici, don't get me in trouble. എടാ സൈമ, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ദാറ്റ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? മമ്മിക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലേ? But that's what makes it exciting.
അപ്പച്ചനെല്ലാം പിടികിട്ടി. എല്ലാരും വന്നേ, ഫുഡ് റെഡി. എന്നാ വാ മക്കളെ, എനിക്ക് വിശപ്പായി. ഇനി മനസമാധാനത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവല്ലോ. എടാ ജോർജ് കുട്ടി, നാളെ നമ്മളെ ഇടവകപ്പള്ളി പോകുന്നുണ്ടോ? പോണം പോണം, 10:30 കുർബാന. ദേ, നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കണം കേട്ടോ. രാവിലെ എണീക്കണം കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുന്നോ? പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ, കാലത്തെ എഴുന്നേക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നാ ഫോൺ നമ്പരോ? അത്താഴം കഴിച്ചേച്ച് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം. എന്നാ മേടിച്ചു തരാനാ? ഓ, ഒന്നും മേടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഓ, മഴയാണോ? കൊട എടുക്കണോ? കൊടയല്ല, വടി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് വാ. Dad? What's up, man? Daddy, one of my college friends married a North Indian woman, and he had so much drama from it. They gave him so much trouble, and I told him that my mom and dad will be okay with it. എന്റെ മോനെ, നിന്റെ മമ്മി എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ എന്താ വല്ല ചുറ്റിക്കളിയുണ്ടോ? Dad, this girl has a crush on me. She is so cute. എവിടുത്തുകാരിയാ അവൾ? She is a Malayali. മലയാളിയൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Dad, she is a half Kccna. Simon, there is no such things as a Kvtv. മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ ജ്ഞാനായ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ വളർത്തിയത്? But Dad, she is so cute and she likes me. ശരിയാ മോനെ, സ്നേഹത്തിന് അതിർവരമ്പുകളില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ സമുദായം അത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ചില സാക്രിഫൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. Are you listening? Yes, Dad. അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ്. I know, Dad. I heard this all my life. ഇടാ മോനെ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ നല്ല ക്യൂട്ട് പെമ്പിളേരുണ്ടാ. That's true, Dad. നീ അവളെ കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അവളും നീയും അവരവരുടെ സമുദായത്തിന് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതാണ് ശരി. Okay, Dad. I guess I won't betray this tradition. Daddy, I don't want to be left out of this society. I won't disappoint you guys. അതെ മോനെ, ജ്ഞാനായത്തിനു വേണ്ടി, വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയേ പറ്റൂ. I will convince her, Dad. പാടില്ല പാടില്ല പൊന്നുമോളെ, ജ്ഞാനായ പെണ്ണീനായുള്ളതാ ഞാൻ. ജ്ഞാനായക്കാരനാം ചെത്തു പയ്യ, ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോരട്ടെയോ? പാടില്ല പാടില്ല പൊന്നുമോളെ, ജ്ഞാനായ പെണ്ണീനായുള്ളതാ ഞാൻ. ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, തനിമയിൽ നിൽപ്പത് പുണ്യമല്ലേ. എന്റെ അപ്പൻ ജ്ഞാനായക്കാരനാടാ, കർമ്മത്താൽ മാറിയതാ സാരമില്ല. നിന്റെ അപ്പൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, തനിമയിൽ നിൽപ്പത് പുണ്യമല്ലേ. ജ്ഞാനായക്കാരനാം ചെത്തു പയ്യ, ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോരട്ടെയോ? പാടില്ല പാടില്ല പൊന്നുമോളെ, ജ്ഞാനായ പെണ്ണീനായുള്ളതാ ഞാൻ. I'm gonna hang out with my friends. ആനിവേഴ്സറി ഡാൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേടാ? You can count on us to do our best for Amachi and Appacha's anniversary, Dad.
കുറെ നേരമായല്ലോ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, തീർന്നില്ലേ? ഓ, ഈ സാരി എത്ര ഉടുത്തിട്ടും കൂടെ ശരിയാകുന്നില്ല നീ. എന്താ, ഞാൻ ഉടുപ്പിച്ചു തരണോ? ഓ, അതൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഞുറിയില്ലേ അങ്ങോട്ട് വട്ടി പോലെ നിൽക്കുന്നില്ല നീ. അത്രയുള്ള കാര്യം, അതിപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. അമ്മച്ചി കിട്ടാ വല്ലോ പറയും. ഓ, എന്നാ പറയാനാ? ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജോണിയെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ സാരി ഉടുപ്പിക്കുന്നത്, എന്റെ കെട്ടിയനെ കൊണ്ടല്ലേ. അല്ല, ആ മതി മതി മതി, ശരിയായി ശരിയായി. നിങ്ങൾ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചനെയും വിളിക്കാനേ കുർബാനയ്ക്ക് നേരെ പോവും. എന്താ ജോറൂട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഏത് കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നും. അയ്യടാ, ഓടുന്നു. ബിസിം കോളേജില് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനും തോന്നുന്നു. ദൂരെ കിഴക്കുതിക്കും മാണിക്കച്ചെമ്പഴുത്ത എന്തുവാ ഇവിടെ രാവിലെ ഞായറാഴ്ച ആയിക്കൊണ്ട്? നിങ്ങൾ പോയി വണ്ടി എടുക്ക. ഓക്കെ, ചെക്കെഴുതാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. റോസി, ഇന്ന് പള്ളി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചോറുണ്ടോ? ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്നാ അപ്പച്ചാ കേട്ടത്. കുഴിയാനയോ? ബിരിയാണി ബിരിയാണി. എന്താ അപ്പച്ചാ, അയ്യോ ഓക്കേ? അല്ല, ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടപ്പം മനസ്സിലൊരു ലഡു പൊട്ടിയതാ. കൊതിയൻ. പൊതിയോ? കൊതിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ. കുടുംബത്തോട് ഓസി തിന്നുന്ന ശീലം ഉണ്ടല്ലോ. വല്ലോ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അതേ എടി, നിന്റെ കുടുംബമായി ഓസി തിന്നുന്ന അത് കേട്ടു. ബിരിയാണി ആണല്ലേ, പള്ളി നല്ല മണമായിരിക്കും. പള്ളി മണോ? അതെങ്ങനെയാ അപ്പച്ചാ? എന്നാ മണി അടിച്ചെന്നോ? അല്ല, പള്ളി മണം അതെങ്ങനെയാന്നാ ചോദിച്ചത്. അതേ, ബിരിയാണി നല്ലതാണേൽ 7 അയലത്ത് അതിന്റെ മണം വരുമെന്നാ ചൊല്ല്. ഓ അങ്ങനെ. അമ്മച്ചി വാ, ഇറങ്ങാം. നമുക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തണം. മദറിനെ കാണേണ്ടിയതാ. ഇവിടെ മഠമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടമ്മച്ചി. മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ ഒരു പ്രേയർ ഡാൻസ് അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പച്ചന്റെ വാർഷികത്തിന് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന് മദർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ ഡാൻസോ? കൊള്ളാം. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അമ്മച്ചി. എന്നെ രസാണെന്നോ, അമ്മച്ചി കണ്ടോണം. കാലം പോയ പോക്കേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും സമയത്ത് എത്തിയല്ലോ. മദറെ, അമ്മമാരുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആണോ? പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റ കാര്യല്ലേ ഒക്കെ റെഡി. നിങ്ങൾ പോയി കുർബാന കണ്ടിട്ട് വാ മക്കളെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബാ ബാ അപ്പച്ചാ അമ്മച്ചി ബാ, എല്ലാരും ബാ. എന്റെ ഈശോയെ സഹായിക്കണേ. ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, വല്ലോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആർക്കറിയാം. ഞാൻ ഏറ്റ കാര്യമാ. നാണക്കേടാകുമോ? വാ. ആ, എപ്പ നോക്കിയാലും ഒരു ഫോണെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ തരാൻ. മദർ എന്താ മദറെ ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? അത് കൂടെ പറയാൻ ആളില്ലല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം. മടുത്തു. വല്ല തീറ്റ മത്സരമായിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. മദർ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, ഞങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണെന്നേ. ആ, കണ്ടറിയണം. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ഒരു കലക്ക് കലക്കും മദറെ. കലക്കിയില്ലെങ്കിലും കുളമാക്കി എനിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി. ആ, എന്നാ എല്ലാരെയും വിളിക്കാം. സിസ്റ്റർ ആംബ്രോസ് വരുന്നേ. സിസ്റ്റർ റോസ് ദേ വരുന്നേ. സിസ്റ്റർ കത്രീന ഇപ്പൊ വരാവേ. സിസ്റ്റർ പെറ്റേണിറ്റോ. സിസ്റ്റർ പെറ്റേണിറ്റോ കേട്ടു, വരുന്നു. ആ, എന്നാ പിന്നെ കളിച്ചു കാണിച്ചേ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ കാണിക്കാം, ബാ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മദർ പോയി, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാവുന്നേ. മദർ പോയി.
കിലിക്കി രഹാ കിലിക്കി പിപ്പി ഫിലിഫി ജിബ്ലാ ക്രോയ്ക്ക് ഉന്നോടു നോമുവോ ചാവോ ഡംബ ഡംബ ബുഗോ കിലിക്കി ബഹാ കിലിക്കി രഹാ കിലിക്കി പിപ്പി ഫിലിഫി ജിബ്ലാ ക്രോയ്ക്ക് ഉന്നോടു നോമുവോ ചാവോ ഡംബ ഡംബ ബുഗോ കിലിക്കി Baha baza baha muamr sabaha baha Kimaro maro maro Kimaro maro maro Kimaro kiliki maro 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 kiliki Kimaro maro maro Kimaro maro maro Kimaro kiliki maro 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 kiliki Shh shh അയ്യോ ദേ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. അപ്പച്ചാ അമ്മച്ചി നോക്കിയേ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. ഹാ ഹാ കൊള്ളാലോ, ഉഴവുകാരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ നേഴ്സറി സ്കൂൾ അല്ല സോറി ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റവും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. എടാ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയോളന്മാരായിരുന്നല്ലോടാ ഒരു നാടൻ നൃത്തം ഏറ്റിരുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ 2 ജോലിയും കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും മറക്കണ്ട. പിള്ളാരെ നോട്ടവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എവിടെയാ അമ്മച്ചി നേരം? അവളുമാര് പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞോ? അമ്മച്ചി ദോമ്പടി, ഞങ്ങൾ കലയെ സ്നേഹിക്കുകയും പാരമ്പര്യത്തെ മുറക്കെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഞ്ചചായന്മാർ. ഞങ്ങൾ പഞ്ചചായന്മാർ. வாழை மீனுக்க விலங்கு மீனுக்க கல்யாணம், அந்த தென்னா குனி கூட்டமெல்லாம் ஊர்வலம், அந்த நடுக்கடலில் நடக்குதையா திருமணம், அங்கு அசர பொடி ஆளுக்கெல்லாம் கும்மாளம். ஓ கல்யாணமா கல்யாணம் கல்யாணமா கல்யாணம் கல்யாணமா கல்யாணம் கல்யாணமா கல்யாணம், வாழை மீனுக்க விலங்கு மீனுக்க கல்யாணம், அந்த சென்னா குனி கூட்டமெல்லாம் ஊர்வலம். நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே, இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே, காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே, எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே. பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தா தும்பிட்டு நெல்ல, இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல, இவனை தொழுவானாயும் ஜனத்திறக்க, காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் வேண்ட. കരിങ്കാലിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൊരു വാഴണ പെണ്ണാള്, കൊടുവാളെടുത്ത് ചുടുതാരികച്ചോരയിൽ നീരാട്. Okay, ladies and gentlemen, are you ready? Let's give it up for Tampa's fabulous design show.
കൂട്ടായി തൊമ്മൻ മക്കൾക്ക് ആഘോഷത്തിൻ ദിനമാണേ, മാംഗല്യത്തിൻ 50 അടിപൊളി ജൂബിലി ദിനമാണേ. അമ്മച്ചി പട്ടും ചുറ്റി 16 മാറ്റില്ല, അപ്പച്ചനോ മുഹബത്തിൻ സ്വർണ്ണത്തേരില. വീട്ടാരും കൂട്ടുണ്ട്, നാട്ടാരും കൂടെയുണ്ട്, ക്നാനായ കൺവെൻഷനിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നായി ചേർന്നിടാം, ആശംസ നൽകിടാം, 50 ജൂബിലി വർഷം ദൈവാനുഗ്രഹം മംഗളമേകി അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും ജില്ലൻ ജില്ലാനാ. താങ്ക് യു താമ്പ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഷോ തന്നെയാണ് നമുക്കായി കാഴ്ചവെച്ചത്. എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കൈയടി താമ്പാക്കി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. അടുത്തതായി ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാഴ്ത്തിരിക്കുന്ന ഷിക്കാഗോയുടെ വർണ്ണശബളമായ കലാവിരുന്നാണ്. Don't take a chance on another gaming company. At Gold Rush Gaming, we offer the highest quality of service and games in the video gaming industry, with unparalleled dedication and proven gaming knowledge. We are here to help you make your business successful. As the gold standard in video gaming, we pride ourselves on treating our locations as true partners and ensuring that we are giving them the tools to become a profitable gaming establishment. Each of our partners is given a dedicated relationship manager to assist with all of their gaming needs. The Gold Rush Customer Portal ensures our locations have the information they need at their fingertips, with access to performance reports, required documents, and important industry updates. Our partners
ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിമിഷം കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി 1-2 കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഈ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെ ഈ സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ ഇരുത്തിയ 3 പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു. ഡാളസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു, ഹൂസ്റ്റണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു, ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കാഗോയുടെയാണ്. ഇന്നലെ നടത്തിയ ഡാളസിൻ്റെ വിസ്മയം തീർത്ത ആ കലാപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബിജോയ് തെരുവത്താണ്. അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥാപാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൂസ്റ്റൺ, നമുക്കറിയാം, ടൈമിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് മിന്നി മറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ സ്പൂഫിനെ വെല്ലുന്ന ടൈമിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് മിന്നി മറഞ്ഞ ആ 1 മണിക്കൂർ പ്രയാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയ എബ്രഹാം വാഴപ്പള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അവറാച്ചൻ വാഴപ്പള്ളിയാണ്. പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ കാണുന്ന KCCNAയുടെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഈ LED-യിൽ വീഡിയോയുടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഷിക്കാഗോയുടെ സ്വന്തം മനോജ് വഞ്ചിയിലാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ മനോജ് വഞ്ചിക്ക് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാം. 6 മാസമായി അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ നെടുംതൂണായി നിന്നുകൊണ്ട് KCCNAയുടെ 15ാമത് കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷാജി എടാട്ടും റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റും നയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ കൺവെൻഷന് സംഭാവന ചെയ്ത ഷിക്കാഗോ എന്ന മഹാനഗരത്തിലെ ക്നാനായ, ലോക ആഗോള ക്നാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഈറ്റില്ലം അല്ലെങ്കിൽ തറവാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഷിക്കാഗോ ക്നാനായ കാത്തലിക് സൊസൈറ്റിയുടെ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ അരങ്ങു വാഴുവാൻ പോകുന്ന നിമിഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ശ്രീ ജെയിൻ മാക്കിൽ, ജിനോ കക്കാട്ടിൽ, സിബു കുളങ്ങര, ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം യുവജന പ്രതിനിധി തോമസ് കുട്ടി, ബിനോയ് കിഴക്കനടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ ജെയിൻ മാക്കിൽ രചിച്ച് കഥാസംഭാഷണം, സംവിധാനം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യാത്മകമായ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യ വിസ്മയമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ആശയം നൽകിയത് മിനി എടാട്ട്, സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആൻസി കൂപ്പിളിക്കാട്ട് എന്നിവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. റെഡിയാണോ? എല്ലാവരും റെഡിയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ സ്റ്റേജ് 1 മണിക്കൂർ വാഴാൻ പോകുന്നത് ഷിക്കാഗോ KCS. പ്ലീസ്. ക്നാനായ സമുദായം വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം തനതായ സംസ്കാരങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ പള്ളിമുറ്റങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തിയപ്പോൾ അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കി. 1911 ക്നാനായക്കാർക്കായി ഒരു രൂപത രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അത് സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു പുതുവിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. രൂപതയുടെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയ BCM കോളേജ്, ഉഴവൂർ കോളേജ് എന്നീ കലാലയങ്ങളുടെ അക്ഷരമുറ്റങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ക്നാനായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാസങ്കേതങ്ങളായി മാറി. മറ്റു പല കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമുദായ കോട്ടയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ക്നാനായക്കാർക്ക് അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്ത കലാലയമാണ് വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാനോസിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഉഴവൂർ കോളേജ്. അറിവിന്റെ അമൃതിനൊപ്പം മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം കലാലയം. ഉഴവൂർ കോളേജിന്റെ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം, ഗ്രഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ഗതകാല സുഖ സ്മരണകളിലൂടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് യാത്ര. വേഗം വാ. പിടിച്ചു വലിക്കാതെ മക്കളെ, അമ്മച്ചി വരുവല്ലേ. അപ്പച്ചാ ഇതിലെ പിരിഞ്ഞു പോകും
കഥ മറക്കുവാനേ കഴിയൂ. നിറഞ്ഞ മാറിലെ ആദ്യ നക്ഷതം മറയ്ക്കുവാനേ കഴിയൂ. കൂന്തലാൽ മറയ്ക്കുവാനേ കഴിയൂ. Hi. 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 Sauce? What sauce? I like sweet and sour sauce. I love barbecue sauce. My appachan likes real spicy or extra hot sauce. Oh, it's late. Let's go to the dance. Bye, appachan. Bye, Ammachi. ശോശാമ ചാക്കോ, പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ 1964 ഉഴവൂർ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്. ശോശാമേ അല്ലേലും നീയാളു ഭയങ്കരിയാ. കള്ളപ്പം ചൂടുവാൻ കള്ളുവാങ്ങി അതിൽ പാതി കുടിച്ചു നീ പൂസായി. കിളിച്ചുണ്ടൻ മാവേൽ കേറിയോളെ കിളിപാതി സഹിതം നിന്നവളെ. ശോശാമേ ശോശാമേ അല്ലേലും നീയാളു ഭയങ്കരിയ. നാണമില്ലടാ പൂവാലന്മാരെ, നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങളും ഇല്ലേ? അയ്യോ, അമ്മയും പെങ്ങളും ഒരു ചാത്തത്തിന് പോയിരിക്കുക. അതും മാക്കിക്കാരുടെ ചാത്തം. ചിരിക്കടാ ചെറ്റകളെ. ഇനിയും ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമടാ. ഹൈജട മനമേ, ആ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ മൂക്കിൽ കയറ്റുമായി. ശോശാമേ, നീ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. മാറി നിൽക്കുന്നടാ. ഓ, ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു മടുത്ത് വരില്ലടാ. നമുക്ക് അപ്പാപ്പന്റെ ചായപ്പീടികയിൽ പോയി അപ്പവും മുട്ടക്കറിയും കഴിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിരി അത്ര പോരാ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുട്ടയില്ല, ചാറ് മാത്രം. അത് വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി കരടി മാത്ത. ആണോ? എങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം മേടിച്ചു തരാം. എപ്പം? അത് ഉണ്ണിയോട് ചോദിക്കണം. എടാ മാത്ത, നിനക്കവള് വീഴുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലടാ. അവള് മാത്രമല്ല, അവളുടെ അമ്മയും അപ്പനും വീഴുമെടാ. എന്നിട്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താല് ചാർത്തി നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നങ്ങളെ പോലെ ഈ കടാപ്പുറത്തുകൂടി പാട്ടും പാടി ഞങ്ങൾ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നടക്കുമെടാ. ഉഴവൂർ പള്ളിയിലെ യസ്തപ്പാനോസ് പുണ്യാളനാണേൽ ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. നീ മധുപകരൂ മലർച്ചൊരിയൂ അനുരാഗ പൗർണമിയേ. നീ ധൈര്യമായി കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി നടക്കടാ മാതാ. അതിന് ഈ ഉഴവൂർ കുന്നുംപുറത്ത് എവിടെയാടാ കടപ്പുറം? കടലെന്റെ മനസ്സിലാണടാ, അലതല്ലും തിരകളുടെ പ്രണയക്കടൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടോളിൻ. നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോകും പെണ്ണെ പൂമിഴിയാളെ മലർമിഴിയാളെ. ഒരു മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നവയുവ ദമ്പതികൾ ഞാനും നീയും
നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോകും പെണ്ണെ പൂമിഴിയാളെ മലർമിഴിയാളെ. മദനലഹരി മിഴിയിലിഴയും സുന്ദരി പൊൻപൂവേ, അരുണകിരണം കവിളിൽ അലിയും ചെമ്പക പെൺപൂവേ. പ്രിയ സല്ലാപം അതൊരുല്ലാസം സുമുഖി സുരുചി ഈണവും മൂളി താനവും പാടി അരികിലൊഴുകി വായോ മധുമൊഴിയാളെ. നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ പോകും പെണ്ണെ പൂമിഴിയാളെ മലർമിഴിയാളെ. നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോകും പെണ്ണെ പൂമിഴിയാളെ മലർമിഴിയാളെ. ഒരു മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നവയുവ ദമ്പതികൾ ഞാനും നീയും. കരടിമാത്തൻ, ആ പേരെനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉഴവൂർ കോളേജിലെ ആദ്യ പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം? എങ്ങനെ മറക്കും? എസ്തപ്പാനോസ് പുണ്യാളന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കോട്ടയം രൂപത മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് തറയിൽ പിതാവും നമ്മുടെ സ്വന്തം MLA ശ്രീ ജോസഫ് ചാഴിക്കാടനും പ്രിൻസിപ്പാൾ പീറ്റർ ഊരാലച്ചനും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഉഴവൂരിന്റെ ഉത്സവമല്ലായിരുന്നു അന്ന്. മാഗചന്ദിരാ ರೂಪಾಮಣಿಯೇ ಮಾಗಚಂದಿರ ರೂಪಾಮಣಿಯೇ எனது மங்கை தங்கமே மரதக மனமே எனது மங்கை தங்கமே மரதக மனமே മനമീനതു ചന്ദവർണ്ണ ശോഭന മനമീനതു ചന്ദവർണ്ണ ശോഭന മനമാപതിയേ മണവാളകരേ മനമാപതിയേ മണവാളകരേ ഏലോ ഏലേലമ്മ ഏലേലോ ഏലോ ഏലേലമ്മ ഏലേലോ
പരാമരിച്ച മണിക്കിണറും തോന്നീരേ പൂവിട്ട് കൂന്തലും പൂവും നനഞ്ഞീരേ പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടും തലയും നനഞ്ഞീരേ ശംഖുകടഞ്ഞ കഴുത്തും നനഞ്ഞീരേ ചന്ദനം തേക്കുന്ന മാറും നനഞ്ഞീരേ ഭൂമിയൊടൊത്ത പുരവും നനഞ്ഞീരേ ആലിലക്കത്ത വയറും നനഞ്ഞീരേ ആടയുടുക്കുമരയും നനഞ്ഞീരേ കൊണ്ടാടും കാൽപ്പുറവടിയും നനഞ്ഞീരേ പൊന്നും കിടാരത്തിൽ നീർ കോരി അവൻ കുളിച്ചു വെള്ളിക്കിടാരത്തിൽ നീർ കോരി അവൾ കുളിച്ചു പട്ടുമുണ്ട് പട്ടുരുമാൻ വേണമെന്ന് മണവാളൻ പട്ടുപുടവ പഠിച്ചിട്ട വേണമെന്ന് മണവാട്ടി ഓടത്തിൽ ചന്ദനം വേണമെന്ന് മണവാളൻ കാലത്തിൽ കസ്തൂരി വേണമെന്ന് മണവാട്ടി പൊന്നും മെതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൻ നടന്നു വെള്ളി മെതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൾ നടന്നു അവൻ പോകും വഴിയെല്ലാം പൊന്നും പലക നിരത്തി നിരത്തി അവൾ പോകും വഴിയെല്ലാം വെള്ളിപ്പലക നിരത്തി നിരത്തി അവനിരിക്കും മാളികമേൽ കുങ്കുമപ്പനി നീര് അവളിരിക്കും മാളികമേൽ കളഭങ്ങൾ കസ്തൂരി അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം മാത്തുക്കുട്ടി എവിടെ പോയി? കോളേജിന്റെ അവസാന ദിവസം വാഗമര തണലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാത്തിരുന്ന എന്നോട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ദേ ഇപ്പോ കാണുന്നത് 60 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ബോംബെക്ക് വണ്ടി കയറിയ ഞാൻ അവിടെ 2 വർഷം ജോലി തേടി അലഞ്ഞു. കാര്യമായ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് 1968 ഉഴവൂർ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ആരംഭിച്ചു എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും കത്ത് വന്നത്. തിരിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു. പിന്നീട് ഉഴവൂർ കോളേജ് എൻ്റെ ജീവിതവും ഞാൻ ഉഴവൂർ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗവുമായി മാറി. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അതേ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. അവിടുത്തെ ഓരോ തുടിപ്പും ഈ നെഞ്ചിലുണ്ട്. ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും ബന്ധങ്ങൾ കൈവിടരുതെന്ന് ഓതിത്തന്ന പൂർവികരുടെ പരമ്പരയിൽ ജനിച്ച മാത്യുക്കുട്ടി 2 വർഷം ബോംബെയിൽ പോയതേ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മറന്നു. അറിയില്ലേ, നമ്മുടെ പൂർവികർ എഡേസയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ദൗത്യവുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് കുടിയേറിയ ചരിത്ര കുടിയേറ്റം. ആ ചരിത്രമറിയാതെ എങ്ങനെ ക്നാനായക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും? കേരളത്തിലെ ആദിമ ക്രൈസ്തവർക്ക് അത്താണിയായി 72 കുടുംബങ്ങളുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കാലുകുത്തിയ പിതാമഹൻ ക്നായിത്തോമയുടെ ചരിത്രം. ചേര സാമ്രാജ്യത്തിനധിപൻ, ചേരാതിരാജൻ, വീരാതിവീരൻ, ചേരമാൻ പെരുമാൾ മഹാരാജാവ്, കീനാൻ ദേശത്തെ കീർത്തി കേട്ട ക്നായിത്തൊമ്മനെയും കൂട്ടരെയും സ്വീകരിച്ചാനയിക്കാൻ എഴുന്നള്ളുന്നേൻ.
വരണം വരണം. കീനാൻ ദേശത്തെ കീർത്തി കേട്ട ക്നായ് തോമനും കൂട്ടർക്കും ചേരനാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്കളുടെ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ ഈ മണ്ണ് ധന്യമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങും അങ്ങയുടെ സാമ്രാജ്യവും എനിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടർക്കും നൽകിയ ഈ വരവേൽപ്പിൽ ഞാനും എൻ്റെ തലമുറയും ഈ നാടിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവിക ദേശമായ മെസപ്പൊട്ടാമിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടൽപാതകൾ തുറന്ന് വിദേശ ദ്രവ്യങ്ങളും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഈ നാടിനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ചേരനാടിന് അതിഥികളായെത്തിയ തൊമ്മൻ കിനായ്ക്കും കൂട്ടർക്കും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന 72 രാജപദവികളും കൂടാതെ കൊട്ടാരത്തിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് അവർക്ക് താമസിക്കുവാനും അവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം പള്ളി പണിയുവാനുമുള്ള ഭൂമിയിൽ മേലുള്ള കൈവശാവകാശവും മഹാരാജൻ തിരുമനസാലെ ഇതിനാൽ കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ മഹാമനസ്കത കാലാകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും. അല്ലയോ കൂട്ടരെ, ഗോത്രത്തലവന്മാരെ, ഉർഹായിൽ നിന്നും എഴുന്നള്ളി ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരെ, ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. കാനാൻ ദേശത്തെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ സവിശേഷ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ പുതിയ ഒരു ക്നാനായ ഇതിഹാസത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി, ഇത് നമ്മുടെ പുതുഭൂമി, ഇത് നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി, ഇത് നമ്മുടെ പുതുഭൂമി, ഇത് നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി, ഇത് നമ്മുടെ പുതുഭൂമി. 2 വർഷം ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുമ്പോൾ, ഒരായുസ് മുഴുവൻ ആ കോളേജിൽ ചെലവഴിച്ച താങ്കൾ ഒരു മഹാഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. പല കാലഘട്ടത്തിലെയും കുട്ടികളുടെ വിദ്യയ്ക്കപ്പുറം അവരുടെ മറ്റു കഴിവുകളും താങ്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കാണുക മാത്രമല്ല, ഇന്നും ഈ മനസ്സിൽ അബ്രപാളികൾ എന്ന പോലെ അവയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 80കളിലായിരുന്നു കോളേജ് ഏറ്റവും സജീവമായത്. വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കുകളുടെ കടന്നുവരവിലൂടെ രൂപം കൊണ്ട ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. കോളേജ് ഇലക്ഷനുകളും സമരങ്ങളും. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവിലൂടെ വിരിഞ്ഞ മോഹൻലാലും കൂടെവിടെയിലും കാണാമറയത്തിലൂടെയും കോളേജ് കുമാരിമാരുടെ കരളിൽ കയറിക്കൂടിയ റഹ്മാനും പോലുള്ള സിനിമാക്കാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനാഗ്രേഷനുകൾ ഇന്നും മായാത്ത ഓർമ്മകളാണ്. വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്, വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്. കോളേജ് ചെയർമാൻ നീതി പാലിക്കുക, കോളേജ് ചെയർമാൻ നീതി പാലിക്കുക. ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രാജിവെക്കുക, ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രാജിവെക്കുക. വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്. പ്രതിപക്ഷം മനഃപൂർവ്വം ഈ ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം കുളവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടരുത്. ഓടിക്കോടാ, പത്തിയച്ചൻ വരുന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം റഹ്മാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചെണ്ടവാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനാഗ്രേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാൽ ഒരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻ വണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ വണ്ടു ഞാൻ. I wanna live my life for you, baby. Come on and tell me that you feel it too. I wanna live my life for you, baby. You gotta tell me that you feel it too.
തേൻ വണ്ടു ഞാൻ നനയും തേൻ വണ്ടു കോളേജിന്റെ ഓരോ തുടിപ്പും മനസ്സിൽ അഭ്രപാളികൾ പോലെ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വാഗമരച്ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഈ കാതിൽ ചൊരിഞ്ഞ ആ പ്രണയമൊഴികൾ അങ്ങ് മറന്നു. ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യാനുരാഗത്തിന്റെ കനലുകൾ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അവളുടെ കരളിൽ അണയാതെ നിലനിൽക്കും. മറന്നതല്ല ശോശേ, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയെന്നും നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നുമൊക്കെ അറിയുന്നത്. ഭർത്തൃമതിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലോ. എങ്കിലും എന്നും നിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് നമ്മൾ സന്ധിച്ചിരുന്ന ആ വാഗമരച്ചോട്ടിലൂടെ ഞാൻ നടക്കാനിറങ്ങുമായിരുന്നു. അവിടെ എത്രയെത്ര കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രണയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് ആ മരം. പരസ്പരം സംസാരിക്കാനാവാതെ നിലത്ത് കാൽവിരലുകൾ കൊണ്ട് കളം വരയ്ക്കുന്ന നാണം കുടുങ്ങിയ പ്രണയങ്ങളും ബാഗി പാൻറ്റും ജീൻസും അണിഞ്ഞ് പരസ്പരം എടാപോടാ വിളികളുമായി വരുന്ന ന്യൂജൻ പ്രേമികളും എല്ലാത്തിനും മൂകസാക്ഷിയായ ആ വാഗമരം ഇന്നും ക്യാമ്പസ് പ്രേമത്തിന്റെ നിസ്തുല സ്തൂപമായി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു. കാണാതിരുന്നാൽ മിഴിവേകിയ നിറമെല്ലാം മായുന്ന പോലെ അലിവോടെന്നരികത്തിന്നണയാതിരുന്നാൽ അഴകേകിയ കനവെല്ലാം അകലുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനാഴത്തിനുള്ളിൽ അതിലോലമാരോരും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച താളങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ ഈണങ്ങളായി ഓരോരോ വർണ്ണങ്ങളായി ഇടറുന്നൊരെൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിൽ പ്രണയത്തിൻ മഴയായി നീ പൊഴിയും നീ നാളിൽ തളരുന്നൊരെൻ്റെ തനുതോറും നിന്റെ അലതല്ലും പ്രണയത്താൽ ഉണരും മലരേ അഴകേ. Sleeping for too long, honey, on it. Everybody talking, trying to see me. Disbelief like, hey, breathing, he was 6 feet deep. Whoa. What you say? Hold on, shut your mouth. Dead man can't holler what you talking about. Cause what you do that door, it ain't no walking out. Let me put you back in time in my coffin now. Thought I had them apple bottom jean boots with the fur. The whole world looking at her. My weapon of choice. வந்திருக்கிற இடம் சூப்பர், பட்டைய கலப்பலாம்.
बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक भटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक भटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. Ride with the mob, Hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Ben Baller did the chain. Torno for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linka feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. Ik ben lid, lange fantasie, lange fantasie, lange fantasie. Dat is nog niks. Brakka van Balmin, brakka van Balmin, brakka van Balmin. Oh my God. கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்து மாமே. అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడల నొక్కేస్తే ఏమైతాది? మస్తు మాస్ వస్తాది, బెస్ట్ ఊప్ వస్తాది. ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, ന്യൂജൻ അച്ഛന്മാരും അടിപൊളിയാണ്. ഉഴവൂർ കോളേജിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി 2014 ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഉഴവൂർ കോളേജിലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളായ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് പഠിക്കുന്നവരും കോട്ടയം രൂപതയിലെ മറ്റച്ഛന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വൈറലായില്ലേ? അച്ഛന്മാരുടെ ഡാൻസോ? അത് വേഗ കേമമായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ. ഇവാനിൻ തീരങ്ങൾ തെളിയുന്നു, കാണാത്ത ലോകം നാം അണയുന്നു. ആഴങ്ങൾ തീരാതി കടൽ പോലെ കഥകൾ നീളുന്നു. ഇവിടെ ആരാരും ചിരികളാരും പഴയ നോവിന്റെ കൈപ്പൊന്നു. പുതിയ ജന്മം ഇതാണു പരദീസ. ಅಸುರನಿ ರಾವಣ ಹರಿಶಕೂಟ ಮತ್ತು ವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರಾಡ പത്ത് തല വീര്യം കൊത്തനാട് ശൗര്യം മുട്ടുമട കാത്തൊരു വീരം കേസന്തോരം ചുമ്മാതെ എന്നാളും കണ്ടോരാ കൊലവെറിയുള്ളോരാ തോക്കില്ലേലും കയ്യൂക്കിൻ തന്നേടം കണ്ടോടാ വഴിയില്ലാത്തോരാ ഉടനടിയെത്തോരാ കലാപക്കാര ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല വഴികൾ കടാരകേറ്റും നോക്കാം വരം ഈ ഒരു ഗതിയാന്നു മൂടിൽ കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്ന കൊള്ളാം ഇടഞ്ഞൊടുക്കെ ಅಸುರ ನಿರಾವಣ ಹರಿಶಕೂಟ ಮತ್ತು ವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರಾಡ പത്ത് തല വീര്യം കൊത്തനാട് ശൗര്യം മുട്ടുമണ കാത്തൊരു വീരം.
മഹാധ്യായം തുടക്കമായെന്ന് ഇരുതിക്കെട്ടും മുഴങ്ങിടും പാട്ട് കൊടും സന്തോഷ പിറന്ന നാൾവാഴ്ത്ത് സ്നേഹം വന്നാൽ മധുരത്തേന് വീഞ്ഞായി തൂവും മന്ദിച്ചാറ് കോപം കൊണ്ടാൽ അകമേലൊന്താൽ വേറാരും വേണ്ടി നിന്നിരുന്നാറ് ആഹാർ മാതം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർ മാതം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വസന്തകാലമാണ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലം. 2 വർഷമേ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെങ്കിലും അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അയവിറക്കുന്നവളാണ് ഈ ഞാൻ. പ്രീ ഡിഗ്രി തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പച്ചന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ പൂട്ടിക്കെട്ടി. പിന്നെ ഉള്ളതും വിറ്റുപെറുക്കി വയനാട്ടിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം. അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം. പാപ്പിച്ചായൻ നല്ല കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിച്ചിരുന്നു. ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും പിറന്നു. എന്നാൽ ആ സൗഭാഗ്യം അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. പനിയും വിറയലുമായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. മലമ്പണിയാണോ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചയമില്ല. വേണ്ടത്ര ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാപ്പിച്ചായൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് മലബാർ മേഖലകളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യം തീരെ കുറവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എക്സ്കർഷനുമായി വയനാട് വഴി വരികയും കൽപ്പറ്റയിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കൂർഗ്, മൈസൂറൊക്കെയായി 4 ദിവസത്തെ ഉല്ലാസയാത്ര. വയനാട്ടിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് കോളേജിലെ അധ്യാപികമാരും വിദ്യാർത്ഥിനികളും ചേർന്ന് ഒരു ഫ്യൂഷൻ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നും ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങുന്ന സുന്ദര നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അവ. തണലത്തരമതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും മാറ്റുള്ളൊരു പിന്തു മറയത്തൊളി കണ്ണു കളിയൂ ഞാനാടും ഇടനാടിയില.
കറുവാട് ഉറവച്ച കറുവാട് ഉറവച്ച താരകന്നെ കണ്ണു വെച്ച പാരിജാതമല്ല ആരെന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ല തങ്കമെന്റെ കൺകവർണ്ണ പുണ്യം നീയരിക്ക് ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ സ്വന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ നക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വയനാട്ടിൽ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പാപ്പിച്ചായൻ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ അധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. പാപ്പിച്ചായനെ കോഴിക്കോട്ടോ മംഗലാപുരത്തോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചിരുന്നിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്ന് പലരും പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടബോധം എന്നും അലട്ടിയിരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനെയും പടച്ചു വിടുമ്പോൾ അവന്റെ ആയുസ് കൂടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ഒടേതമ്പുരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ വയറ്റുവേദനയിലായിരുന്നു തുടക്കം. കോളൻ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നീട് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല. എന്നിട്ടും അവള് പോയില്ലേ? ചേച്ചിയുടെ ഡാൻസ് തുടങ്ങാറായി. മോടെ മോളാണ്, എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറില്ല. ആഹാ, മിടുക്കിയാണല്ലോ. എന്താ മോളുടെ പേര്? ശോശ. മറന്നില്ല അല്ലേ? എന്നാ ശരി, കാണാം. എന്ന് അന്ന് വാഗമരച്ചോട്ടിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ? When you hear the rhythm, start to move. पाँव मिले हैं नाच ले बेटे, हाथ मिले हैं बाज ले बेटे। पाँव मिले हैं नाच ले बेटे, हाथ मिले हैं बाज ले बेटे। जो मांगे तू आज ले बेटे, बस एक काम तो साध ले बेटे। भीतर मस्ती बाहर शोर है, दया है उसकी तेरा दौर है। मूनलाइट भी तेरी और है, आ माइकल बन जा। आज गली अपनी डांस फ्लोर है। रे बेटा नाच, नाच नाच, दबा के नाच 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 नाच।
മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആകാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദാമൃത കല്യാണം. ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആകാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദാമൃത കല്യാണം. ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആകാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദാമൃത കല്യാണം. കാഴ്ചയുടെ വർണ്ണവിസ്മയമൊരുക്കിയ ചിക്കാഗോ KCSന് വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം പ്ലീസ് എവരിവൺ. വളരെ മനോഹരമായ 1 മണിക്കൂർ കാഴ്ചവെച്ച ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കലാസന്ധ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പ്രകടനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച KCSന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജെയിൻ മാക്കിൽ, അതോടൊപ്പം ആൻസി കൂപ്പിളിക്കാട്ട്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി മിനി എടാട്ട് എന്നിവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് 1 മിനിറ്റ് വരേണ്ടതാണ് പ്ലീസ്. കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിജു തുരുത്തുമാലിൽ, ഡോക്ടർ സൂസൻ, ജോർജ് കുട്ടി കാനാട്ട്, ജോസ് നെടുമാക്കിൽ, മറ്റ് എല്ലാ കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ 1 മിനിറ്റ് വരേണ്ടതാണ് പ്ലീസ്. സിജു സ്റ്റീഫൻ മുളയാനിക്കൽ ഫ്രം കാനഡ, പ്ലീസ് ഓൺ ടു സ്റ്റേജ്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. Shindo Thomas, please. Shindo Thomas from San Antonio. Okay, ജോസ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്ന യൂണിറ്റ് തലത്തിലുള്ള 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള കലാമത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം വളരെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായി തന്നെ ആർക്കും ബോറടിക്കാതെ അത് പര്യവസാനിപ്പിക്കാനും സുഭാഷ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൈം മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട സുഭാഷിൻ്റെയൊക്കെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പലപ്പോഴും അല്പമൊക്കെ ലേറ്റായാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റായി യഥാർത്ഥ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കുവാനുള്ള അവസരം എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വന്ന കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നൽകിയ ആ ഒരു സഹകരണമാണ് യഥാസമയത്ത് ഇതൊക്കെ തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. എന്നോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ബിജു തുരുത്തുമാലിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇടപെട്ട ആളാണ്. ഡോക്ടർ സൂസൻ, ജോസ്, മറ്റ് ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ ഷിൻഡോ തോമസ്, ജോർജ് കുട്ടി, പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ
ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ച KCCNയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനും ഈ കൺവെൻഷൻ കമ്മിറ്റിക്കുമുള്ള എല്ലാ അഗൈതമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അരങ്ങ് ഒഴിയുന്നു. താങ്ക് യു. ഉടനെ തന്നെ ആരും പോകരുത്. ഉടനെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് ക്ന ഏവരും എല്ലാ യുവജനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്ന, അതോടൊപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കൺവെൻഷനിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും കാത്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് ക്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. Don't take a chance on another gaming company. At Gold Rush Gaming, we offer the highest quality of service and games in the video gaming industry, with unparalleled dedication and proven gaming knowledge. We are here to help you make your business successful. As the gold standard in video gaming, we pride ourselves on treating our locations as true partners and ensuring that we are giving them the tools to become a profitable gaming establishment. Each of our partners is given a dedicated relationship manager to assist with all of their gaming needs. The Gold Rush customer portal ensures our locations have the information they need at their fingertips, with access to performance reports, required documents, and important industry updates. Our partners also have full access to our in-house marketing specialist, who will work together to deliver you the best marketing plan for your business. Our mission is to provide fun and engaging ways to drive new business for your gaming establishment through a wide variety of integrated marketing. With 24-hour support from our in-house call center, we are able to provide our partners with an industry-leading response time of under 1 hour. We provide the most efficient service possible, in addition to offering the newest games and upgrades as they become available to the market. You're always dealt a winning hand with Gold Rush Gaming. Reach out today and see what a difference the gold standard can make.
Hello? 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 Can we make hers a little louder? You know when he's back? Is he supposed to come back here? We'll just be. I have no idea. We're just trying to practice this stuff beforehand. I just want to be sure we're good with the mic situation. That's all. Okay. 이쁘지 한번 줘. 이걸도 이제는 라우드하이도 안 하고. 이거 practice 해야 돼. Hello? Hello? I think I'm good. Hello? Hello? Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. Maybe you can check his mic also. Mic check 1 2 3. Again. Mic check 1 2 3. Mic check, mic check. Mic check.
Keep it off? Keep it on? Three bars. മൂന്ന് ബാർ. Yeah.
Hello, everyone. We will start the Battle of the Cities and Mr. and Mrs. Kccna in 2 minutes. Hello? Hello? Wait, I have a question. Hello? 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 Yeah. Hello, mic check. Hello? 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 Good evening, everyone. My name is Tara Taju Kandarapalil. I'm the Midwest Regional Vice President and the pageant chair. My name is Jamie Perimeri Shedal, the Kccna Secretary and the Battle of the Cities Chairperson. It is my honor and pleasure of mine to welcome you all to the 2024 Mr. and Miss Kccna pageant and the Battle of the Cities. The Mr. and Miss Kccna pageant and the Battle of the Cities are some of the most anticipated events of our convention. This evening, we have 12 brave, talented members who have stepped forward to showcase their skills, passion, and dedication. Let's give them our full support and encouragement as they shine on the stage. Thank you for being here and making this an event a memorable one for all of us. This year, we have 4 rounds. Firstly, we have the Kerala attire pair with their introduction video that highlights who they are and what matters to them. Second round, we have the black tie evening gown attire, which is a contestant has chance to speak about their charity. They would donate 10% of their winnings to if they become Mr. and Miss Kccna. The third round is their talent round, where each contestant will have 2 minutes to showcase their talent of their choice. And the final round is the Indian attire question and answer round. Each contestant will draw a question from the bowl and have 30 seconds to respond. Battle of the Cities is a culture program that gives cities the opportunity to compete and showcase the talents of our youth. Although these performances may poke fun at other cities, this competition aims to highlight our KNANAYA pride and unity, as well as the artistry of our youth. This year's competitors are New York, Atlanta, Houston, and Chicago. Months before convention, these performers create scripts for an amazing storyline, choreograph original dances, and organize practices to give you all a great performance. These dedicated youth have spent countless hours and put in so much effort to represent their cities. We are so proud of every group that comes on stage, as they have prepared and worked tirelessly for this day. We want to thank Kccna, Kccna Pageant Committee, the Kccna Board, our judges, and our sponsors for preparing this event for all of us. Thank you to all our contestants and cities
participating to make this night possible. Now, let's invite our hosts, Reina Karakato and Amal Denny. Even though Dallas won the KCNA March Madness contest, it doesn't look like they had the skills to win basketball convention. Let's be honest, Chicago doesn't have anything on the Dallas Mavericks. Endengalate. Appachins, Amachis, uncles, aunties, chetais. and chechis, Let's move on to what we're really here for, Mr. and Miss Kccna. and Battle of the Cities. Hey y'all, my name is Reina Karakato. And my name is Amal Denny. We're excited to be your MCs today, and thank you so much to Kccna and San Antonio for hosting this convention, as well as KCNA for hosting the Mr. and Miss Kccna pageant and Battle of the Cities. First, let's introduce the esteemed judges for both of these competitions. We'll start with Mr. and Miss Kccna. Our first Mr. and Miss Kccna judge is Kushi Patel, who is Miss India Worldwide 2022 and has experience in modeling and pageantry from a young age. She recently graduated from the University of Central Florida with a Bachelor's of Science in Biology and aims to pursue a career in healthcare while also keeping a strong connection to the fashion and modeling industry. Kushi has worked with many brands from local charities and organizations like YSL, Dior, and Runway 7. Kushi walked New York Fashion Week after her title and was acknowledged by designers and directors worldwide. Everyone please welcome Kushi. Our second Mr. and Miss Kccna judge is Asha John. Asha John is the director of Asha Dance Academy, teaching various styles of classical, cinematic, and fusion styles of dance. She's professionally trained in several classical styles of dance and has had dance schools in Chicago, New York, Florida, and San Antonio. Asha has won numerous awards, including the reputed Kala Dilagam title in Chicago twice, and has choreographed for numerous stage and star shows throughout the country. She's also one of the organizers of the largest Diwali celebration in the country here in San Antonio. Asha was also part of a professional Kuchipudi dance troupe and toured throughout the US and Canada for 6 years. A computer engineer by profession, Asha is originally from Chicago, but is currently settled here in San Antonio with her husband, Dr. Bijo Joan, and 3 children. Everyone please give a round of applause to Asha. Our last Mr. and Miss Kccna judge is Jevin James. Jevin is a singer, dancer, musician, music producer, and DJ who goes by his stage name, DJ Cubed. He began his music journey at 5 years old, taking Carnatic lessons, and has been singing ever since. He went on to learn trumpet, guitar, piano, and began producing music and Indian fusion mixes during his time as captain of UTD Lux, the national champions of the collegiate Desi dance circuit in 2022. He is now studying as a third-year medical student, and in 2023, he released Jwala, the hit Mallu mixtape, which fuses classic Malayalam songs with popular hip-hop and Latin music. His mixes became a hit and are played at weddings and parties worldwide. His aim as a musician is to unite his Malayali and American roots through his unique mixes. Everyone, please welcome Jevin. Before we start listing out names, I just wanted to apologize in advance if we don't pronounce your last names well. I just wanted to say it out there, all right? Moving on to the Battle of the City judges, our first judge is Albin Upotil, who's 28 years old and is the son of Jose and Anita Upotil.
Albin grew up in Tampa, Florida, and was an active member of the KCNA Tampa before serving as KCNA Vice President from 2017 to 2019. And he recently served as a member of the planning committee for the Kccna Young Adults Convention. He's currently in his last year of his anesthesiology residency at the University of Central Florida and will be doing a pediatric anesthesia fellowship at the University of Michigan next year. Everyone, please welcome Albin. Our second Battle of the Cities judge is 23-year-old Tara Churiel from Dallas, Texas. Tara has always been surrounded and involved with dance and music, from singing alongside her dad, Phil Moen, to choreographing dances for KCA DFW Ornum celebrations and more. Tara has been both KCYL president and secretary of the Dallas-Fort Worth Youth. She is currently working as a neuro ICU registered nurse in Dallas. Tara is so excited to be here and can't wait to watch all the hidden talent unfold. Everyone, please welcome Tara. Our last Battle of the Cities judge, Ria Elikatel, is from San Jose, California. Ria served on the local KCYO board as joint secretary and then president. She also served on the KCYNA board as the West Coast Regional Vice President from 2015 to 2017. She started dancing at the age of 4 and was classically trained in Bharatanatyam for 12 years. That's the American version, my bad. Dancing and teaching dance is still one of her favorite hobbies to date. Ria is currently a 4th-year doctor of audiology extern, and she's looking forward to seeing all the wonderful performances at the year Battle of the Cities. Everyone, please give a round of applause to Ria. Thank you so much to all of our judges for coming here to San Antonio and being here with us today. Hey, before we officially begin, we want to see how much support we have from each side of the audience. So let's see which side is louder, the left side or the right side. I need, on a count of 3, I want everyone to be as loud as they can on this side right here. Ready? 1, 2, 3. അയ്യേ അത്രയേ ഉള്ളൂ. Oh, പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം നിന്റെ സൈഡ് ബെറ്റർ ആണോന്ന്. Yeah, I know my side can do better than that. So let's hear it from this side. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. എനിക്കൊരു സൈഡുണ്ട്, നിനക്കൊരു സൈഡുണ്ട്. അല്ല, അപ്പം നമുക്കിത് ടുഗദറായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആകത്തില്ലേ? അത് ശരിയല്ലേ? On the count of 3, I want everyone to cheer as loud as they can. 1, 2, 3. All right, now it finally sounds like we can start. Let's go. Here's how tonight will unfold. After each round of the Mr. and Miss Kccna competition, we'll enjoy performances by our Battle of the Cities teams. Let's kick things off with the very first round of Mr. and Miss Kccna, which is our traditional Kerala attire round. First, we'll have the intro videos played for each contestant, which will include their involvement in the Kccna community. Then they'll walk out in the Kerala attire and introduce themselves. Let's start off with our first contestant. Contestant number 1. Just come outside for the night. Take your time, get your life, shut it down.
That's weak. That's weak. I need it to be louder. Come on. Good evening, everyone. My name is Siddharth Aronikkel. I'm 18 years old, and I'm from the best city in Texas, the best city in the South, the best city in America, Houston, Texas! Now we got contestant number 2. And you say Shot City, Shot City, Shot City. I'm coming home again. Sorry, Namaskaram. My name is Minara Kierkegaard, the daughter of Stephen and Simi Kierkegaard. I'm 18 years old and I'm from the Windy City, Chicago! Next up, we have contestant number 3. Gotta throw a party for my day ones. They ain't in the studio, but pull up and you know it's us, the bass jumping. You don't like the way I talk to say something. Hello everyone, my name is Kccna. I'm 17 years old and I'm from the one and only Tampa, Florida! And now we got contestant number 4. Hi, sir. What's your name and what do you do for a living? My name is Edwin Putumadatu, and this is what I do for a living. Hello everyone, my name is Edwin Putumadatu, and I'm from the Big D, otherwise known as Dallas, Texas! Next up, we have contestant number 5. Usually the video is supposed to play.
Namaskaram. Good evening, everyone. My name is Chelsea Pullapallil. I'm 17 years old, and I'm from the greatest city of all, Chicago! And now we got contestant number 7, or 6. Ellavarkum namaskaram. My name is Angelina Adatakunel. I'm 19 years old, and I'm representing my sweet hometown, the hottest city with the hottest people, Houston, Texas! Next up, we have contestant number 7. New York, a city that has shaped the person I am today. I recently graduated from Binghamton University with a degree in cybersecurity and aspired to become a senior software developer. I was an active member of the Latin dance team and also loved playing basketball. I cherish spending quality time with my parents, who are my biggest supporters. I am proud of my KNANAYA heritage. My name is Jimson Alapad, and I am honored to represent the one and only New York. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jimson Alapad. I'm 21 years old, and I'm from the city that never sleeps, New York! And now we got contestant number 8. मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुन ले कभी कुछ देर ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने शोर गूंजे यहाँ से वहाँ सूरज डूबा है यारो दम तुम भुला दो सारे संसार के My name is Angelina Pettigale. I'm 18 years old. I'm from the founding city, the Big Apple, New York! Next up, we have contestant number 9. Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing that they did in the studio. I love a dinner with some fine women when they start debating about who the gold. I'm like, okay, then I got a big and boy, kannum putti paadum this the brown color chip, ma pillar chip, right from the top, boy, that the legit. What's the chain on your neck, boy, ka fir I did, just in case when you hit, boy, ka the legit. Ellavarkum namaskaram. My name is Amy Lucas. I am 16 years old, and I'm from the home of the Alamo, San Antonio!
And now, contestant number 10. Yeah, not living enough. This blunt, I'm taking a puff. I'm stuck, I feel like it sucks. No trust, so do as you must. For real, don't know when I stay out of town. I get done when I stay out of town. 500 shops, I got 500 rounds. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് Alvin Kalapurel. എനിക്ക് 17 വയസ്സായി, and I'm from your host city, home of the Spurs, San Antonio! Next up, we have contestant number 11. Sobresale de mi traje, no trae blanquito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere conmigo en la Buenas noches, San Antonio! Hola, hello, namaskaram. എൻ്റെ പേര് Anishwara Dominic Chakanal. I'm 16, and today I'm representing A-Town Atlanta! Hasta luego, mi amigos. And now, contestant number 12. My name is Angelina Tota. I'm 19 years old, and I'm representing New York. Some people might consider me to be creative or adventurous. But most importantly, I love to give back to my community. And I'll see you at convention right now. Good evening, everyone. My name is Angelina Totam. I'm 19 years old, and I'm representing New York. We've just enjoyed a spectacular display of creativity and style in our Swandam Nadan way. Now, let's keep that creativity flowing and shift our focus to a different form of expression. Get ready to witness the Battle of the Cities, which is a friendly battle between local KCYLs where each city has to create a cultural program that proves that they are the best city. I'm gonna be honest. This is not gonna be as friendly or as competitive as you think it is. Clearly, since Chicago won at Summit, there's no question who's gonna win it this time. We're in Texas, so you know that Houston is gonna hold it down for us. All right, well, let's see which city has some more support here tonight. Okay, yeah, let's do it. Throughout this evening, we're gonna hold a mini Battle of the Cities in the audience between a few cities at a time. Whenever we call out your city, be ready to cheer as loud as you can and support them. First off, I need everyone from my hometown, Dallas, Texas, to cheer as loud as you can.
I know that Houston won't have a problem being louder than Dallas. Let's hear it from Houston! Let's see if the home field has an advantage. So let's hear it from the hosting city of San Antonio. Okay, it looks like Texas has a great crowd here tonight. Without further ado, let's bring on the talented KCUL members and continue this evening of exceptional talent. Hailing from the iconic city with an empire state of mind, let's give it up for New York! Hey, that was rude. Ha! Missed me. I'm guessing this is yours. Aw, thanks, sweetie. That's my, antique sword. She doesn't know it's a Velica. Hi, I'm Zeri. Do you want to be my new nanny? Yeah, sure. Come on, let me show you my penthouse and how to actually use a Velica. Please tell me those are the kids from next door. Nope, these are my siblings. Guys, stop and say hi to the new nanny. This is Emma. We adopted her from Chicago. Jazz City. I'm coming home again. Hey, I'm Emma. Oh, is that last year's spring collection from Shimati? Yikes. Yeah, it is. You got a problem? Oh. Daddy always gets me the newest drops from Made by Millen. Straight from Gucci. You could never catch me wearing that. Don't mind her. All she cares about is clothes and boys, even though they want nothing to do with her. Anyway, this is Luke. We adopted him from Houston. Hey, shawty. How you doing? If you ever need some car detailing or some alone time, you know who to call, Sundari. Ignore him. He's important. Oh, and lastly, this is my other brother, Ravi. We adopted him from Tampa. എന്നാ വിശേഷം ചേച്ചി നിനക്ക് മീൻ കറി ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ നിന്നിലെ ഒരു നല്ല സാൽമൺ കറി ഉണ്ടാക്കി നമ്മളത് രാത്രിയില്ലാത്ത കഴിക്കാം Don't mind him either. He's still getting used to New York life. Oh yeah, and that's where I'm from. My parents adopted me from right here in the Big Apple, where we have the best people and the best food. Have you tried Adele's halal cart yet? Wait, guys, where's Bartholman? Who's Berthelman? Oh, he's our butler. I can't wait for you to meet him. Uh-oh, is he doing it again? Doing what? He always goes into this crazy cleaning hypnosis where he just cleans, cleans, and cleans. We have to snap him out of it. We have to go get him.
Robbie, you take the movie room. Emma, you take the upstairs. Luke, you take the kitchen, and I'll take the balcony. And Jesse, just look out for a big thud-in. Bartomen! Oh, Ishra, oh my god! Is this Kabhi Khushi Kabhi Gum, my favorite cinema? What a classic film! Adipoli, man! Robbie, did you find Berthelman? Ayo! Sorry, my dear sister. I just got a little bit distracted. Ugh, you're useless. All you do is watch Asian news all day. Get a life. Berthelman. Whatever. I guess I tried. Hey, Dad. Is the 2024 Benz coming in today? You got me a 2023? And no red interior? Yeah, I'd rather die. I'll just go to dance practice in the G-Wagon instead. Shake it, y'all, wine and go down. Relax your mind, it's time to have fun now. Anyway, do your dance like and shake your bum, make me temperature rise to the top, yo. Party at 5, feel nice, girl, look nice. Batman put a polo light up. Light up the place, watch the crowd increase. Them ball out, oh, what a night. Bale keh ke on nachdi, hai tera tapno, hai tera nachno. Shama shama keh ke on nachdi, hai tera tapno, hai tera nachno. Addiyan chakki ke ni laknu kamo mein, peri ni panje papa ki nach ke makhaw mein. Boliyan ma pawa tene samne ni aake, ek dhumka tera नी पूरे क्लब नु हलावे सोने संजना वे एक गल नहीं सेना तातू तू शर्मावे जदों सामने हो छड़ दे तू सारे गम महबूबा मेरी बन सारा कुछ भूल के तू साडे नाल नच नच ले Emma, did you find Berthelman? Who? Oh. Yeah, no. I have other things to worry about. Tumbi, Chippy, Bonu, you can't believe what just happened. She's always calling her friends. They call themselves the Four Amigas. Let's go see if Luke is doing something helpful. Berthelman, are you in here or are you in here? Wait, I didn't know we had all these things in here. I could use this to cut Alvin's hair tomorrow, and I can use this to detail Chaco's car next week. Life's great when you're a young, handsome, jacked, self-made Kccna entrepreneur. And Travis got me straight with these shoes, so now I'm finally 5'8". But I kind of need to break them in. Now watch the competition disappear. Poof! It's a party in the loud, the money on flow, and I'm getting what I need. It's a guy with a call around. They keep it up and high. They keep it. All right, these feel so much better now. Hello? 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 Luke? Zuri, what do you want? Oh, what's good, shawty? Luke, shut up and focus. Any luck finding Berthelman? Nah, I can't find him, but look at my new shoes. Ugh, do you have to do everything around here? Emma, Robbie, come to the kitchen right now.
You guys are messing around too much and not finding Berthelman. He'll never come out of his cleaning hypnosis if we don't help him. Let's all keep looking. रेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे रेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मना चाह तो सबको करंट लगा रे Berthelman! There you are! I've been looking for you everywhere! Oh, hey. What's up, guys? We're so glad we found you. Zuri, I knew you could do this. Berthelman, you should be lucky you have Zuri. She's a great leader. Hey, I can't take all the credit. If all of us didn't come together as a family, we never would have found Berthelman. You're right, Zuri. It's all about us coming together as one family. Without the power of unity, none of this would be possible. And you know what? I think I'm gonna like it here in New York. Mrs. Kipling, turn it up! सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस ये है मेरा वाला डांस तो नाचू ये है मेरा वाला डांस तो नाचू ये है मेरा वाला डांस Wow, New York embodies the same type of spirit seen in their Broadway shows. What an amazing performance. Can we please give a big round of applause to New York? Now, before we keep going, I just wanted to deeply apologize because we're listing names, and I just want to let you know the pronunciations, it might be a little Venombish way, but just don't judge, okay? Don't judge. Listen, and now to announce the Kccna scholarship winners, we're going to have the treasurer, Simon Vettaparapuradu. And the Northeast RVP, Minnu Kattaparam, come up to the stage. Hello, everyone. How we feeling? So my name is Minnu Kattaparam. I'm the Kccna Northeast Regional Vice President from the Big Apple, New York. Hi, everyone. My name is Simon Vettaparapuradu, the Kccna Treasurer from sunny Los Angeles, California. So next up, we are pleased to present the inaugural Kccna Scholarship awarded this year. This initiative reflects our strong commitment to acknowledging the exceptional dedication of young adults in our community. Our primary aim with this scholarship is to recognize and reward the outstanding students in our community, regardless of their educational level, whether they are in high school, undergrad, or graduate school. In our first year of offering this scholarship, we take great pride in honoring a total of 4 recipients, each of whom have been awarded $500. This milestone marks the beginning of a meaningful tradition aimed at fostering academic excellence and community spirit among our youth. Each applicant was required to meet a comprehensive set of criteria. This included development and presentation for a proposal of a Kccna prospective event to be held in the near future. The new initiative was aimed to assess their creativity, strategic planning abilities, and understanding the organization's mission and goals.
We are thrilled to announce the recipients of the inaugural Casey Wildney Scholarship, recognizing their efforts in our very own community. First up, winning our high school category is Joe Girkekatu. So Joe proposed the idea of a community service scavenger hunt fundraiser. It was an initiative aimed at engaging youth aged 13 to 18 in meaningful community service activities. So organized by KCYL, the event encourages participants to form teams and participate in scavenger hunts across the community by completing various service tasks. Teams earn points and compete for cash prize, thereby promoting teamwork, community spirit, and philanthropy among young participants. Next up, also winning $500 in our high school category is Benedict Punamtanad. Although he is not here to accept his award, we still wanted to recognize his efforts. Benedict's proposal in his essay was having a YouTube series aiming to provide an insightful and engaging platform for KNANAYA youth to explore various career paths through the experience of KNANAYA professionals. By showcasing a day in the life of professionals from different fields, this series will help the youth gain a better understanding of what specific jobs entail, inspiring them to pursue that career that aligns with their interests and aspirations. Joe is not here, or Benedict is not here right now, so we want to say happy congratulations, and he'll get it soon. All right, now for our undergraduate program. So winning that is Colin Garutertel. Colin's proposal outlined plans for an in-person career expo event jointly organized by Kccna and KCYL, aimed at addressing challenges exacerbated by COVID-19 pandemic. Following initial hiring surges and subsequent layoffs by many companies seeking to reduce costs, obtaining professional experience has become increasingly difficult. With that, Colin's proposed Career Expo aims to provide a solution by offering students hope for their professional development and career planning. This collaborative event is expected to attract widespread interest and participation throughout effective promotion strategies involving professionals from Kccna and members from KCYL. So secondly, winning in our undergrad category, although again, our second winner is not here, we still wanted to recognize him. So the second winner is Abel Thenganagat. Abel's proposed idea was something called Tech Bridge. Tech Bridge is an event designed to bridge the generational gap through the shared learning of technology. The event will focus on teaching older members of the community about modern technology, such as smartphones, social media, and online safety, while also providing a platform for younger participants to learn about traditional practices about the KNANAYA history and wisdom from their elders. We want to thank all the contestants for their continuous efforts to try to make our KNANAYA community a better place. Hopefully these ideas will come into fruition and leave a lasting mark. Thank you, guys. Congratulations to the scholarship winners. Let's give it up for them one more time. അല്ല ഇപ്പത്തെ പിള്ളേരെ അറിയാവുന്ന പറയുക don't spend money on all the ChatGPT Plus and say some of your books too.
Let's get ready for insightful perspectives and compelling narratives that will leave a lasting impact tonight in our next Mr. and Miss Kccna round, which will be the formal attire round. 10% of the prize money has always been donated to charity. But this time, contestants will also have the chance to speak for a minute about which charity they will donate to if they win Mr. or Miss Kccna. There will be a board member at the front that will let each participant know how much time they have left. Each contestant will also get a 5-second grace period before points are deducted. Let's bring out the first contestant. Contestant number 1, Siddharth Iranikal. So I have 2 younger sisters who I love, and getting to watch them grow up has been one of the biggest blessings of my life. However, many people around the world do not have this same privilege that I do, as many children are forced to live in poverty conditions or in war-torn areas. In fact, every day over 20,000 children die in these types of conditions. And a charity which seeks to help these children is Save the Children. It's exactly what it sounds like. They make efforts to try and help children all around the world who live in these conditions, from children who live in poverty in America to the horrors that children face in Palestine. So Save the Children is a charity that deeply moved me, and I hope my speech has at least somewhat moved you all. Thank you for your time. Thank you, Siddharth. Next up, we have contestant number 2, Minara Kirakekutta. If I win, 10% of the money that I receive will go to the Shanti Bhavan Children's Project. Shanti Bhavan is a nonprofit school and leadership academy that provides 17 years of educational intervention from a child's first day of school to their first day of work. This nonprofit organization has helped over 5,000 children in small villages in India to receive an education. Hundreds of Shanti's children has received advanced degrees, built a career, and also were able to uplift their families from poverty with the help of sponsors, partners, and individual donors. I believe that everyone deserves quality education. So by choosing this charity means giving an opportunity to the kids who are either an orphan or in poverty, an opportunity to education so that they can build a better future for themselves. Thank you. Thank you, Minara. Now we have contestant number 3, Tiana Katancherio. Mark chapter 10, verse 49 states, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many." I grew up going to a Catholic school that was actively involved with Partners with Law Victoria. Partners with Law Victoria works diligently to help spread God's love for those in need through actions first and words when appropriate. This organization sets no limitations on how or what can be donated, such as non-perishable food items, toys during Christmas time, and even raising funds for families to have a home. I hope to move forward with KCNA to empower these children and families. Thank you. Thank you, Tiana. Next up, we have contestant number 4, Edwin Putin Marato. Hello everyone,
Today I would like to talk about St. Jude's Children's Cancer Research Hospital. Next. St. Jude's Children's Research Hospital is an organization striving to eradicate pediatric cancer. In our society today, cancer and pediatric cancer specifically is a very big turning point and very, very big topic. St. Jude's was founded in 1962 by famous comedian Danny Thomas with the dream that no child should die because of cancer. Next. St. Jude provides treatments and life-saving procedures to families at no cost whatsoever. Since the introduction of St. Jude's, the overall survival rate of cancer has gone from 20% to 80%. Next. To end, I would like to say a quote by Danny Thomas. No child should die in the dawn of their life. Thank you. Thank you, Edwin. Now we have contestant number 5 from the home city of Chicago, Chelsea Pulapalil. Good evening, everyone. I'm honored to be here in front of all of you, and I'm blessed to talk about the charity that I would like to donate part of my winnings if I place for this year's pageant. I'd like to donate to Girl Rising. Girl Rising is a club that is based off for a woman's education all around the world. Mainly based in parts of Africa and South Asia, it's very vivid for many cultures and many women all around the world. It's helpful for thousands of people and continues to help every single day. It's been around for the past 2 years, and not only have they been empowering women, but they've been able to help 11 million women pursue their education and make the world a better place. Thank you. Thank you, Chelsea. Next up, we have contestant number 6, Angelina Edatukunna. Good evening. I have been blessed with supportive family, friends, and community growing up, but there are many children that are not as lucky. This can lead them to substance abuse and mental health illnesses. The Big Brother, Big Sister programs help children ages 6 to 18 years old by implementing a mentor throughout their lives. According to the American Academy of Pediatrics, there are 4 main areas in a child's development: physical, intellectual, emotional, and social, or PIES. These mentors are trained to engage in these areas daily so that these children can grow to their full potential. Supporting this charity means we're investing in our future. By donating, we are steering children away from making detrimental choices in their lives and creating a strong community of youth that will lead the future. Thank you. Thank you, Angelina. Now let's welcome contestant number 7, Jimson Alapadu. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining me here today. I want to speak on a charity known as the Bluefield Project, which is a charity that hopes to cure Alzheimer's and dementia, and why it's so important to me. I experienced firsthand how dementia affected my grandmothers, and I saw the hardships and challenges that are brought to my family. This is why I'm so passionate about this cause. The charity started in 2008, and in 2010, it became known as the Bluefield Project, which is a nonprofit that aims to turn research into real treatments. It funds the top scientists and works closely with drug companies in order to speed up the development of new therapies. The goal is to find an effective
treatment which can help improve the lives of those with Alzheimer's and dementia. Your support can make a huge difference. By investing in the Bluefield Project, we can move closer to a cure and bring hope to many affected families. Together, we could change lives and make a real impact. Thank you for your time. Thank you, Jimson. Next up, we have contestant number 8, Angelina Birdigael. Hello everyone. Today I'm going to explain why I chose the Make-A-Wish Foundation. Unlike other medical organizations that focus on the preventative and curative aspect of a medical diagnosis, Make-A-Wish focuses on those commonly overlooked, the ones already in the critical and terminal stages of illness. The organization grants wishes to children that's childhood has been filled with hospital visits, treatments, and daunting uncertainty. My donation has the power to create life-changing moments for these children, whether that is through releasing emotional distress or, at times, creating tangible differences in their battles, because sometimes all you need is that psychological uplift to finish your fight. These children deserve to see their dreams become a reality, especially in their most powerless moments, and their families and support systems deserve to carry these everlasting memories. The Make-A-Wish Foundation represents the basic principle of humanity, and that is caring for one another in the hardest of times. Thank you. Thank you, Angelina. Now let's bring out contestant number 9, Amy Varakinambaro. Good evening, ladies and gentlemen. I have here a $100 bill, and with this, we can probably buy a pair of shoes or a couple of shirts. But for other children, it can feed them for over 2 months. I stand before you all as a voice for these children who are not fortunate enough to live as lavish as us. Orphans in Need USA is a nonprofit organization that strives to help orphans by sponsoring them and help widows by supporting their children. Food and water are just basic necessities for survival, but in order to have a quality of life, you need several other resources, such as clothes, toiletries, school supplies, and above all, a loving home. But regardless, their ultimate goal is for the well-being of people that cannot support themselves. Our generosity of choosing to donate to Orphans in Need USA not only helps them with materialistic goods, but it also gives them hope and courage to aspire what they desire in life, and it is all because of a $100 bill. Thank you. Thank you, Amy. Please join me in welcoming contestant number 10, Alvin Calaporeo. Good evening, ladies and gentlemen. I stand before you all today representing the Alzheimer's Association as my charity. This organization leads the fight against Alzheimer's by supporting global research, promoting early detection, and ensuring quality care and support. Watching my apachin suffer through this disease was absolutely devastating. But Alzheimer's affects millions each year, and through the Alzheimer's Association, we can change the future for many. In my 3 years of Alzheimer's research, I've seen the dedication of research teams and the crucial need for funding to find better treatments and ultimately a cure. It's too late for my apachin, but it may not be for your loved ones. Donating is as easy as visiting the website behind me or visiting your local chapter. By donating to the Alzheimer's Association, we honor those we've lost, support those currently struggling through this disease, and invest in a future where Alzheimer's no longer steals our loved ones. Thank you. Thank you, Alvin. Now let's bring out contestant number 11, Anaswara Takonal.
Good evening, everyone. Some may call me a tree hugger, but I've wanted to work in the environmental field ever since I learned about climate change. Allocating a small fraction of my winnings to the Environmental Defense Fund is a powerful way to show my commitment to the planet. By supporting this fund, I'm not just winning a crown or a trophy, but I'm championing a cause that affects us all. Think about the impact that we can create together. Cleaner oceans, greener forests, and a healthier world for future generations. It's not about the competition of it all. It's about using this platform to create a difference. I wish to show the judges that beauty truly shines brightest when it's paired with a purpose. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Anaswara. Next up, we have our last contestant, contestant number 12, Angelina Tortam. Good evening, everyone. I hope you're all doing well and having fun tonight. I want to take a moment of your time to talk about a charity that my family has been donating to for years. So let me tell you all about Kvtv, a nonprofit organization that connects you with poorer communities through microloans. What that means is that you can donate any amount of money to someone in need as a loan, which will then get repaid back to you and donated again to another Kvtv individual. This means you can help hundreds of families with a single donation. I chose this charity because of its longevity and its ability to kickstart someone's life. This is Dayap and Ndiaye, two beautiful women from Senegal who are asking for a $1,000 loan to buy supplies for their shop. Currently, they need $825, and if I were to win Miss Kccna, not only will I be able to fully fund their loan, but I will be able to help hundreds of other families. Thank you. Thank you, Angelina. We've just witnessed some inspiring speeches that have stirred our hearts and minds. Now, get ready to be moved in a different way as we shift gears from the power of the words to the power of movement. It's time to switch from listening attentively to enthusiastically watching as we welcome the next team to the stage for Battle of the Cities. But listen, before we do that, let's have a mini battle of the cities between the audience. When we call out your city, make sure to cheer as loud as you can. Home to the legendary artist Future, let's hear it from Atlanta! Okay, that was pretty good, Atlanta. But let's see if the city that never sleeps, New York, can beat that. And finally, the city that has the big three. They're the biggest, the baddest, and the best. My hometown, Chicago! Atrayam pokki paranjittu. Atrey ocheyollo. I'm sorry, is Dallas even doing Battle of the Cities? We all know that everything is bigger in Texas. So let's see how big of a performance Houston Kccna can pull off. Welcome to the Outer Banks, our hometown. I'm John B, and this is our story. That's JJ, my best friend. Always in trouble, always got our backs. That's Rafe. He used to be a kook, but now he's one of us. Pogue, the brains of the operation. This is Kiara, also known as Key, a kook turned Pogue, tough and smart. Meet Cleo, tough, independent, a true survivor. This is Sarah Cameron, the kook princess who stole my heart. We're the Pogues, and our mission this summer is to have a good time all the time. But that was until I found a message from my dad.
Hey guys, I just found a letter that my dad left me. I think I have to find the lost treasure. I need y'all's help. John B., we're here to help you. What does the letter say? Everyone knows that a long time ago, Knanayavoice set sail for a Kccna. What no one knows about was the lost treasure he had on board. We should go look in Chicago for more clues. Isn't that where your dad went missing? Hey, Mr. Knickerbocker, boppity bop. I like it the way that you boppity bop. గల్లీసులోన దండ పెట్టనెప్పుడు తేట తెలుగులో మీకు వందనం సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే డోరు నంబరే మీకు ఇస్తలే సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే సన్న జాజులంటే సెట్టు మోగులే ఎస్టారి హోటలే ఒట్టు పెట్టి పిలిచిన రవడవ రావటే మరుపు తీస్తలే స్కూలు పక్కన ఉడెప్పులైత గుట్టిన ఆమె తోపులోనే మేడమెడలే ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్ నేను వాడే గాజు రైకల్లాన్ని 3 మాసాలు ఎక్కలో Whoa, who's that girl? Who's that guy? Embrace the chaos. Hey Sarah, you should come with us and help us find the lost treasure. Why not? I can't stand my brother and all the weird guys from here anyway. Sarah, come back. Are you really gonna leave with the Pogue? You're betraying us. Leave me alone, Rafe. I've had this for a while, but I didn't know what it meant. Does this help? The city that needs to come out of the closet? That's San Jose, California. Ooh la la, I like my man how I like my chocolate, D-A-R-K. Brother, Let me show you a real Cali culture. You'll definitely like me after this one. Come here, boys. Breakfast at Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Want a mama, want a mama. Want a mama, want a mama. Here's my number, my chocolate dip strawberry. Stop, Jumbie. Don't throw it away. What's on the back? It's another clue. The city that needs to sleep. Oh, that's New York. finna go and shoot New Jersey up. Bang, 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 tryna take my chain, I ain't going. We gon' come and blow New Jersey up. Bang, bang. Y'all ain't know how we do it. Yeah. I miss the body catcher, slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular MOB, it's a real low capper. Street, not a rapper. Chopper hit a mini, turn into a.
What's happening? Why is it so fog? Give us the clues to the lost treasure, man. What clues? You know what clues we're talking about, man. We don't know what you're talking about. Let me make sure with my men real quick. I'm sorry, Sarah. It's fine. Just untie us and let us out. Wait, we had to get the clue from Singh's pocket. I think we're clear. What does the clue say? The city that's fresh off the boat? Oh, that's Tampa. Let's go. We almost drowned trying to get here. Namaskaram, Cheta. Namaskaram? Cheta, നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ കാണണോ? Wow, that was so good. ശരിക്കും? നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട്. Okay, that's enough. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ? Not really. നീ പോടാ. Paradise on Earth? Houston! 12-figure state plan, that was the escape plan, but I ain't investigating. Dang, this really is paradise on earth. Houston has so many diverse foods and cultures. Of course, we can't forget about our insane sports like the Texans and the Astros. And best of all, the tight-knit Kccna community here. Wait, where in Houston would the treasure be? Wait a second. Why do all the clues make a picture? We found it! Of course it's at the community center. Let's get lit!
I'm certainly proud to say that I'm from Texas after witnessing that amazing performance. But now, let's give it up for the home of the Georgia Bulldogs, Atlanta. Atlanta, y'all next. Atlanta, y'all next. KCYL of Atlanta proudly presents Atlanta, the City of Unity. Hey Fabin, remind me again, why is Atlanta considered the City of Unity? Atlanta is known for a peaceful coexistence with people from all different races, cultures, and backgrounds. And we all live together in the same city, in the same area, no matter what suburb or what city you're from. Yeah, that is true. In Atlanta, we all live in harmony. We all look out for each other and aim to better our community. More than our KNANAYA community, we all live in unity. Atlanta is a model for other KNANAYA units. Our association and church live in unity. Yes, yes. Our KCAG association and Holy Family Pali cooperate, support each other, and stand together. Namulalam Unana. So far, we have no tension or problems. Atlanta is a better place to live in compared to other cities. Well, I like Atlanta because of its pleasant climate. Most of the time, the temperature is medium and comfortable. We have plenty of trees and mountains, valleys and rivers, making it greenish and cool. Can anyone tell us what Atlanta is famous for? Oh, y'all don't even know about the Atlanta airport? Bro, I gotta tell you about something, man. The Atlanta airport got the biggest, busiest airport in Atlanta. I tell you this, we create so many jobs and so much money for Georgia's economy with it, man. The Atlanta airport, the place to be, man. That's where all the celebrities go, like Ludacris, Young Jeezy, T.I., Thug, Gunna, Savage, and even Taylor Swift. What about Stone Mountain? That is an amazing place to visit in Atlanta. That's true. Stone Mountain attracts so many tourists. It is the biggest single marble stone in the world. Many of our KNANAYA people go there for daily walking and exercise. Hey guys, our KCYL friends from Atlanta are very active and good at dancing. How about a dance now?
ചിരിമണി മുല്ലേ ചിത്തിര മുല്ലേ സുഖമല്ലേ സുന്ദരി മുല്ലേ ചെല്ല നിലാവിൻ ചുംബനമേൽക്കാൻ സുഖമാണല്ലേ Como lo tienes, hago música que entretiene. Mi música le tiene fuerte bailando y se baila. Yo, have you also like visited the Georgia Aquarium? I heard it's like the biggest in the world. Is that actually true? Yes, sir. It opened back in 2005 and has 1 million gallons of water, which makes it the only place you can swim with whales. Its dolphin show and sea lion presentation are definitely worth seeing. Did you know that Atlanta is very well known for its nightlife? Oh, yeah, for sure. I knew Atlanta was known for their nightlife. Like, if we talk about Magic City, the club, that's deep at nighttime. We got Krog Street Tunnel. We got the Waffle House that hits different late at nighttime. Don't forget, we got Jackson Street Bridge, where you get the view of the city at nighttime of Atlanta. You already know. Don't you know Atlanta is the home of Coca-Cola? It has a great film industry, the CNN headquarters, and it has a booming job market. Oh my gosh, are you guys talking about Atlanta? That's one of our favorite places to update our Instagrams. And it's also one of the best places to live. The KNANAYA community is so welcoming. Oh my gosh, there's everyone now. Hey guys, and then നമുക്കോട് നടപിടിച്ചാലോ? Hey, I don't know if you guys know anything about the Migos, but they walked it and they talked it. What an incredible showcase of Atlanta's talent. Give it one more time for Atlanta! Now, ladies and gentlemen, it's time to dive into our highly anticipated talent round for Mr. and Miss Kccna. Get ready to be amazed as our contestants showcase their unique skills and creativity with the talent of their choice in 2 minutes. Let's bring out the first contestant. Contestant number 1, Siddharth Eranikil.
थोड़ी सी है खुमारी इश्क सादो नशा कोई ना जाम रंगी रूम लंगी इश्क जैसी तृषा कोई ना मस्त मलंग तुम मस्त मलंग तुम मस्त मलंग जो Thank you, Siddharth. Next up, we have contestant number 2, Minara Kirikekutta. Woo! Chicago, baby! Good evening, everyone. I am feeling so blessed to be here in front of you all, and I hope you guys enjoy the performance I have for you. Thank you. कुछ पूछा ना कुछ मांगा तू ही दिया जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सच रे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं And that's how Chicago runs. Thank you, Minara. Contestant number 3, Tiana Kccna. రంగభూమికి అభివందనం రసిక మహాజనమందరికి సుస్వాగతం సమయం ఏడైంది సాయంత్రం వేడైంది మా రమోల డాన్సింగ్ పార్టీ వారి అభినయ హేళ రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సోపులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత చూపు మా పటేల మల్లె పందిరి రచ్చరాజ పుండె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరిడిరి తూనీగా నడుములోన తూట పెట్టి తూపాకి పేల్చినామి దింగని చిట్టి మగజాతి నట్ట మడత పెట్టి ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి మడత
Thank you for that amazing performance, Tiana. Next up, we have contestant number 4, Edwin Puttanmadathil. மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே அண்ணன் மீச வச்சோராட்ட புலி இதயம் முன்னோருக்கும் பந்தையாபத்து கட்டச்சோர கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா சாப்பிட்டு நுடியில் மதையானே நெருத்திடும் கருத்து இவனே படச்சுட்ட கடவுளுக்கு பத்தில் பத்து இல்லும் பாட்டொன்னு பாட போறேன்டா ஆடாம இருக்க முடியாதுடா ஊரெல்லாம் விசிலு பறக்குதுடா இது குத்தாட்டம் ராக்காட்டம் நீ கேளுடா பாட்டொன்னு பாட போறேன்டா ஆடாம இருக்க முடியாதுடா ஊரெல்லாம் விசிலு பறக்குதடா இது குத்தாட்டம் ராக்காட்டம் நீ கேளுடா ராக்குனா அங்க வெயிட்டுடா குத்துனா இங்க கெத்துடா ரெண்டுமே கலந்தா மாசுடா சே டோ ரே மீ ஃபா சோலா டி டோ ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராகா குத்து இது தாண்டா ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராகா குத்து இது தாண்டா. Man, these songs got me dancing over here in the corner. Hey, thank you, Edwin. And next, contestant number 5 from Chicago, Chelsea Pulapalil. Hi everyone, I'm just going to be singing Mandare Puve from Kumari. Mandare Puve, Mandare Puve, Kannadi kaivaru nokkiyatharum, ellarum kaadil, ninnomil karyam, കിന്നാരും പോലെ നീ ചൊല്ലിയതാരും മഞ്ചാടി തിന്നാലേ റിമില്ലേ ചെമ്മാണം കാണാനോ ചങ്ങാതി പ്രാവ കാത്തു നിന്നു അമ്മാണമാടാൻ നേരമായോ ഉള്ളിനുള്ളിൽ മഞ്ഞു വീഴാൻ നല്ല കാലം കാണാൻ പുള്ളിമയനെ കണ്ണിടാദേവാ മുന്നിലാകെ മിന്നിമായം വന്ന മീഴം വാങ്ങാൻ മീരമില്ലേ മാളിവിന്നേവാ കൺ തൊടാനഴകിൽ മനസ്സിനഴവിൻ നിലാക്കുഴിയും കൺ കുറുമ്പുകളിൽ മനസ്സിനഴവിൻ നിലാകുളിരും മന്ദാരപ്പൂവേ മന്ദാരപ്പൂവേ കണ്ണാടി കൈവരു നോക്കിയതാരും വെല്ലാരും കാതിൽ നിന്നോമിൽ കാര്യം കിന്നാരും പോലെ നീ ചൊല്ലിയതാരും മഞ്ചാടി തിന്നാലേറി മെല്ലെ കിന്നാണം കാണാൻ
പാതിപ്രാവ കാത്തു നിന്നു മണമാടാൻ നേരമായോ. Thank you, Chelsea. Our next contestant is contestant number 6, Angelina Erdatukunu. Hey, dolare. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోడు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ఆ పిచ్చిని మాట్లాడబెట్టి What an amazing performance. Thank you, Angelina. And the next contestant, number 7, Jimson Arapatu. Fancy d'abord. Vamos Kccna, tudo direitinho assim, ó. Dividão, dividão, Vai. Vamos lá, vai. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. Vai, bola, rebola, bola, rebola, 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 rebola, bola, rebola. Galha aí. Watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I let you taste, just know this ain't no race. With the stamina, you better show that. Do what I want, it don't matter what you say. Back down, down, ooh la la la, ooh la. Wind up my waist so they know that I don't play. If you ain't moving, then you stand in my way. Thank you for that amazing performance, Jimson. Next up, we have contestant number 8, Angelina Pirgayo.
Thank you so much to Angelina. Now, let's bring out contestant number 9, Amy Vada Kapanamil. மருதாணி விழியே அடிப்போடி தீபாவளி மருதாணி விழியே நடிப்போடி தீபாவளி ஆகாயம் மன்னிது சாயாது நிஜமான காதல்தான் நிலையான பாடல்தான் அதனோசை என்னாலும் ஓயாது Show me the tunka, da 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 tunka, da 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 tunka, da 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 da. Show me the tunka, da 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 tunka, da 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 tunka, da 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 tunka. Hey, பட்டொன்னு பாட போறேன்டா ஆடாம இருக்க முடியாதுடா ஊரெல்லாம் விசிலு பறக்குதடா இது குத்தாட்டோ ராக்காட்டோ நீ கேளுடா ராக்குனா அங்க வெயிட்டுடா குத்துனா இங்க கெத்துடா ரெண்டுமே கலந்தா மாசுடா சே டோ ரே மீ ஃபா சோலாட்டி டோ ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராக்கா குத்து இதுதான்டா Thank you for that show-stopping performance, Amy. Next up, we have contestant number 10, Alvin Calaboreo.
And that's how you hype up the crowd. Thank you, Alvin. Let's bring out contestant number 11, Anaswara Takonen. ചെവി കേക്കില്ലേ ആരാന്ന് Soldier boy, tough. Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. പടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം ധീരൻ പടയുടെ വൻമുടിയേറ്റി കൊട്ടിക്കേറും താളം ശ്യാമലമേലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും പുലരിക്കടലിൻ വെള്ളിത്തേരെ നാടും മലയും പുഴയും കടന്ന് കേറി വരുന്നത് വള്ളിത്തേരാണേ വേൽമുരുക ഹരോ ഹരാമോ വേലായുധ ഹരോ ഹരാമോയ് വേൽമുരുക ഹരോ ഹരാമോ വേലായുധ ഹരോ ഹരാ Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soldier boy? That Superman. Now why me crack that Soldier? 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 Now what? ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണുമേലെ കൊണ്ട് പ്രേമത്തിക്കാക ജാതി മാറി മതം മാറി പക്ഷേ ഞാൻ ഒമിനെ ഞാൻ ചേട്ടേ മാറി What an amazing performance. Now let's bring out the final contestant, number 12. Angelina Thornton. உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமதனிதானிதமகமருகருத உன்னை காணாமல் பெண் நெஞ்சு தடுமாறுதே விதையில்லாமல் வேறில்லை சரி வரத்துங்க வாடும் மனது உனக்காக என்று அதை எண்ணி வீணேகம் ஏங்காமலே உன்னை மூச்சாக்கி வாழ்வேன Thank you, Angelina. What an incredible display of talent from all of our contestants.
Can we please give a round of applause to all the contestants for their talents? As we conclude a showcase of incredible talents from our participants today, get ready to witness another Battle of the Cities team that promises to captivate our attention. Prepare to be dazzled as our performers light up the stage with their creativity and expression. But listen, before that, let's have our final round of Battle of the Cities from the audience. Get ready for the ultimate showdown as the rivalry heats up. Hey, it's a battle of the coast, East versus West. So I need from Florida and California, I need the East and West Coast, ready? Home of the best beaches, let's hear it for Florida! Okay, that's how y'all rep the East Coast. Let's hear from the West Coast. With the thrill of gambling, let's hear it from the state of California! Wow, these two regions brought their own flavor, style, and energy tonight. Without further ado, let's welcome our talented dancers and let the competition begin! Let's see how deep Chicago dishes out their competition with their performance. Give it up for Chicago! Local KCYL leaders, please be ready to come on the stage after this team. Our founders created a system they believed would create lasting peace. They divided society into 5 factions. The ones who value knowledge and logic are an erudite. Amity farm the land. They're all about kindness and harmony. Candor value honesty and order. And then there's Dauntless. They're our protectors, our soldiers, our police. I always thought they were amazing. My faction is Abnegation. We lead a simple life, selfless, dedicated to helping others. Everyone knows where they belong, except for me. Your results were inconclusive. This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test. Didn't work on you. They call it divergent. Welcome to Dauntless. We have to be ready for anything. Triss and Theo are on a journey to end the war between the factions. They're hiding out at each faction, trying to protect themselves from the people that are trying to kill the Divergents. They're beginning their journey where it all started for Triss, abnegation. We need to go to each faction to end this war. I know, but we need to watch our backs. I can't imagine anything happening to you. I'll protect you at all costs. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it bigger one, please. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me.
Guys, she's been keeping watch for all of us since we are divergents, and she found out the erudite leader's coming to eliminate us. You guys need to go to the next faction and protect and help the rest of the divergents. I know they were here. I could smell them. They went that way. God, it's so empty in here. One thing that I can be honest about is that no one lives here in Candor. Hi, people from Dauntless told us you needed help. Come on, let's show you around. Wow, that was very impressive. Are you guys divergents as well? Yeah, we came here to hide out from the erudite leader. We've been trying to reach out to her so we can talk and fix things, but she keeps trying to attack us. Quick, we gotta go. She's coming. Where is everyone? Hey pretty girl, how you doing? Bro, she doesn't want you, but you may want me after this. Attention, attention, time to declare. Wow, that was impressive, but I'll pass. I'm hiding from them as well. We gotta go quick. She's after us, and we can't get eliminated. Guys, I know what we have to do. We have to go to the lead faction, Dauntless Chicago, and ask them for help. Let's roll. Yeah. And you say Shy City? Shy City? Shy City? I'm coming home again. Welcome back to your roots. We will always be here to have your backs. Here, we have the largest Kccna community that is distributed among not just one, but two churches. Home to the Bulls, the Cubs, and home to some of the greatest musicians ever. We also got the best deep dish pizza. Come on, we'll show you what Chicago's really about. So crazy right now. It's your boy, Young. Ready? Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Whoa, this place is sick. Anyway, what do you guys need help with? We are divergents and we need your help because we know that you guys are all about protecting your people and unification.
Come on, let me introduce you to our leader. I'm sure she'll help you out. You must be the Divergence. You've come to the right place. Let me guess, the leader of Erudite Houston is after you. In order to defeat Erudite, we must not fight, but instead bring all the factions together, just how Knanayavoice intended back in 8345, to show the right path to the Erudites. Alright guys, I'm tired of running, and I know you guys are too. It's time to talk to Erudite Houston and let them know we don't have a problem. Get off my girl. Around here, we share the same girl. You know how we roll. Sharing is caring. Sizzle me, Eskimo brother! Isn't it weird that the guys do that? Nah, we used to it. Get off our turf before we call our leader. Call her. I dare you. Alert! Oh, मैं हूँ तेरा किंग वे, लेके आया रिंग वे, बन जानी है तुम मेरी क्वीन तू। और पर रोज होए, और पर रोज होए, कितना हो मुझे हसीन तू। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत? अलर्ट! तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। हमारी कुछ तो बना ले, आजा आजा तू मेरा दिल को जिया ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है, आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले। There you guys are! This isn't us. We have to go back to when all the Kccna factions were united no matter how different you were. We agree with you deep down. We know this ain't right. In order to have a great community, we must have unity. I guess I have been unjust to the Divergence. From now on, we all roll together. Hey, that's how you represent Chicago, because that's the Windy City certainly blew us away with their amazing talent. Give it up one more time for Chicago! What an electrifying conclusion to Battle of the Cities. Now, let's take a moment to honor the remarkable leaders of our community. These individuals have dedicated their time and effort to making a difference, and it's our privilege to recognize their outstanding contributions. Please join me in welcoming our local KCYL leaders to the stage from the following cities: Chicago, Detroit, Minnesota, New York, Philadelphia, Dallas, Houston, Toronto, San Antonio, Atlanta, Miami, Tampa, Los Angeles, Sacramento, and San Jose. These 15 KCYLs come from 5 different regions across North America and are composed of 98 incredible leaders serving our community. I'd like to call up Alvin Benarkil, the KCYL Vice President from Chicago. Chicago, Nikuta! And Cheryl Cheragara, the KCYL Joint Secretary from Houston, the city with the most registrations here at convention. Come on, let's get louder. I want to hear everyone. Come on.
What up, San Antonio? My name is Alvin Pinnerkill. Most of you guys know me as Urni, and I'm Kccna's vice president. I'm from the one and only Windy City, Chicago! And my name is Cheryl Chedigara, and I'm the KCNA Joint Secretary. I'm from the city that holds it down, and the city with the most participants at this convention, the one and only Houston, Texas! That concludes the Battle of the Cities. Let's give it up. One more round of applause for the phenomenal and creative efforts. It is our honor and privilege to present the first ever Standout KCWAL Award. As the name implies, this award was created and selected by the KCYLNA board in order to recognize one KCYL for their exceptional participation within their local unit. So, how do we go about doing this? All the KCYL units were invited to participate in this initiative by sending a recap video of KCYL activities conducted from March through June. We received submissions from Philadelphia, San Antonio, San Jose, and Sacramento. We love the small city representations. The judging criteria was based on a number of events. The attendance relative to membership, variety and creativity of events, participation in KCYLNA, and last but not least, the active participation of KCYLNA National Council members. So now that everyone understands what the award is, it's time to find out who our lucky winner is. The 2024 Standout KCYL Award goes to none other than our host city, San Antonio KCYL! At this time, I request everyone to turn their attention to the screen to watch San Antonio's video submission. Hey everyone! First off, we'd like to introduce ourselves as the KCYLSA Executive Committee. I'm Alina Phillip, the President. My name is Christos Jarrett. I'm the Vice President. I'm Jennifer Lucas, and I'm the Secretary. I'm Julie Shenko, the Treasurer. I'm Isabella Suju, and I'm the Joint Secretary. We want to welcome y'all to Convention 2024 and are so happy you get to experience our amazing city. We were able to have many events in these past few months, which included volunteering, socializing, and educational activities. We had a volunteer event on March 23rd at the San Antonio Food Bank, and we were able to serve our community by preparing and serving breakfast for the homeless. We helped clean up afterwards to help those who work at the food bank as well. It was a wonderful experience as we got to bond with each other as we gave back to the community. On April 14th, we had a Career Exploration Day through Zoom, where we had college students, recent college graduates, and youth in the workforce speak about their experiences within their careers. This allowed San Antonio high schoolers to get exposure to new jobs they may have never heard of or be reassured about the career path they choose to pursue. April 21st, we had a social event featuring Fiesta, which San Antonio is well known for. We went to the fair where the youth got to mini rides, have carnival food, and spent time with each other. On April 27th, we volunteered with the Pancreatic Cancer Network to help out during their annual walk to support cancer patients and family members. We helped set up stations, passed out snacks and water, made posters, and cheered for them on their efforts to raise awareness for pancreatic cancer. We also helped with the setup and breakdown of the whole event. It was a fun way to show our support and meet new people that survived their battles against cancer. We also hosted a t-shirt designing competition on May 1st for San Antonio's convention t-shirts with the prize of $100 sponsored by Cevichereville. We had 7 amazing designs and we took a vote through WhatsApp and Instagram where Rish and James won with the most votes. With the profits made from selling t-shirts, we were able to buy school supplies like notebooks, folders, colors, and personal hygiene kits for donation to ChildSafe and helping those in need. On May 19, we celebrated Mother's Day at the KCSSA meeting where we cut a cake to celebrate them and thank all our mothers for their hard work. We have many more events planned for the future and want to thank all the KCYLSA members for their continued support and enthusiasm. This is what encourages us to keep having these events. We want to thank KCYLNA for the opportunity to showcase our events and efforts as we hope to win the KCYL Standout Award.
Hopefully you guys enjoyed our video and you'll enjoy our city even more this summer at convention. Now, I kindly invite the San Antonio KCYL Executive Board, under the leadership of President Alina Kaleparil, Vice President Glistos Chorith, Secretary Jennifer Varakeparambal, Joint Secretary Isabel Kuriamparambal, and Treasurer Julia Chorith. And now I call up onto the stage all of our local KCYL representatives. I would like to also invite over our KCYL President Reshma Karakato to hand over the $500 award. On behalf of the entire KCYL board, we thank the local KCYL units for all that they do to foster unity and KNANAYA pride in their cities. The main reason we as a board decided to create this initiative was to highlight our very own local units. Recognizing their hard work and dedication is a crucial goal of the KNANAYA Catholic Youth League of North America. Once again, we would like to thank all the local units that participated in our very first KCYL Standout Award. KCYL would not be the same without the dedication and enthusiasm from the youth across the nation. We hope to see more exciting events and give it up one last time to San Antonio KCYL. Thank you. Hey, let's give another round of applause to the KCYL San Antonio for their active involvement in the community. Please, come on, let's give another round of applause. Moving on from the Standout KCYL Award, we would like to call up Daniel Canotara, the KCYL West Coast RVP from Sacramento, and Karishma Maramangalam, the KCYL Southeast RVP from Tampa, to recognize all of the KCYL committees. Good evening, everyone. My name is Karishma Maramangalam, and I'm from the best city, Tampa, Florida, and I am KCYL's Southeast Regional Vice President. What's up, everyone? My name is Daniel Prince Canotra. I'm from wonderful Sacramento, California, and I'm KCYL's West Coast Regional Vice President. When we began our term, one of our goals was to give more opportunities for our youth to get more involved in the community. This idea came to fruition in the form of committees. The following 5 KCYL committees were established in 2023 with the goal of providing valuable resources to empower KNANAYA youth in their personal faith journey, educational pursuits, career endeavors, and broader networking opportunities. Each committee has a specific purpose and is led by 5 youth from our KNANAYA community, along with 2 liaisons
from the current KCYLNA board. First up is Project 345. The idea was by former KCYLNA president Tobin Kccna, with its purpose being to promote Knanaya-owned businesses and endeavors through Instagram. They launched their Instagram in October of last year and highlighted 7 Knanaya youths who own businesses and found youth sponsors for all the prizes given at the raffle at last year's St. Louis Summit. We'd like to acknowledge the Project 345 committee, and so please welcome me in welcoming committee chair Anu Tartil and committee members Alina Kccna, Austin Martoletta, Alois Tayel, and Elizabeth Tumpanal. Please give them a round of applause, y'all. Next, we have Active Faith. The purpose of the Active Faith Committee is to provide an opportunity for Knanaya youth to grow in their Catholic faith through initiatives such as Bible study, prayer groups, and more. Active Faith has done activities like Month of the Rosary in October, All Saints Day Art Contest in November, a Lenten Reflection Bible Study leading up to Easter, and tomorrow they will be hosting a tour of Catholic landmarks here in San Antonio. We'd like to acknowledge Committee Chair Sybil Mulyanakunal, committee members Maria Kaidaram, Tobin Karnamkunal, Chris Katapuram, and Jace Kurnapalil. Please give them a round of applause. Next is a mentorship program. Its purpose is to pair interested youth with other willing, with other willing youth or young adult mentors in the career field that they're interested in. They match their first set of mentors and mentees for a 3-month period between January and March of this year. And they just started their next cycle. We'd like to recognize the Mentorship Committee, starting with Committee Chair Sam Putuparamba, Aisha Analil, Jaren Kambakulamkal, Steve Kerakakanardi, Mitchell Tanat, and Jerry Turitamalia. Please give them a round of applause, y'all. Next, we have College and Career Fair. As implied, its purpose is to conduct college and career fairs, especially for non-traditional careers, so our Knanaya youth can get to know their options for their future. College and Career Fair did a virtual 5-day region-based college fair this last November, and a virtual 2-day career fair in April. Yesterday, they also hosted a college and career panel for the 14 to 17 age group here at Convention. Please welcome Committee Chair Isabel Pulcatortil, committee members Stacy Kunasheri, Nicole Manyarta, Jason Merdale, and Matthew Putamburil to the stage. Please give them a round of applause. Finally, last but not least, we have the Newsletter Committee. Its purpose is to create a newsletter every 6 months that spreads news about KCYLNA and local KCYL events, highlights their achievements, and recognizes outstanding individuals. This past February, they published
Volume 1, Issue 1 of KCYLNA Today. Their next newsletter is expected to be released this August. We'd like to recognize 2023's Chief Editor, Amy Perumanashero, our current 2024 co-chairs, Reina Caracatl and Tara Tachet, and committee members, Maria Cornel and Joel Vandenor. Please give them a round of applause, y'all. If you are interested in being a committee member of any of these 5 KCYLNA committees, sign up using the form on our website, kcylna.org, by July 15th. Now, we would like to introduce a new initiative at this year's KCCNA convention, the 14 to 17 Youth Activities Committee. These are KCYLNA National Council members that volunteered and came up with ideas for all the 14 to 17 activities at convention, and they did a great job. We would like to recognize Anuswara Chakano from Atlanta, David Chenangata from Dallas, and Justin Eriketaparamba from New York. To all our committee members, we thank you for all your hard work and commitment in serving the youth of our KNANAYA community. Thank you, everyone. Thank you. Hey, my partner in crime with MC was part of the committee too. So let's give it up again for all of our youth leaders serving on the KCYLNA committees. Thank you, everyone. Now, let's move forward to the next and final exciting segment for Mr. and Miss Kccna. It's time for our contestants to showcase their knowledge and insight in the question and answer round. And we would like to all the contestants to come up to the stage at all the time, please. Thank you. Please welcome our contestants. Don't they all look stunning? Let's give it up one more time. Each contestant will pick a question out of this bowl and will have 30 seconds to answer the question. A board member will hold up a sign when they have 10 seconds left and when the time is up. Let's begin with our first contestant, contestant number 1. Siddharth Eranico. First question, if you could introduce one universal law that every country must follow, what would it be and why? Again, if you could introduce one universal law that every country must follow, what would it be and why? I don't know if this answer will be predictable because of the charity I chose, but a universal law that I think every country should try and abide by is do everything in your physical power to protect our children. Because children truly are our future. They're our future leaders, they're our future doctors, they're our future engineers, they're our future everything. And if we don't take every step that we possibly can to protect our children, then what are we really doing? Thank you.
I go back in line? That's a great answer. Now let's bring out contestant number 2. Minara Kirakekutta. What is the biggest challenge facing young people today and why? Let me repeat that one more time. What is the biggest challenge facing young people today and why? Thank you for the question. I believe the biggest challenge young people are facing today is that they are always comparing themselves to social media. I believe that it is important for them to know who they are, do what they want to do, step out of their comfort zone, and not to do it just because someone wants you to do it. They should do it for what they believe in and for what they want to do. Thank you. Amazing answer. Contestant number 3. Tiana Cartanachero. If time travel were possible, should we have the right to alter significant events in history? Again, one more time. If time travel were possible, should we have the right to alter significant events in history? If time travel was possible, I would definitely think that we would need to be able to alter history. Because as you know, horrible things like the Holocaust and slavery went on back in the days. However, that was terrible and it affected society today, which I believe needs to be changed. And however, I know that we are rewriting history, so I believe that that should be possible. Thank you. And welcome to the stage, contestant number 4. Edwin Putten Martel. And the question is, if you could create a new national holiday, what would it celebrate and why? Let me repeat that one more time. If you could create a new national holiday, what would it celebrate and why? Thank you for your question. Me personally, if I could create a new national holiday, considering that I'm Kna, I would make like a national Kna Day, where we... Thank you. It would celebrate, our culture, our community, our history, and overall, just an incredible experience of Kna culture. Thank you. Great answer, and let's welcome to the stage contestant number 5. Chelsea Pullapallel. Like rapped it like 3 times. Give me 1 second. Question is, how do you think we can foster greater understanding and tolerance among people of different cultures and backgrounds? One more time. How do you think we can foster greater understanding and tolerate among people of different cultures and background? I think we would be able to vastly create a better understanding of different cultures and backgrounds by being able to educate ourselves and learn more about who they are and want to make sure that all people are accepted as one. I believe that if everyone was able to open up their minds to accept everyone for who they were, all cultures would be accepted and it would be easier to understand who they are and what makes them them. Thank you.
Great answer, great answer. Now let's welcome to the stage contestant number 6. Angelina Erdatkunel. Question is, do you believe that beauty standards are evolving? And if so, how do you see them changing in the future? Again, do you believe that beauty standards are evolving? And if so, how do you see them changing in the future? Thank you for the question. I believe beauty standards are evolving. I feel that we are seeing inner beauty more and more every day, and I think personality counts much more than our appearance. And later on in the future, I hope we keep on doing that. Thank you. Amazing answer. Now, let's bring out to the stage contestant number 7. Jimson Alapata. The question is, what does it mean to live? What does it mean to live a meaningful life in a world dominated by technology and social media? Again, what does it mean to live a meaningful life in a dominated world of technology and social media? Thank you for the question. I believe living a meaningful life is pushing yourself outside your boundaries and accepting opportunities as they come. I believe that by doing this, you will succeed on a high scale and you will learn more about yourself than if you didn't. Thank you. Thank you for the answer. Let's bring out contestant number 8. Angelina Pirgail. The question is, do you think technology is making us more or less human, and why? Again, do you think technology is making us more or less human, and why? I think that technology is making us slightly less human. We're exposed to a lot of immediate connections through the phone. Everything is accessible through our fingertips, and it kind of takes away from the personal interactions we have. It's been studied now how people are a little bit more apprehensive. Like if you consider the COVID-19 babies, if you're not used to that personal interaction, you're dependent on that phone, you kind of take that human nature out of it. So that's why I think it's kind of taken a little bit of our humanity from us. Thank you. Thank you for that answer. And let's bring out contestant number 9. Amy Barke Parambil. The question is, how do you define success and what steps are you taking to achieve it? One more time. How do you define success and what steps are you taking to achieve it? Thank you for the question. In my personal opinion, success isn't something that you should prove to others, and it's something that you should prove to yourselves. For example, I wake up every day, even if I don't want to, but I decide that I need to push myself to get things done. So I motivate myself, and I lead to success by doing so. Thank you. Thank you, contestant number 9. Contestant number 10. Alvin Calapurio.
And the question is, what is the most valuable lesson you have learned throughout your experience? One more time, what is the most valuable lesson you have learned throughout your experience? Thank you for the question. I think all of us, including myself, that lesson I learned is perseverance over perfection. Because we need to persevere and we need to work hard to achieve our goals. We do not always need to be perfect because attaining perfection is not always plausible, and we need to persevere. We need to try our best because that's the life lesson that we need to learn all the time. Thank you. Thank you, contestant number 10. Contestant number 11. Anaswara Chakano. The question is, if you could have a conversation with the future version of yourself, what is one question you would ask and why? Let me repeat it one more time. If you could have a conversation with your future version of yourself, what would be the one question you would ask and why? Thank you for the question. If I were to have a conversation with my future self, the first question I would ask is, did we make it? Did we make it to the point in our lives that I see now? Did I successfully achieve all the accomplishments that I wanted? Am I in a good relationship with my family? How is our state of life? How are we happy? Those type of questions. Thank you. Thank you, contestant number 11. And finally, contestant number 12. Angelina Thornton. And the question is, what role does education play in achieving gender equality? One more time, what role does education play in achieving gender equality? Thank you for the question. So this is more than now prevalent with the gender pay gap. And I think that education is the basis of making sure that women are not only equally paid, but have promotions and are in levels of superiority. I think that education is the basis of how women succeed and continue to grow in the workplace. Thank you. What insightful answers from all of our contestants. Let's give them all another round of applause for completing all of the rounds in this pageant. Contestants, you may now leave the stage so we can begin at the award ceremony process. Ladies and gentlemen, we have arrived at the pinnacle of tonight's event, the moment we've all been waiting for. Throughout this evening, we've been captivated by talent, inspired by passion, and moved by extraordinary achievements. These awards are not just symbols of recognition. They are celebrations of resilience and the pursuit of excellence. Tonight, let's celebrate their remarkable journeys and toast to the bright future ahead. Let's make this moment unforgettable. So let's give a round of applause to all of our contestants.
First, we would like to invite the KCNA president, Reshma Karakartil from Dallas, to give a speech. Hello, everyone. Is everyone having a great time? Okay, that did not sound very promising. Let me ask one more time. Is everyone having a great time? All right, hi, everyone. My name is Reshma Karakartil. I am the current Kccna president. I'm the 17th Kccna president. I'm the 3rd president from Dallas, and I'm the 6th female president. I want to take this opportunity to just say a few words about this term so far. So when our board first began in January 2023, which almost feels like a lifetime ago, we had 3 goals. First was to promote our youth. Of course, as an organization dedicated to the youth, this is our most important goal. I hope you've seen today on our stage our committees, the wonderful youth that have volunteered their time to help us out, to promote the youth in different ways, as well as local KCYL leadership. Local KCYL leadership is the backbone of our organization. So thank you to all of them for doing a great job, as always, and for supporting our events. Our second goal was transparency within our community. We have a website, we've done different FAQs for our events. I hope that you feel that KCYL is an organization that you can trust. And finally, our last goal was to become financially independent. When we started our board, we started with $200. I'm happy to say that is not the case anymore, and that is really thanks to all of you. Thank you to all of our generous sponsors throughout all of our events. Thank you to all of you who have registered and came to many of our events. We really could not do this without you. Now I want to take some time to thank a few people that have really made this event and this term successful. First, I want to say thank you to our MCs who have been doing such a great job this entire weekend, or today. Can everybody give them a round of applause? So thank you to Amal Denny and Reina Karakartil. If you didn't already know, Amal and his brother Alex have an MC company of their own, MCD Chicago. So please check them out next time you have a special event. I also want to thank my family. I'll start with my parents, Sibi and Priya Karakartil. Thank you for showing me, through example throughout my life, what it means to truly work hard to serve our community. And thank you for always being available for rant sessions when I'm stressed. I'm so proud to call myself your daughter. Thank you to my sisters, Reina and Rechna Karakartil, for always having my back, for never saying no when I asked them to do stuff for KCYL, which is pretty often, and for being the best sisters I could ever ask for. I also want to thank my KCYL family and all the mentors in KCNA that I have kind of collected over the years. I've been blessed to be part of 3 great KCYL boards that have given me a close-knit family that I can always depend on. They say that trauma brings people together, and I would say that is definitely the case. Speaking of my KCYL family, you know I have to bring up the current board. I'm so lucky to work with a group of such talented, hardworking people. We have meetings maybe every couple of weeks, and those meetings sometimes are 1 hour, 2 hours long, but I can never tell because we're always having a great time, and I love talking with them. So, without further ado, let me bring them up. So first, we have our Vice President from Chicago, Alvin Pinnergale. Next, we have our General Secretary, Jamie Perimenishero from New York. Next, we have our Joint Secretary, Cheryl Cherugata from Houston. And then we have our Treasurer, Simon Vettabarapuratha from Los Angeles. Next, we have our Northeast RVP from New Jersey, Minnu Kattapuram.
And then we have our Midwest RVP from Chicago, Tara Kandarapalil. Next, we have our Southeast RVP, Karishma Maramangalam from Tampa, Florida. Next, we have our Texas RVP, Steve Kunambaravil from Houston. And finally, we have our West Coast RVP, Daniel Canotra from Sacramento. All right. Thank you for being an amazing board. They've been working real hard this whole weekend, so give them another round of applause. All right. And next, I would like to pass the microphone to our very own Shaji Ardat, Kccna president, to say a few words. Real quick, I can't forget that we always have two directors that guide our Kccna board, and that has not been even more, that could not be more true of our current director. So I want to bring up our male director, Tom Janagata from Dallas. Please give him a big round of applause. And then we have, she couldn't make it today, but we also have a director from Atlanta, Amy Illicarto. Thank you so much. I want to give it to Tom Ungle to say a few words. Hello, everyone. I just can't, I'd like to say on behalf of Dr. Amy Mullicat and myself, we are very privileged and happy to be serving as the national directors for this current KCYLNA board. They have been extremely wonderful to work with. They're very responsible, they're well organized, and I can't say enough about them. Because of all their hard work, they've been able to put on so many activities for the members of KCYL, so all the youth members here. They've worked to help enhance the spiritual, educational, social, and cultural needs of everyone through all the activities that they've been holding over the past 2 years for this board. So I would like for all of you guys to recognize them for all their hard work, and please continue to support them, the KCYL North America board, and also your local KCYL units. Thank you very much. All right, now we will have our speech by our Kccna president, Shaji Ardat. Hello, 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 everybody. Sorry. How was the show so far? Can you believe it? We're almost done with 3 days of the convention. This KCYL board, didn't they do an extraordinary job tonight? If so, give them a big applause. So this KCYL board,
They have been arranging this almost, I know, at least 4 months, day in and day out. Reshma, Unni, and the rest of the team, they call me, you know, late night, during the day, because basically I'm free all day, right? Because I hardly work. I don't have a job, actually, to be honest. The only job I have is Kccna. My wife will vouch for it. She's not happy about it, but that's okay. So what we do is, right at this moment, I know the contestants are back there. I saw some of them performing, a lot of talent. But let me tell you, before I go into this, is the moment, right? This is the biggest moment that I can vouch for this KCYNA board. We did a lot of activities all this year, almost a year and a half. And it's unbelievable, Reshma and the leadership. And my boy, Unni Pranarkar from Chicago, my proud town. Chicago people, you should be proud of Unni. And I'm proud of Unni because he's my connection to the KCYL board. Because I can call anybody and nobody answers, but Unni will answer my call. So I want to thank Unni for that. And also, it's an extraordinary journey all this year. All the summits we did, all the meet and greets we did, and all the other things, so many projects we did. These guys have been unbelievable. Basketball game, charity programs. They have been reaching out. They have been doing career seminars, college fairs. So many things, and I can't even keep up with these guys. I mean, Reshma is unbelievable. I mean, she got something every other week. So and that is leadership. I actually give respect to her parents too. I mean, they raised a nice daughter. So anyway, back to this moment. I want to thank you guys for being here tonight. Again, if there was anything that we could have done better, we would have done it, but humanly possible, we have done it. I didn't do anything. KCCNA didn't have to do anything with what happened tonight. Everything was done by this board. So one more time for Reshma and the team, a big round of applause. Salute. Thank you for that inspiring speech, Shaji Uncle. We are now going to watch a video of everything KCYNA has done during their term. Before we watch this video, let's give the KCYNA and KCCNA boards another round of applause because they have truly done a tremendous amount of work and a fantastic job organizing this incredible convention. Let's give it up for them. Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Face down, booty up, timber. That's the way we like
up, jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. And हुआ चारों ओर शहना शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ी प्रेम लोर और दिल के छोड़ कर मेरी बार मुझ दिखला या पट्टी तो दिला तू गंदी है तू मले तुम की बोट मैले इन माया तेरी है तन तेरे के मन बह के तेरा कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको तन धीरे के मन बह के तेरा कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே விண்ணும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே கண்ணல் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு மெல்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் வேட Hey, we were not expecting the board to be such great dancers. What a phenomenal performance. Can we please give it up one more time for the board? Come on. Listen, as we prepare to honor the exceptional contributions of today's contestants, let's fill this room with high energy. ഈ ക്രൗഡിന് ഭയങ്കര എനർജി ലോ അല്ലേ? അതെ, അവർ കുറച്ച് ടയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. Please. We need everyone to stand up. Please, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റേ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർക്കത്തില്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. Stretch your legs. Come on, we need everyone to stand up. Come on. Simple step. ഞാൻ ക്ലാപ്പിന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെയും റേനിനും കൂടെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. Okay? That's it. Simple. That's all I need from you guys. Ready? When I say 3, just clap with her. Ready? 3, 2, 1. Clap, 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 clap. Okay, are we finally ready to hear who is the winner of Battle of the Cities? Let's see who finally proved themselves as the best city. We would like to invite all the Battle of the Cities teams to the stage. So Houston, Chicago, Atlanta, and New York, please come up. If we can have Houston come over here, Chicago over here, Atlanta over here,
and New York over here. Okay? So that's Houston, Atlanta, New York, and Chicago. Hey, special announcement, by the way. DJ Illis is going to be performing right after this, okay? So stick around, please. Would also like to invite all of the judges for Battle of the Cities up to the stage. So Tara, Albin, and Rhea, please come up to the stage. It's gonna be over here. Here's Houston. Atlanta is gonna be in this corner over here. New York is in this corner, and then Chicago is on this side. We would like to call up our sponsors for the first and second place for the Battle of the Cities. Sponsoring $250 for second place, we have James and Jasmine Gunnampadaville. Please come to the stage. And sponsoring $500 for first place, we have Stephen and Simi Kirkekutta. Please come to the stage. Before we announce our winners, can I get a drum roll from everyone? So stomp your feet, guys. In second place,
capturing our hearts with their outstanding performance. Please give a round of applause to Houston KCYL. And now, announcing the first place winner with their memorable performance, I need everyone to drum roll and stomp your feet, and please join me in congratulating Chicago! Turn down for what? 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 Thank you so much to all of our participating teams for Battle of the Cities. Great. Ladies and gentlemen, one accelerating Battle of the Cities competition we have witnessed. Now, it's time to honor the extraordinary talent that has graced our stage tonight by announcing Mr. and Miss Kccna winners. We would like to invite all the Mr. and Miss Kccna contestants to the stage at this time, please. We would also like to call up on our Mr. and Miss Kccna judges to the stage. Asha, Kushi, and Jevin, please come to the stage. We would also like to invite all the Mr. and Miss Kccna sponsors to come up to the stage, please. First, sponsoring $250 for the second runner-up, Mr. Kccna, we have Stephen and Joma Chiragra. Please come to the stage. Sponsoring $250 for the second runner-up, Miss Kccna, we have We have KNANAYAcommunity.org. KNANAYAcommunity.org is a web application that is the only platform that Knanaya people can use to track their ancestry. A feature that may be useful to you all is the check relation feature for registered members, where you can check if you're related to another Knanaya person.
Register today and follow their Instagram, which is at KNANAYA Community. Please welcome Sibi and Priya Karakatal to the stage. And if we can also have the first sponsoring $250 for the second runner-up Mr. KCCna, which is Stephen and Joma Charagra. Now, sponsoring $500 for the first runner-up Mr. KCCna, we have Jojo and Minnie Edakara. Please come to the stage. Sponsoring $500 for the first runner-up, Miss KCCna, we have Shaji and Priya Pinarkio. Please come to the stage. And finally, sponsoring $1,000 for the Mr. KCCna winner, we have John and Ansi Kuplakat. Please come to the stage. And finally, sponsoring $1,000 for the Miss KCCna winner, we have Jebu and Alama Kulangara. We would now like to invite Reshma Karakato, the KCCna president, Tara Kandarapallu, the Midwest RVP, and Jamie Peronamashiro, the secretary, onto the stage. I know everyone's anxiously awaiting the results, so we'll make this fast. But we wanted to give something small to all the participants because they have been all so brave coming up here and competing. And we want them to look back at this experience as something that was really positive, that gave them a lot of friends. So we have a little small memento for each of them that Tara and Jamie will be passing out. And it's a little glass paperweight that has their name on it and says, "I survived the 2024 Mr. and Miss KCCna pageant." Now, we would like to invite last year's Mr. and Miss KCCna, Steve Kunnam Padavel and Davina Pulikyo, to give a small speech and crown. They're going to give a small speech and crown this year's winners. Good evening, ladies and gentlemen. For those of you guys that don't know me, my name is Steve Kunnam, soon to be the former Mr. KCCna. Carrying this title has been such an honor and privilege, and I am so thankful for this opportunity. I have learned the value of being a present member of my community as I have fostered lifelong friendships and memories. I want to take a moment to recognize all the participants on stage right now because they had the courage to come forward and participate in this event, and I know that firsthand because I did it 2 years ago, and it's not an easy task. So let's give it one more round of applause for these great people. Last but not least, I want to acknowledge the people that have been with me since day one, especially my parents. From my earliest memories, my parents have always been my backbone, and they've always supported me to go above and beyond in anything that I do. Also, to all my friends and family that have been there every step of the way, y'all know that I want to let you know that you guys... Wait, hold on.
that I wouldn't be the person that I am today if it wasn't for the impact that you guys had on my life. I know all of you guys are waiting to hear the results, so I just want to say it was a pleasure while it lasted, and I want to thank all of you guys here and the rest of the Kccna community for having me as your Mr. Kccna. Thank you. Good evening, everyone. My name is Davina Pulikil. I'm from Houston, Texas, and I was a 2022 Miss Kccna. I am so grateful and overwhelmed with gratitude to be standing here in front of all of y'all today. Participating in this pageant was the highlight of my last convention, and win or lose, it was an unforgettable experience. I couldn't have done it without the support of my mom, dad, siblings, and all of the people from Houston who rooted for us throughout this entire process. Participating in KNANAYA events has made me grow such an appreciation for the individuals who keep our community alive, because we all know this isn't easy. I want to extend my heartfelt congratulations to this year's contestants. Your dedication, grace, and talent has been truly inspiring. You have all worked incredibly hard. I want to lastly thank Kccna for this wonderful opportunity, and again, I wish best of luck to all the contestants. It is my privilege to announce the recipient of the second runner-up for Mr. Kccna, Siddharth Eranikal. And our second runner-up for Miss Kccna is Amy Vadakeparambil. Our first runner-up for Mr. Kccna is Jensen Alapata. And our first runner-up for Miss Kccna is Minara Kirkekutta. Ladies and gentlemen, are you ready to meet our 2024 Mr. and Miss Kccna? Tonight, after a showcase of grace, elegance, and an undeniable charisma, we have found our shining stars. These two have dazzled us with their confidence, poise, and inner radiance. Everyone please, drum roll, and stomp your feet as we announce your winners. Your 2024 Mr. and Miss Kccna are Alvin Kalaporayal and Angelina Pirdagale. Your 2024 Miss Kccna is Angelina Pirdagale.
I get the second runner-ups to come again with the sponsors? So if you're a second runner-up, Mr. and Miss Kccna, please come forward along with the sponsor. On behalf of the entire KCYLNA board, we would like to extend a heartfelt thank you to everyone who made tonight possible. To the Kccna Executive Committee, KCYLNA, the beautiful hosting city of San Antonio, the Convention Center staff members, judges, our talented Mr. and Miss Kccna contestants, and the amazing Battle of the Cities teams, your dedication and hard work truly shine through tonight. Your preparation and commitment have made this event a tremendous success. Let's give a round of applause to all involved for their outstanding contributions and for making tonight's event unforgettable. Thank you from all of us, from both of us. Hey, make sure to stay in your seats because Chicago-owned DJ A-List will be performing after. Thank you, guys. Ay.
monster on the beat, ho, Debo. Any rap nigga, he a freak throw. Man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baca got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wow, wow.